Good morning, students. Students will wait for 2-3 minutes and then we'll start the session. So, hi, students. Good morning. Good morning again. My name is Adarsh Gupta and I'm from the program team. With this, it's 10:10 and we'll be starting the today's session. Before coming to the technical part, I will quickly brief you about the brief introduction about the program and about the curriculum and then other details. So today we have students from Bharatiya University and we are expecting around 6,000 students from Bharatiya University. So students, you all know the track is data analytics using Power BI. This is the name of the course. This is actually the 8 weeks duration course. We have a Wednesday allotted for Bharatiya University, and students from Bharatiya University will be attending sessions on every Wednesday. So we have 8 weeks, 8 sessions. We have 5 hours of sessions every day, and we'll have every Wednesday we'll have student sessions wherein we'll be covering 5 hours the entire duration. So the timings for the session, students, we are starting at 10. We'll be starting the next sessions on next Wednesday. We'll start sharp at 10 a.m.
The first half of these sessions would be having the from 10 a.m. to 12:30. Then we'll have a lunch break from 12:30 to 1:30, and then we'll have a second half of the sessions from 1:30 to 4. So this is how we'll be covering the 5 hours of the training duration. You all know you are there connected with YouTube live sessions. So your training is delivered in Zoom and then is being live telecasted in YouTube's. So you will have to watch all these training sessions in YouTube's. We have 40 hours of entire training duration. These trainings will be an instructor-led training, will be delivered through Zoom, and you will be connected through YouTube Live. The total 40 hours of training durations, we have bifurcated these 40 hours into 30 hours of technical learnings. Like you will be focused more on the hands-on part. So we have covered 25 hours on the hands-on part and then 5 hours in the theoretical learnings. So we'll be having 30 hours of technical sessions, and then we'll have 5 hours of case study. So case study is important. We'll talk more on this. Uh, Once gradually we move to the week 3 and week 4 of the training sessions. Additionally, we also have an employability sessions of 5 hours. The ES sessions, we call it as employability sessions. So ES sessions is of 3 hours. We have bifurcated these ES sessions to with the instructor-led and the self-paced mode. So you'll have 3 hours of ES sessions, the employability sessions on the instructor-led mode, wherein we'll be covering the topics like mock interviews, resume building, LinkedIn profiling. So all these topics will be covered under 3 hours of instructor-led. And then we also have 2 hours of self-paced learning. Self-paced learnings are students, basically the modules, the recorded videos in your LMS. Your LMS, you can get all the learning materials in your LMS. So topics like communication and then teamwork, you will be covered in the self-paced module. So these were the course curriculum, your week on week basis course, the introduction and the everything. We will be covering, we will be talking about even the entire start dates of the training. Other than that, students will also talk about the certificates criteria. So since you all know, students, this is a mandatory credit-based link courses. So you will be you will be able to complete only once you attend 60% of the training sessions. So students, 60% attendance is mandatory. Once you have 60% of attendance, you will be able to get these, you will be able to eligible for the certificates. Additionally, we also have case study submission, which is mandatory. There will be 5 topics. Out of 5, you will need to attend one, and then you submit your case study, which is mandatory. So we have allocated 10 marks for the case study submission as well. So students, you all know you are connected. You joined. Many of you have been joining through the link shared in the faculty group. We have a WhatsApp group for faculty members. The faculty members, you can always reach out to your faculty members for any queries, any doubts. We will be taking all your queries through faculty members in the WhatsApp group itself. So in case if you are not able to join through Nan portal, so gradually the procedure is you from your Nan portal, you will be going to the mandatory course tab. Once you click on the mandatory course tab, you will be able to see the course name as data analytics using Power BI. So this is the courses you will be able to see under the mandatory course section in the Nan portal. So once you log into the Nan portal through your username password, you will go to the mandatory course section. You will find course name as data analytics using Power BI. Once you click on, I will be asked to access the courses. Once you click on the access course, you will be moved to the TechSaksham dashboard. So you will be redirected to the TechSaksham dashboard. So over there, you will be find all these details which I have briefed you on. You will get the timing of the sessions, you will get the session calendar, the course curriculum, the certificate criteria, your attendance, and a feedback and query button as well. So you'll get all these details in your dashboard itself, students. And to get the access of your dashboard, you need to log in through Nan portal. And then once you click on the Nan portal, you log in it through your username credentials.
Once you moved, you logged in, you can click on the mandatory course section. Once you click on mandatory course section, you will see the course name as Data Analytics using Power BI. Once you click on this, you will be asked to access the courses. Once you click on the access, you will be you will be redirected to our dashboard. So this is how you'll get the access to our dashboard. So now, since the many of the students are still not mapped by faculty members and also from the non-Moduan team, so there could be case where many of the students would not be able to access these courses, or there could be case where students would not be able to find their course name or their details in the dashboard. So students, you did not need to worry for that. The faculty members as well as the non-Moduan team is working on this, and hopefully we will be resolving this by before the next session, which is on next Wednesday. And then the next Wednesday sessions, you will be able to log in through non-Moduan portal itself. So time being, for this week, we have shared the joining link in the WhatsApp group itself. You can ask your faculty members, and you can join through the YouTube links directly. So this is all quick the intro about the course, students. Additionally, for the faculty members, sir and ma'am, if you are connected, you will be providing a faculty dashboard URL and the faculty credentials. For that, you have to mark the students attendance. So once the sessions are over at 4, we'll be sharing the step-by-step procedures guidelines to mark the students' attendance. Meanwhile, you can take the manual attendance and then mark the attendance in the dashboard later on. So we'll be sharing our guidelines and the details in the WhatsApp group once we are done with the sessions today. So this is it about the brief introduction about the program, students. Now I would like to hand over the sessions to our technical expert, Uma ma'am, who will be taking the entire sessions for you. And she will also quickly brief you about all these, the brief introduction which I shared in your local language. So that would be beneficial for you. That's it from our side, students, for the brief introduction. Now I would hand over the sessions to Uma ma'am. Over to you, ma'am. Thank you, students. Yes, thank you so much, Adarsh sir. Yes, good morning, students, everyone. So today, to understand like what we are going to learn, right? So என்ன நம்ம learn பண்ணிக்க போறோம், என்ன டாபிக், ஸோ ப்ரோக்ராம் பத்தி உங்களுக்கு ஆல்ரெடி ஒரு ஐடியா இருக்கும். ஸோ என்ன ப்ரோக்ராம் நம்ம லேர்ன் பண்ணிக்க போறோம் அப்படின்ட்டு, ரைட்டா? ஸோ இந்த ப்ரோக்ராம் நேம் ஸ்க்ரீன்ல தெரியுதா? டேட்டா அனலிட்டிக்ஸ் மேனேஜ்டு சர்வீசஸ் அப்படிங்கிற இந்த பர்டிகுலர் டாபிக் தான் நம்ம லேர்ன் பண்ண போறோம். தட் இஸ் நம்மளோட ப்ரோக்ராம் நேம் என்னன்னா டேட்டா அனலிட்டிக்ஸ் வித் பவர் பிஐ. ஓகே, ஸோ இது என்டையரா இந்த தட் இஸ் உங்களோட ப்ரோக்ராம்ல நீங்க லேர்ன் பண்ணிக்க போறது. அண்ட் ஸோ ஆல்ரெடி ஆதர்ஸ் சார் வந்து எக்ஸ்பிளைன் பண்ணாங்க இல்லையா? ஸோ அந்த இதை வந்து நான் உங்களுக்கு தமிழ்ல ஐ கேன் எக்ஸ்பிளைன் யூ. பிகாஸ் உங்களுக்கு எதனா டவுட் இருந்துச்சுனாலும் யூ கேன் யூனோ ஒரு கிளாரிஃபிகேஷன்ஸ் உங்களுக்கு கிடைக்கணும்னாங்க ஐ டெல் யூ இன் தமிழ். ஓகே, ஸோ ஃபர்ஸ்ட் வந்து நம்மளோட பிரேக் டைமிங்ஸ் அண்ட் இது எல்லாமே நான் உங்களுக்கு சொல்லிடுறேன். ஸோ ஆல்ரெடி சார் சொல்லியிருந்தாங்க, பட் ஐ ஜஸ்ட் வாண்ட் டு அகெயின் டெல் யூ. எல்லாருக்கும் நோட் பேட் தெரியுதா? ஓகே, இல்லை மெயினா உங்களோட டைமிங்ஸ் அண்ட் அதர் திங்ஸ் பார்த்துக்கலாம். நம்மளோட ப்ரோக்ராமோட நேம் என்ன? ப்ரோக்ராமோட நேம் வந்து நம்ம தட் இஸ் லேர்ன் பண்ணிக்கிறோட டெக்னாலஜி நேம் வந்து டேட்டா அனாலிட்டிக்ஸ் வித் அ பவர் பிஐ. ஓகேங்களா? அண்ட் தென் இதுல என்ன மாதிரி ஜாப் ரோல் இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஸோ தட் இஸ் நீங்க இந்த கோர்ஸ் லேர்ன் பண்ணதுக்கு அப்புறமா என்னென்ன ஜாப் ரோல்ஸ் இருக்கும் அப்படின்னா, ஸோ மோஸ்ட்லி பார்த்தீங்கன்னா யூ வில் பி கெட்டிங் ஆஸ் அ டேட்டா அனலிஸ்ட் ஆர்
பிஸ்னஸ் அனலிஸ்ட், ஓகேங்களா. பட் இதுல எக்ஸ்ட்ராவா உங்களுக்கு ஆடட் ஆன சில டாபிக்ஸ் வந்து உங்களுக்கு ஆட் ஆயிருக்கும். தட் இஸ் ஃபார் டேட்டா அனலிட்டிக்ஸ் அண்ட் பிஸ்னஸ் அனலிட்டிக்ஸ். ஓகே. நெக்ஸ்ட் மேம் நான் என்னென்ன டேஸ்ல வந்து அட்டென்ட் பண்ணணும் என்னோட கிளாஸஸ் அப்படின்னு நம்மளுக்கு தெரியணும். கரெக்டா? என்னென்ன டேஸ்ல நம்மளுக்கு அட்டென்ட் பண்ணணும். ஸோ டேஸ் வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த ப்ரோக்ராம் வந்து ஸோ டோட்டலி உங்களுக்கு 8 வீக்ஸ் கவர் ஆகும். ஓகேங்களா. ஸோ இந்த ப்ரோக்ராம் எத்தனை நாள் கவர் ஆகும்? 8 வீக்ஸ் உங்களுக்கு கவர் ஆகும். ஸோ இந்த 8 வீக்ஸ்ல நீங்க டெய்லியும் அட்டன் பண்ண வேண்டியது தட் இஸ் வெட்னஸ்டே. ஸோ வெட்னஸ்டே ஆனா நீங்க இதுல லாகின் பண்ணி அட்டன் பண்ணணும். ஓகே. ஸோ வெட்னஸ்டே ஆன்வர்ஸ் 8 வீக்ஸ் போக போகுது இந்த ப்ரோக்ராம். ஸோ வெட்னஸ்டே ஃபார் 8 வீக்ஸ் வெட்னஸ்டே வந்து நீங்க அட்டன் பண்ணணும் இந்த செக்ஷன்ஸ். கிளியரா? ஸோ நெக்ஸ்ட் எவ்வளவு நேரம் நான் எனக்கு இந்த கிளாஸ் இருக்கும் அப்படின்னா இட் வில் பி ஃபார் 5 hours. ஓகேங்களா. டோட்டலி 5 hours இருக்கும் இந்த செக்ஷன். ஸோ ஒன்ஸ் நீங்க வந்து இந்த 5 hours இதுல வந்து ஒரு ஸ்பிளிட்டன்ஸ் இருக்கு. ஸோ 10 to 12:30 வரைக்கும் உங்களுக்கு மார்னிங் செஷன் இருக்கும். ஓகே. அதுக்கப்புறம் 12:30 PM to 1:30 PM வரைக்கும் உங்களோட லஞ்ச் பிரேக் இருக்கும். கிளியரா? உங்களோட லஞ்ச் பிரேக் இருக்கும். ஸோ இது கம்ப்ளீட் ஆனதுக்கு அப்புறமா லஞ்ச் பிரேக் முடிஞ்சதுக்கு அப்புறமா வில் பி ஹேவிங் 1:30 PM ல இருந்து 4:30 PM வரைக்கும், சாரி 4 o'clock வரைக்கும் உங்களுக்கு கிளாஸ் இருக்கும். கிளியரா? ஸோ இதுதான் உங்களோட ஸ்கெட்யூல். கிளியர்? ஸோ நெக்ஸ்ட் இப்போ எல்லாருக்குமே டைமிங்ஸ் புரிஞ்சிச்சா? ஸோ ஒரு நாளைக்கு எவ்வளவு நேரம் கிளாஸ்? 5 hours கிளாஸ். மார்னிங் வந்து பார்த்தீங்கன்னா 2.5 hours, ஆஃப்டர்நூன் ஒரு 2.5 hours, இன் பிட்வீன்ல 1 hour வந்து உங்களுக்கு பிரேக் இருக்கும். கிளியரா? ஸோ நெக்ஸ்ட் ஸோ இந்த ப்ரோக்ராம் வந்து உங்களுக்கு என்ன நேம்னு தெரிஞ்சிச்சு, என்ன டேஸ்ல வந்து அட்டன் பண்ணணும், எவ்வளவு நேரம் அட்டன் பண்ணணும்னு தெரிஞ்சிச்சு. ரைட். ஸோ நெக்ஸ்ட் எப்படி மேம் நான் இந்த செக்ஷன் லிங்க்ல ஜாயின் பண்றது, நீங்க எடுக்கிற பிபிடிஸ் இது எல்லாமே எப்படி பாக்குறது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா அதுக்குதான் உங்களுக்கு ஒரு தனியா ஒரு போர்ட்டல் கொடுத்துருப்பாங்க. ஓகேங்களா. அந்த போர்ட்டல்ல தான் நீங்க லாகின் பண்ற மாதிரி இருக்கும். அதுக்கான ஒரு லிங்க் உங்களோட ஸ்டாஃப்ஸ், உங்களோட டீச்சர்ஸ் வந்து உங்களுக்கு தனியா ப்ரொவைட் பண்ணிருப்பாங்க. ரைட்டா? ஸ்டாஃப் வந்து உங்களுக்கு ப்ரொவைட் பண்ணிருப்பாங்க வித் யூசர் ஐடி அண்ட் பாஸ்வேர்ட் இருக்கும். ஈச் அண்ட் எவ்ரி இண்டிவிஜுவலுக்குமே ஒரு யூசர் ஐடி அண்ட் பாஸ்வேர்ட் கொடுத்துருக்கும். ஸோ அதுல தான் நீங்க வந்து லாகின் பண்ணி உங்களோட இருக்கக்கூடிய கோர்ஸ் கண்டென்ட்டோட பிபிடிஸ் எல்லாமே நீங்க அதுல பாத்துக்கலாம். அதுல எப்படி மேம் லாகின் பண்றது அப்படின்னா, ஸோ உங்களுக்கு கொடுத்துருக்கிற லிங்க்ல நீங்க ஒன்ஸ் நீங்க கிரெடென்ஷியல் போட்டுட்டீங்க அப்படின்னா ஸோ அதுல இருக்கக்கூடிய ஸ்டெப்ஸ் நீங்க எடுக்கணும். ஸோ நான் ஸ்டெப்ஸ் என்ன ஸ்டெப்ஸ்ன்னு சொல்றேன். ஓகே. ஸோ என்ன ஸ்டெப்ஸ் அப்படின்னா ஸ்டெப்ஸ்ல வந்து ஃபர்ஸ்ட் நீங்க உள்ள லாகின் பண்ணதுக்கு அப்புறம் அதுல வந்து மேண்டேட்டரி கோர்ஸ்ன்னு வந்துருக்கும். ஓகேங்களா. இந்த மேண்டேட்டரி கோர்ஸ் சூஸ் பண்ணணும். அதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு ஒரு ஆப்ஷன் வரும், ஆக்சஸ் அப்படின்னு இருக்கும். ஓகேங்களா. ஆக்சஸ் அண்ட் தென் வாட்ச் அண்ட் தென் உங்களோட செஷன் லிங்க் இருக்கு. ஓகே. ஸோ இந்த மாதிரி தான், அதாவது கோர்ஸ் நேம்ல வந்து நீங்க சூஸ் பண்ண வேண்டியது டேட்டா அனலிட்டிக்ஸ் வித் பவர் பிஐ. ஓகே. ஸோ இதுதான் நீங்க வந்து சூஸ் பண்ணணும். And then click on access and watch and session link. Okay. So this is how you will be getting a section links. Clear எல்லாருக்குமே? So now next is நம்ம நெக்ஸ்ட் தெரிஞ்சுக்க வேண்டியது. ஓகே. எனக்கு வந்து எல்லாமே அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஆயிடுச்சு. எவ்வளவு நேரம் அட்டென்ட் பண்ணணும், எப்படி இருக்கும் ப்ரோக்ராம், அண்ட் தென் இதுலமே தெரிஞ்சிச்சு. மேம் இந்த கோர்ஸ் லேர்ன் பண்றதுக்கு எனக்கு என்ன ப்ரீ ரெக்வயர்மெண்ட்ஸ் வேணும், எனக்கு என்ன தெரிஞ்சிருக்கணும்? ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் ஃபர்ஸ்ட் பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு பேசிக்கா யூ ஆர் ஏபிள் டு யூஸ் த இன்டர்நெட் அண்ட் கம்ப்யூட்டர் சிஸ்டம். ஓகே. ஒன் செகண்ட். ஓகேமா. ஆக்சுவலா வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா இது பேசிக் நாலேஜ் ஆஃப் யூசிங் இன்டர்நெட் அண்ட் கம்ப்யூட்டர் சிஸ்டம். ஓகே. அது தெரியும். பேசிக் நாலேஜ் ஆஃப் ஆன் ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ்.
ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ் என்ன ஒரு மெத்தட்ஸ் ஒரு டெக்னிக்ஸ் நீங்க வந்து அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கணும். அதாவது ஒரு டேட்டா அனலிட்டிக்ஸ்க்கா நீங்க ஒர்க் பண்றப்போ யூ ஹாவ் டு நோ த மெத்தட்ஸ். ஒரு மேத்தமெட்டிக்கல் மெத்தட்ஸ் நம்மளுக்கு தெரியும். அதுக்கு தேவையான மெத்தட்ஸ், ஓகே, அதுக்கு தேவையான டெக்னிக்ஸ் அது வந்து பாத்தீங்கன்னா எல்லா செக்டார்ஸ்லயுமே நம்ம யூஸ் பண்ணலாம். ஓகேங்களா, அதோட பேசிக் நாலேஜ் இருக்கணும். அண்ட் அது நாலேஜ் ஒன்றும் இல்லை, உங்களோட சப்ஜெக்ட்ஸ்ல நீங்க படிக்கக்கூடிய ரெகுலர் சப்ஜெக்ட்ஸ்ல உங்களுக்கு அந்த ஐடியா வந்திருக்கும். நியூமரிக்கல் மேத்தமெட்டிக்ஸ்னு ஒரு சப்ஜெக்ட் இருக்கும். அண்ட் இந்த மாதிரி நார்மல் மேத்ஸோட ரிலேட்டட் தான் இருக்கும். பேசிக் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் ஆஃப் ப்ராப்ளம்ஸ் அண்ட் இன்ட்ரோடக்டரி அண்டர்ஸ்டாண்டிங்ஸ் ஆஃப் ப்ரோக்ராமிங் அண்ட் டூல்ஸ். ப்ரோக்ராமிங் அண்ட் டூல்ஸ் நம்ம எதுக்கு மென்ஷன் பண்ணிடுவோம்னா, ஆக்சுவலி இந்த ப்ரோக்ராம்ல யூ வில் பி லேர்னிங் அபவுட் பவர் பிஐ. பவர் பிஐன்றது தட் இஸ் பவர் பிஐ அப்படின்றது பிஸ்னஸ் இன்டெலிஜென்ஸ். ஓகே, இந்த பவர் பிஐல ஒரு சாஃப்ட்வேர். ஸோ இந்த சாஃப்ட்வேர் வந்து ப்ரொவைடட் பை மைக்ரோசாஃப்ட். மைக்ரோசாஃப்ட் தான் வந்து இந்த பர்டிகுலர் சாஃப்ட்வேர் வந்து ப்ரொவைட் பண்ணியிருக்காங்க. இந்த சாஃப்ட்வேர் வந்து இதை யூஸ் பண்ணி தான் நீங்க டேட்டா அனலிட்டிக்ஸ் ஒர்க்ஸ் எல்லாமே நீங்க பண்ணுவீங்க. ஓகே, ஸோ அதுக்காக அது எப்படி டவுன்லோட் பண்றதுன்ற பேசிக் அண்டர்ஸ்டாண்டிங்காக யூ ஷுட் நோ த அண்டர்ஸ்டாண்டிங் ஆஃப் த ப்ரோக்ராமிங் அண்ட் டூல்ஸ். கிளியர் எவ்ரிவன்? நெக்ஸ்ட், சாஃப்ட்வேர்ஸ் என்ன, டூல்ஸ் ரெக்குயர்மெண்ட்ஸ் என்னன்னு அப்படின்னு பார்க்கலாம். ஸோ பேசிக்காக விண்டோஸ் அண்ட் லினக்ஸ் வச்சிருக்கணும். இந்த செஷன் ஓகே, இந்த செஷன்ல நீங்க இதோட ஐடியாஸ் நீங்க லேர்ன் பண்ணிருக்கீங்க. பட் அப்கமிங் செஷன் நெக்ஸ்ட் செஷன்ல இருந்து பாத்தீங்கன்னா ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் ப்ராக்டிக்கலா இருக்கும். நீங்க என்ன பண்ணுங்கன்னா உங்களோட லேப்டாப்ஸ் எடுத்துட்டு வந்தாங்க. ஸோ லேப்டாப்ஸோ இல்லை காலேஜ்ல இருக்க லேப்டாப்ஸோ சாரி டெஸ்க்டாப்ஸோ அதுல இருந்து அதுல நீங்க எக்ஸிக்யூட் பண்ணி பாருங்க. ஓகேங்களா, பவர் பிஐல எப்படி நம்ம இன்ஸ்டால் பண்ணணும், எப்படி ஒர்க் பண்ணணும் அப்படின்றது தெரிஞ்சுக்கிறது. அண்ட் குட் இன்டர்நெட் கனெக்ஷன்ஸ் இருக்கணும் அண்ட் விஷுவல் ஸ்டுடியோ கோட் இருக்கணும். பவர் பிஐ சாஃப்ட்வேர் டவுன்லோட் பண்ணணும். ஓகேங்களா, அதெல்லாம் எப்படி டவுன்லோட் பண்ணணும் நான் உங்களுக்கு எப்படி லேர்ன் பண்ணி சொல்லித்தரேன். சரிங்களா, நெக்ஸ்ட் வந்து பாத்தீங்கன்னா ப்ரோக்ராம் அவுட்லைன் அண்ட் டியூரேஷன். ஓகே மேம், என்ன ப்ரீ ரெக்வஸ்ட் இதெல்லாம் பார்த்தாச்சு. நவ் வாட் இஸ் த டைமிங்? ஸோ ஹவர்ஸ் எவ்வளோ நம்ம எடுத்துக்கணும்? ஒரு 5 hours ஒரு டேக்கு அப்படின்னா 8 weeks நீங்க அட்டன் பண்ண போறீங்க. டோட்டலி 40 hours இந்த கோர்ஸ் வந்து இருக்க போகுது. ஓகேவா, ஸோ ஃபர்ஸ்ட் வந்து 30 hours பார்த்தீங்க அப்படின்னா தியரிட்டிக்கல் டிஸ்கஷன்ல 5 hours இருக்கும். ஓகே, தியரிட்டி டிஸ்கஷன்ல 5 hours இருக்கும். ஹேண்ட்ஸ் ஆன் வந்து உங்களுக்கு டோட்டலி 25 hours. ஓகே, டோட்டலி 25 ஹவர்ஸ்னா ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் நீங்க ப்ராக்டிக்கலாக தான் லேர்ன் பண்ணிக்க போறீங்க. பை தட் இஸ் இந்த இந்த ஒரு டே மட்டும் உங்களுக்கு இது என்னன்னு நம்ம அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கணும், ரைட்டா? அதனால இந்த 5 hours எனக்கு ஃபுல்லாவே நம்மளுக்கு கம்ப்ளீட் ஆயிடும். அண்ட் தி கேஸ் ஸ்டடி வந்து 5 hours. எம்ப்ளாய் கேஸ் ஸ்டடி அப்படின்னா என்னன்னா, நீங்க ஒரு இங்க லேர்ன் பண்ணிக்கக்கூடிய அந்த பவர் பிஐ டெக்னாலஜியை டிஃப்ரெண்ட் செக்டர்ஸ்ல யூஸ் பண்ண போறீங்க. ஹாஸ்பிட்டல்ஸ், மார்க்கெட்டிங், ஏன்னா டெலிகம்யூனிகேஷன், கவர்மெண்ட் அண்ட் பப்ளிக் செக்டர், இந்த மாதிரி நிறைய இதுல வந்து யூ ஆர் கோயிங் டு அப்ளை, ரைட்? ஸோ அந்த மாதிரி அப்ளை பண்றப்போ அது எப்படின்னு உங்களுக்கு தெரியணும் இல்லையா? ஸோ அதனால இங்க நான் ஒரு கேஸ் ஸ்டடி உங்களை பண்ண சொல்றேன். ஓகே, ஸோ இந்த கேஸ் ஸ்டடி நீங்க பண்ணீங்கன்னா மட்டும்தான் யூ வில் அண்டர்ஸ்டாண்ட் வாட் இட் இஸ். ஸோ இது இந்த 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 ப்ரோக்ராமோட மெயின் ஃபோக்கஸ் வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த கேஸ் ஸ்டடி தான். ஓகே, இந்த கேஸ் ஸ்டடி டிஃப்ரெண்டா நீங்க பண்ணி ஆகணும். ஓகே, கேஸ் ஸ்டடி வந்து 5 hours. உங்களோட 7th weekல நம்ம வந்து இது பார்ப்போம், கேஸ் ஸ்டடி. ஓகே, அண்ட் நம்மளோட தியரி பார்ட்ஸ் ஹேண்ட்ஸ் ஆன் எல்லாமே வந்து வில் கம்ப்ளீட் ஆன் அவர் 5 weeksல நம்ம கம்ப்ளீட் பண்ணிடுவோம். நம்ம 6th weekல வந்து சாரி நம்ம தட் இஸ் டோட்டலி 8 weeks. அதுல வந்து 6 weeks வந்து நம்மளோட தியரிட்டிக்கல் அண்ட் ஹேண்ட்ஸ் ஆன் பார்ட் எல்லாமே கம்ப்ளீட் ஆயிடும். அண்ட் 7th week வந்து உங்களோட கேஸ் ஸ்டடி இருக்கும். அண்ட் 8th day வந்து உங்களோட எம்ப்ளாயபிலிட்டி செஷன்ஸ் இருக்கும். எம்ப்ளாயி செஷன்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா டெடிகேட்டட் மாஸ்டர் ட்ரெயினர் இருப்பாங்க. ஸோ அவங்க வந்து they will teach you regarding your employability. ஒரு கெரியர்ல எப்படி டெவலப் பண்றது, ரிகார்டிங் த டேட்டா அனலிட்டிக்ஸ் எப்படி அப்ளை பண்ணலாம். ஸோ இந்த மாதிரி நிறைய டிஃப்ரெண்டான உங்களுக்கு ஒர்க் ரிலேட்டடான இன்ஃபர்மேஷன் வந்து அந்த 5 hours உங்களுக்கு ஸ்பெண்ட் பண்ணுவாங்க. ஸோ டோட்டலி உங்களுக்கு 40 hours கம்ப்ளீட் ஆயிடும். கிளியரா எல்லாருக்குமே? குட். ஓகே, ஸோ நெக்ஸ்ட் இஸ், ஸோ எங்களுக்கு இப்போ நல்லா கிளியரா ஆயிடுச்சு நாங்கள் என்னென்ன பண்ண போறோம். ஓகே மேம், இந்த கோர்ஸ் கம்ப்ளீட் பண்ணா எனக்கு ஃபைனலா ஒரு சர்டிஃபிகேஷன்ஸ் கிடைக்கும், ரைட்டா? அது என்ன சர்டிஃபிகேஷன், அது எப்படி வந்து நம்மளுக்கு கிடைக்கும்? அந்த சர்டிஃபிகேஷன் வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா 2 கிரைடேரியா இருக்கு. 2 கண்டிஷன் நீங்க கம்ப்ளீட் பண்ணீங்கன்னா மட்டும்தான் யூ வில் பி கெட்டிங் திஸ் சர்டிஃபிகேஷன், அதர்வைஸ் யூ won't get it. ஓகே, ஸோ ஃபர்ஸ்ட் கண்டிஷன் என்ன இங்க பாருங்க, அட்டெண்டன்ஸ் வந்து உங்களுக்கு கண்டிப்பா 60% ஆஃப் அட்டெண்டன்ஸ் இருக்கணும். ஓகேங்களா, உங்களுக்கு கொடுத்துருக்கக்கூடிய எல்எம்எஸ் உங்களுக்கு சொல்லியிருந்தாங்க இல்லையா, ஆதர்ஸ் சார் என்ன சொல்லியிருந்தாங்க, உங்களுக்கு வந்து மேபி
சில இது வந்து ஃபேக்கல்டிஸ் வந்து லிங்க் பண்ணாம இருக்கிறதுனால சில பேருக்கு வராம இருக்கலாம் சில ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு. பட் அவங்க ரெக்டிஃபை பண்ணி கொடுத்துருவாங்க அவங்களோட டீச்சர்ஸ். ஸோ அவங்க கொடுத்துட்டாங்க அப்படின்னா பை தட் இஸ் உங்களோட அட்டண்டன்ஸ் எல்லாமே நீங்க உள்ள லாகின் பண்றதுல இருந்து எல்லாமே வந்து உங்களுக்கு கால்குலேட் ஆகும். இந்த கால்குலேட் ஆகிற எல்லாம் உங்களுக்கு சேர்த்து உங்களுக்கு 60% ஆஃப் அட்டண்டன்ஸ் இருக்கணும். ஓகேங்களா? அண்ட் தென் கேஸ் ஸ்டடி சப்மிஷன். கேஸ் ஸ்டடி நான் சொல்லியிருந்தேன் இல்லையா, அது கண்டிப்பா கம்பல்சரி ஃபார் ஈச் அண்ட் எவ்ரி ஒன். யார் யார் இன்னைக்கு ஜாயின் பண்ணிருக்கீங்களோ அவங்க எல்லாருமே பாத்தீங்கன்னா யூ ஹாவ் டு கம்ப்ளீட் திஸ் கேஸ் ஸ்டடி பார்ட். ஓகே, ஸோ இது வந்து இதுவும் கம்ப்ளீட் பண்ணிடுவோம். எக்ஸாம்பிள் மேம், நான் வந்து 59% என்னோட அட்டண்டன்ஸ்ல எடுத்திருக்கேன், 58 எடுத்திருக்கேன். பட் கேஸ் ஸ்டடி நான் முடிச்சுட்டேன், என்னோட அட்டண்டன்ஸ் மட்டும் 59, 58ல இருக்கு. நோ, யூ won't get any certification. ஓகேங்களா? ஸோ it should be 60%. ஓகே, அண்ட் கேஸ் ஸ்டடி டெஃபினட்டா நீங்க கம்ப்ளீட் பண்ணிருக்கோம். கிளியராமா? ஸோ 60% ஆஃப் அட்டண்டன்ஸ் இருக்கணும். இப்போ எக்ஸாம்பிள் மேம், ஐ ஹாவ் அ 60% ஆஃப் அட்டண்டன்ஸ், பட் என்னால கேஸ் ஸ்டடி பண்ண முடியல, அகைன் யூ won't get any certification. இது ரெண்டு கிரைட்டீரியாவுமே நீங்க கம்ப்ளீட் பண்ணீங்கன்னா மட்டும்தான் யூ வில் கெட் அ சர்டிஃபிகேஷன்ஸ். கிளியரா? எல்லாருக்கும் இது புரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன். நெக்ஸ்ட் வந்து ப்ரோக்ராம் டியூரேஷன். ஓகே மேம், நான் ஒரு 8 வீக்ஸ் அட்டன் பண்ண போறேன், பட் அதுல என்ன நான் லேர்ன் பண்ணிப்பேன், அதுல நான் என்ன கத்துக்க போறேன் அப்படின்றது உங்களுக்கு தெரிஞ்சாதான். ஸோ வீக்லி வீக்லி நீங்க ஜாயின் பண்றப்போ யூ வில் கெட் இன்ட்ரெஸ்ட், ரைட்? அதனால உங்களுக்கு நான் அதை என்னன்னு எக்ஸ்பிளைன் பண்றேன். த ஃபர்ஸ்ட் வீக் வந்து பாத்தீங்கன்னா டேட்டா அனலிட்டிக்ஸ் மேனேஜ்மெண்ட் சர்வீஸ். தட் இஸ் இன்னைக்கு நம்ம லேர்ன் பண்ணிக்க போறது. இது என்னன்னா, நீங்க டேட்டா அனலிட்டிக்ஸ் சேஞ்ச் ஆகுறப்போ அதுல இருக்கிற இருக்கக்கூடிய ஸ்டெப்ஸ் என்ன, அது எங்கெல்லாம் யூஸ் பண்றாங்க, அதுல பேசிக்கா என்னென்ன மெத்தட்ஸ் நம்ம ஃபாலோ பண்ணணும் ஆஸ் அ டேட்டா அனலிட்டிக்ஸ், அது நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். ஓகேங்களா? அண்ட் செகண்ட் வீக் பாத்தீங்கன்னா வெரி இன்ட்ரெஸ்டிங் டாபிக், தட் இஸ் கெட்டிங் ஸ்டார்டட் வித் பவர் பிஐ. நம்மளோட சாஃப்ட்வேர், நம்ம யூஸ் பண்ணக்கூடிய டேட்டா அனலிஸ்ட்ல யூஸ் பண்ணக்கூடிய சாஃப்ட்வேரை நம்ம லேர்ன் பண்ணிப்போம். ஓகேங்களா? ஸோ லைக் இதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா நிறைய டிஃப்ரெண்ட் டெர்மினாலஜிஸ் இருக்கு. கிளவுட் பேஸ்ட் பிஐ, ஆன் ப்ரிமைசஸ் பிஐ, அண்ட் நம்ம பவர் பிஐ ப்ராடக்ட்ஸ் ஆர்கிடெக்சர், இந்த மாதிரி நிறைய இருக்கு. ஸோ இது எல்லாமே வில் பி லேர்னிங் ஆன் நெக்ஸ்ட் வீக் வெட்னஸ்டே. நெக்ஸ்ட் வீக் நீங்க ஜாயின் பண்றப்போ இது எல்லாமே நீங்க லேர்ன் பண்ணிக்கணும். கிளியரா? நெக்ஸ்ட் வீக் 3. ஓகே, வீக் 3ல வந்து பாத்தீங்கன்னா பவர் பிஏ, தட் இஸ் பவர் query. தேர்ட் வீக்ல அதுல இருக்கக்கூடிய கண்டென்ட் இருக்கும் இல்லையா, தட் இஸ் அதுல இருக்கக்கூடிய மெனு பார், அண்ட் தென் அதுல இருக்கக்கூடிய நேவிகேஷன் பேனல், அண்ட் தென் அதுல இருக்கக்கூடிய ஒர்க் ஸ்பேஸ் நீங்க எப்படி ஒர்க் பண்ணுவீங்க, ஸோ இந்த மாதிரி ரிலேட்டட் அதுல எத்தனை காலம்ஸ் இருக்கும், எப்படி காலம்ஸ் ரிமூவ் பண்றது, ஈச் அண்ட் எவ்ரி திங் யூ வில் பி லேர்னிங் இட். ஓகே, அண்ட் ஃபோர்த் வீக்ல வந்து, ஸோ இது வந்து உங்களோட ஒர்க் ஸ்பேஸ் பத்தி நீங்க லேர்ன் பண்ணிருக்கீங்க. பவர் பிஐல இருக்கக்கூடிய ஒர்க் ஸ்பேஸ் பத்தி, ஒர்க் பிளேஸ் பத்தி நீங்க லேர்ன் பண்ணிருக்கீங்க. அண்ட் உங்களோட ஃபோர்த் வீக்ல யூ வில் லேர்ன் அபவுட் டேட்டா மாடலிங். டேட்டா மாடலிங் அப்படின்னா என்னன்னா, எக்ஸாம்பிள் ரெண்டு ரீட்டைல் கம்பெனிஸ் எடுத்துக்கலாம். ஓகே, ஒரே ரீட்டைல் கம்பெனி ஆர் எனி கார் சர்வீஸ். ஸோ நீங்க கார் இல்ல பைக் சர்வீஸ் கம்பெனிஸ் எல்லாம் பாத்தீங்க அப்படின்னா அவங்க ஒரு பிளேஸ்ல வச்சிருக்காங்க, ரைட்? So let's consider Toyota. டொயோட்டான்றது இட் வில் நாட் பி இன் ஒன் பிளேஸ். ஓகேங்களா? சென்னைன்னு எடுத்துக்கிட்டோம்னா சென்னையில டிஃப்ரெண்ட் பிளேசஸ்ல நம்மளுக்கு இருக்கும். ஓகே, டிஃப்ரெண்ட் ஏரியாஸ்ல இருக்கும், டிஃப்ரெண்ட் ரீஜன்ல இருக்கும். மதுரை ஆர் தமிழ்நாட்டுக்குள்ளே பார்த்தீங்கன்னா மதுரையில இருக்கலாம், சேலம்ல இருக்கலாம், ஒரு வேற எதுனா ஒரு பிளேஸ்ல வந்து நம்மளுக்கு டிஃப்ரெண்ட் ரீஜன்ஸ்ல இருக்கலாம். பட் எல்லாத்துலயுமே வந்து சேம் ப்ராஃபிட் சேம் லாஸ் இருக்காது, ரைட்டா? there will be a variation. ஸோ அதை வந்து அனலைஸ் பண்ணணும் அப்படின்னா என்ன பண்ணணும், அந்த ரெண்டு டேபிள்ஸ், தட் இஸ் அந்த ரெண்டு ரீஜன்ஸ்ல இருக்கக்கூடிய கண்டென்ட்டை வந்து நம்ம கம்பைன் பண்ணி தான் வில் பி கெட்டிங் த ரிசல்ட். அதுக்கான ரிசல்ட்டை நம்ம கெட் பண்ணுவோம், அந்த ரைட்? ஸோ அதை பத்தி லேர்ன் பண்ணிக்கிறது தான் உங்களோட ஃபோர்த் வீக் டேட்டா மாடலிங். கிளியர்? நெக்ஸ்ட் ஃபிஃப்த் வீக். ஓகே, ஃபிஃப்த் வீக்ல என்ன லேர்ன் பண்ண போறோம் அப்படின்னா டேட்டா அனாலிசிஸ் எக்ஸ்பிரஷன். வாட் இஸ் திஸ் டேட்டா அனாலிசிஸ் எக்ஸ்பிரஷன்? அனாலிசிஸ் எக்ஸ்பிரஷன் மீன்ஸ் நத்திங் பட் ஒரு எக்ஸல் ஷீட் எடுத்துக்கலாம். எக்ஸல் ஷீட்ல ஒரு ரெண்டு நம்பர் இருக்கு. ஓகே, லெட்ஸ் சே 10 and 20 அப்படின்ற ரெண்டு நம்பர் இருக்கு. இந்த ரெண்டு நம்பரை எனக்கு ஆட் பண்ணணும், எக்ஸல்ல ஆட் பண்ணணும். எப்படி பண்ணுவீங்க? ஈக்குவல்ஸ் டு சம் ஆஃப் அண்ட் தென் அந்த காலம் நம்பர் நீங்க கொடுப்பீங்க. இப்போ எக்ஸாம்பிள் ஏ காலம்ல ஃபர்ஸ்ட் தட் இஸ் ரோல இருக்கு அப்படின்னா A1,
is to and then in a number அப்படின்றத மென்ஷன் பண்ணணும். We'll be getting a value, right? அதே மாதிரி தான் பவர் பிஐயும் சில ஃபார்முலாஸ் நம்ம ஃபாலோ பண்ணணும் அதுல ஒர்க் பண்றது. அதுக்கான ஃபார்முலாஸ் எல்லாமே நம்மளோட தட் இஸ் 5th வீக்ல நம்ம லேர்ன் பண்ணிப்போம். அது நேம் என்ன? டேட்டா அனாலிசிஸ் எக்ஸ்பிரஷன் அப்படின்னு சொல்றோம். ஐயோ அண்ட் தென் உங்களோட 6th வீக் இதுதான் ரொம்ப 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 இம்பார்ட்டன்ட் தான். ஏன்னா ஃபைனல் ஸ்டேஜ் ஆஃப் யூர் டேட்டா அனாலிசிஸ். இந்த டேட்டா அனாலிசிஸ் ஆனதுக்கு அப்புறமா ஒரு எக்ஸல் ஷீட் ஒரு ரா டேட்டா வந்து உங்களுக்கு கொடுப்பாங்க. அது ஒரு விஷுவலைசேஷன் ஃபார்மட்ல நீங்க கன்வெர்ட் பண்ண போறீங்க. இது வரைக்கும் நீங்க பேசிக்கா லேர்ன் பண்ணது எல்லாமே இந்த விஷுவலைசேஷன் ரிப்போர்ட் தான் உங்களோட ஃபைனல் ரிப்போர்ட். அதுல நீங்க அந்த சார்ட்ஸ் கிராஃப் த்ரீ ஃபார்மேட்ல இந்த மாதிரி டிஃப்ரெண்ட் இதுல வந்து நீங்க மென்ஷன் பண்ணி கிவிங் இட் அஸ் இன்டராக்டிவ் ரிப்போர்ட் ஒரு இன்டராக்டிவ் ரிப்போர்ட்டா நீங்க மென்ஷன் பண்ணுவீங்க. ஓகேங்களா? ஸோ திஸ் இஸ் கோயிங் டு பி யோர் 6th வீக். 6th வீக்ல இருக்கக்கூடிய கண்டென்ட் வந்து இது. clear? So next 7th week. 7th weekல வந்து என்ன பண்ணுவாங்கன்னா as a trainer, so we will show you how the case study is going to be. So different sectionல எப்படி case study நம்மளுக்கு இருக்கு அப்படின்ற அந்த மெயின் இதை வந்து நான் உங்களுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணேன் for 5 hours. It is not only for 1 or 2 hours, it is going to be for a 5 hours. So 5 hours totally I will explain you all the things in the week 7. Okay, and 8th week you will be learning about employability skills. Okay, so adhikara dedicated trainer, so they will help you with employability skills. They are also என்னென்ன இது பண்ணுவாங்க employability, sorry, effective communication, data analytics and problem solving skills, collaboration, teamwork and time management, presentation skills, இது எல்லாத்துக்குமே இன்னும் they will help you. Okay, so இதுதான் உங்களோட 8th week chart. ஒவ்வொரு வீக்ல என்ன லேர்ன் பண்ணி போறீங்கன்னா நோட் பண்ணிக்கிட்டீங்களா? நெக்ஸ்ட் உங்களோட கேஸ் ஸ்டடி. கேஸ் ஸ்டடி நீங்க எல்லாருமே கம்ப்ளீட் பண்ணுவோம்னு சொன்னாங்க, தட் இஸ் மேண்டேட்டரின்னு சொன்னீங்க இல்லையா? ஸோ இந்த மேண்டேட்டரி கோர்ஸ்ல டிஃப்ரெண்ட் சினாரியோஸ் நாங்க கொடுத்துருக்கோம். டோட்டலி ஒரு 12 சினாரியோஸ் இருக்கு. கேஸ் ஸ்டடியில 12 சினாரியோஸ் இருக்கு. அதுல நீங்க எதுனா ஒரு சினாரியோ சூஸ் பண்ணிட்டு அதுல நீங்க ஒர்க் பண்ணணும். ஓகே, லெட்ஸ் சே இந்த சினாரியோஸ்ல நாங்க பாருங்க. ஃபர்ஸ்ட் சினாரியோஸ் என்ன கொடுத்துருக்காங்க? ரியல் டைம் அனாலிசிஸ் ஆஃப் பேங்க் கஸ்டமர்ஸ். ஓகே, ஸோ பேங்க் கஸ்டமர்ஸ் இருக்காங்க இல்லையா, அவங்கள பத்தி அனலைஸ் பண்ணணும் யூசிங் த டேட்டா அனாலிட்டிக்ஸ் வித் பவர் பிஐ. கிளியர்? நெக்ஸ்ட் இஸ் ப்ராஃபிட் அனாலிசிஸ். ஒரு சூப்பர் ஸ்டோர் இருக்கு சரிங்களா, அதுல இருக்கக்கூடிய ப்ராஃபிட் எவ்வளவு வந்திருக்கு அப்படின்றத அனலைஸ் பண்ணணும். அது செகண்ட் கேஸ் ஸ்டடி. அண்ட் தேர்ட் கேஸ் ஸ்டடி கிரிப்டோ கரன்சி க்ரோத். ஸோ கிரிப்டோ கரன்சி நீங்க எல்லாம் கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க, ரைட்? அதுல எவ்வளவு க்ரோத் வந்திருக்கு ஃபார் லாஸ்ட் ஃபியூ 5 இயர்ஸ்ல எவ்வளவு க்ரோத் வந்திருக்கு. ஸோ இந்த மாதிரி டிஃப்ரெண்ட் கேஸ் ஸ்டடிஸ் இருக்குமா. இது வந்து நீங்க எதுனா ஒரு கேஸ் ஸ்டடிஸ் சூஸ் பண்ணி ஸோ அதுல ஒர்க் பண்ற மாதிரி இருக்கும். ஓகேவா? பவர் பிஐ enable crop production, agriculture and electricity consumption, and online delivery app, and inventory and sales analysis of a departmental store. So now everyone is clear, right? எல்லாருக்கும் இது வரைக்கும் புரிஞ்சுச்சா? Okay, next is okay, ma'am. So now we are going to see about the first topic. Okay, so இதுல வந்து 3 chapters இருக்கு. Okay, the 3 chaptersல we will learn about a different things. So let's see the first the topic that is week 1 ஓட topic name என்னன்னா data analytic managed services. Okay, so data analytics managed services. So the 3 chapters இருக்குன்னு இல்லையா? So first topic வந்து
chapter is going to be the overview of data analytics managed services. And second chapter is going to be use cases of managed services. And third chapter is going to be a statistical analysis and hypothesis testing. So these are the three chapters we have. Okay. So participant will be able to learn a different types of data analytics, manage services, and identify the implementation process of data analytics managed services. So these are the two different topics we are going to learn in this particular PPT. Okay. So next one, the use cases of data analytics managed services. Use cases na என்ன நம்ம இந்த பர்டிகுலரா எங்க நம்ம ரிசல்ட் பார்க்க போறோம், எங்க நம்ம யூஸ் பண்ண போறோம் அப்படின்றது பார்க்கலாம். ஸோ ஃபுட் ப்ராசஸிங்ல இதுங்களா ஃபுட் ரிலேட்டட் இதில் நம்ம இந்த டேட்டா அனலிட்டிக் மேனேஜ் சர்வீஸ் யூஸ் பண்ணலாம். அண்ட் அட்டெண்டிங் த ஆப்ரேஷனல் எஃபிஷியன்சி இன் வாட் எந்த பர்டிகுலர் ப்ராசஸ்ல மெட்டீரியல் கம்பெனிஸ்ல ஓகே பில்டிங் அ மெட்டீரியல் கம்பெனிஸ் அண்ட் தென் HR analytics யூஸ் பண்ணலாம். And then for the insurance service providers and then for the health product foundation. So இந்த மாதிரி different placesல we can use this use cases of analytics managed services. Now, what is the definition of data analytics managed services? Before getting into this, first நம்மளுக்கு understand, so what is this data analytics managed services? The main, let's say ஒரு ரீட்டைல் ஷாப் இருக்கு ஓகேங்களா. லெட்ஸ் சே இங்க ஒரு ரீட்டைல் ஷாப் இருக்கு. ஓகே, திஸ் இஸ் மை ரீட்டைல் ஷாப். ஸோ இது வந்து என்ன ஆகும்னா இட் வில் பி பார்ட்னர்டு வித் தேர்ட் பார்ட்டி ப்ரொவைடர். ஓகேங்களா. இந்த ரீட்டைல் ஷாப் வந்து ஒரு நார்மல் ரீட்டைல் ஷாப்னா நம்ம என்ன எடுத்துக்கலாம், எனி கைண்ட் ஆஃப் சேல்ஸ் பண்ற எந்த ஒரு இதாக இருந்தாலும் சரி, மெயினா நம்ம எலக்ட்ரானிக் ப்ராடக்ட்ஸா இருக்கலாம், இல்லை கிளாத்ஸா இருக்கலாம், இது மாதிரி டிஃப்ரெண்ட் ரீட்டைல் ஷாப்ஸ் இருக்கு இல்லையா. ரீட்டைல் ஷாப்ஸ் வந்து வில் பி பார்ட்னர்டு வித் அ தேர்ட் பார்ட்டி ப்ரொவைடர். ஸோ அவங்களோட பார்ட்னர்ல இருக்காங்க. இது எதுக்காக பார்ட்னர்ல இருக்காங்கன்னா, இதுல இருக்கக்கூடிய டேட்டாஸ் ஓகே அவங்க கிட்ட இருக்கக்கூடிய டேட்டாஸை கலெக்ட் பண்ணி அந்த தேர்ட் பார்ட்டி ப்ரொவைடர் கிட்ட கொடுப்பாங்க. ஸோ அதனால அவங்களுக்கு என்ன பெனிஃபிட், ஸோ அவங்க என்னென்ன இது பண்ணுவாங்கன்னு பாருங்க. ஸோ மேனேஜர் அனாலிட்டிக்ஸ் சர்வீசஸ் ரெஃபர்ஸ் டு த அவுட்சோர்சிங் த டேட்டா. யூ ஆர் கோயிங் டு அவுட்சோர்ஸ் த டேட்டா டு ஹூம், டு த தேர்ட் பார்ட்டி ப்ரொவைடர், தேர்ட் பார்ட்டி வெண்டர். அண்ட் தீஸ் சர்வீசஸ் டிபிக்கலி இன்க்ளூட், ஸோ இந்த தேர்ட் பார்ட்டி ப்ரொவைடர்ல என்னென்ன தட் இஸ் கலெக்ட் பண்ணியிருப்பாங்க, அந்த ரீட்டைல் ஷாப் கிட்ட இருந்து என்னென்ன கலெக்ட் பண்ணியிருப்பாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா, டேட்டாஸ் கலெக்ட் பண்ணியிருப்பாங்க. அண்ட் ஒன்ஸ் டேட்டா கலெக்ட் பண்ணதுக்கு அப்புறமா அனலைஸ் பண்ணியிருப்பாங்க யூசிங் சம் ஸ்டாட்டிஸ்டிக்கல் மெத்தட்ஸ் மூலயமா. அந்த டேட்டாவை வந்து அனலைஸ் பண்ணி அண்ட் ஃபைனலா ரிப்போர்ட் சப்மிட் பண்ணுவாங்க. திஸ் இஸ் கோயிங் டு பி த ப்ராசஸ். கிளியர்? அண்ட் ஓகே, ஸோ டேட்டாலாம் கலெக்ட் பண்ணிட்டாங்க, அனலைஸ் பண்ணிட்டாங்க, ரிப்போர்ட் பண்ணிட்டாங்க. பட் இட் கேன் பி வேல்யூபிள் ரிசல்ட்ஸ் ஃபார் த ஆர்கனைசேஷன். Is it going to be valuable? That's a question mark. Yes, it is going to be valuable. So how? For the organization that lack the expertise resources or on time to manage the data analytics function in a in-house. So particular expertises and resource எல்லாமே நம்ம என்ன பண்ணிக்கலாம், it will be lagging, right? So you will be getting a good information from the third party provider, that is nothing but data analytic managers. They are going to be called as a third party provider. Okay, retail shop is communicating, is partnered with. So இப்போ இந்த கொஸ்டின் கேட்டா நீங்க கண்டிப்பா சொல்வீங்க இன்டர்வியூல, what is called data analytic managed services. The retail shop is going to partnered with a third party provider, that is nothing but third party provider யாரு, data analytics managed services. Clear? So அவங்க என்ன பண்ணுவாங்க, டேட்டா கலெக்ட் பண்ணுவாங்க, ரிப்போர்ட் பண்ணுவாங்க அண்ட் அனலைஸ் பண்ணுவாங்க. ஓகே, ஸோ நெக்ஸ்ட் இஸ் definition of data analytics managed services. என்ன டெஃபினிஷன், இந்த டேட்டா அனலிட்டிக்ஸ் மேனேஜ் சர்வீஸ்ல என்ன டெஃபினிஷன் இருக்கு? ஃபர்ஸ்ட் வந்து it analyzes the business data. It is going to analyze the different business data. I'll give you the real time example, okay, and make a decision fast. So decisions வந்து நமக்கு ஈஸியா எடுக்க முடியும். And then improve the customers experiences and foster loyalty.
என்ன இதெல்லாம் எப்படி நம்மளே கிடைக்கும் அகைன் நியூஸ் நினைக்கிறேன். ஓகே, இப்போ வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா ஒரு ஷாப் எடுத்துக்கலாம். சேம், ஓகே, ஒரு ரீட்டைல் ஷாப். ஓகே, இந்த ரீட்டைல் ஷாப்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா they are selling different products. Let's say ட்ரெஸ்ஸஸ் இருக்கு. ஓகே, ட்ரெஸ்ஸஸ் இருக்கு ஃபார் ஆல் த டிஃப்ரெண்ட் வெரைட்டிஸ்ல இருக்கு. ஃபார் ஆல் த ஏஜஸ், எல்லா ஏஜஸ் பீப்புளுக்குமே இருக்கு. டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் இருக்கு அண்ட் டிஃப்ரெண்ட் ஏஜ் பீப்புள்ஸ்க்கு இருக்கு. ஓகேங்களா? ஸோ திஸ் இஸ் வாட் த டூ திங். ஸோ நவ் we can understand one thing. இந்த ரீட்டைல் ஷாப்ல டூ டிசிஷன் டைப்ஸ் அண்ட் யூசஸ். ஸோ இந்த தேர்ட் பார்ட்டி ப்ரொவைடர் இருக்காங்க இல்லையா? ஸோ இவங்க வந்து இந்த ரீட்டைல் ஷாப்ல இருந்து வந்து they are contacting the third party provider. ஓகே, ஸோ தேர்ட் பார்ட்டி ப்ரொவைடர் வந்து காண்டாக்ட் பண்ணாங்க. எதுக்காக அப்படின்னா, ஸோ ரீட்டைல் ஷாப் வந்து சொல்றாங்க, ஐ வாண்ட் டு நோ, ஸோ எனக்கு வந்து தெரியணும், மண்டேல இருந்து எனக்கு வெட்னஸ்டே வரைக்கும் ஒரு 20 ஏஜ்ல இருந்து, ஓகேங்களா, 20 ஏஜ்ல இருந்து ஒரு 30 ஏஜ்குள்ள இருக்கக்கூடிய பர்சன்ஸ் என்ன பை பண்றாங்க அப்படின்றது எனக்கு தெரியணும் அப்படின்ட்டு இவங்களுக்கு வந்து இவங்க ஒரு டாஸ்க் கொடுக்குறாங்க, ஒரு தேர்ட் பார்ட்டி ப்ரொவைடர். ஸோ அவங்க அனலைஸ் பண்ணிட்டு தே வில் பி சப்மிட்டிங் ஒன் ரிப்போர்ட். இந்த ப்ராசஸ் தான் வில் கால்ட் அஸ் வாட். இந்த பை பண்றதுல இருந்து அவங்களுக்கு என்ன அனலைஸ் பண்ணிக்கலாம். ஸோ அந்த ஓவர் ஸ்டாக்கு, அவுட் ஆஃப் ஸ்டாக்கு, இது எல்லாமே வந்து ரெடியூஸ் ஆகிடும். ஓகேங்களா? ஸோ தட் இஸ் த ஒன்லி ரீசன் வி ஆர் கோயிங் டு யூஸ் திஸ் டேட்டா அனலிட்டிக்ஸ் மேனேஜ்மெண்ட் சர்வீசஸ். ஏன் உங்களோட தேர்ட் பார்ட்டி ப்ரொவைடர் நம்மளுக்கு வேணும். ஸோ தே வில் பி அனலைசிங் ஆல் த டீட்டெயில்ஸ். நம்ம என்ன டீட்டெயில்ஸ் கேட்குறோமோ அதுக்கு ஏற்ற மாதிரி ரிப்போர்ட் ரெடி பண்ணி நம்மளுக்கு கொடுப்பாங்க. ஸோ திஸ் இஸ் கோயிங் டு பி யுவர் ஒர்க். நீங்க ஜாயின் பண்ணாலுமே இந்த மாதிரி ஒரு ஒர்க் தான் இருக்கும். பட் செக்டர் டிஃப்ரெண்டா இருக்கும். It is not only the same sector, not only the same situation. Situations different are. Clear? So now, what is the importance of data analytics in today's world? Okay. What is the importance of data analytics in today's world? Today's world, இது வந்து எப்படி நம்மளுக்கு யூஸ் ஆயிட்டு இருக்கு, எந்தெந்த ஃபீல்டு யூஸ் ஆகுது அப்படின்றத நம்ம பார்த்தோம். ஃபர்ஸ்ட் வந்து டேட்டா இஸ் அன்ஆர்கனைஸ்ட் அண்ட் ரா collections of facts. What is this unorganized and raw collections? Unorganized அப்படின்னா நம்மளுக்கு கொடுக்கக்கூடிய டேட்டா, தட் இஸ் நம்பர். நான் டேட்டா அனலிட்டிக்ஸ் அப்படின்னா என்னோட ப்ரொவைடருக்கு தட் இஸ் என்னோட பிஸ்னஸ் மேன் கொடுக்கக்கூடிய டேட்டா வந்து இட் வில் பி நாட் ஆர்கனைஸ்டாகவே இருக்காரு. ஸோ அவங்க வந்து இஷ்டத்துக்கு இருக்கக்கூடிய எக்ஸல் ஷீட்ல இருக்கக்கூடிய கண்டென்ட்டை தான் நம்ம கிட்ட கொடுத்துருவாங்க. இவங்க ஒன்ஸ் கொடுத்துட்டாங்க அப்படின்னா, ஸோ தட் ஆஸ் அ மேசிவ் இம்பார்ட்டன்ட் ஃபார் ரைட். நம்ம பார்த்த உடனே லைக் இவ்வளோ வேஸ்ட் அமௌண்ட் ஆஃப் டேட்டா இருக்கு, அன்ஆர்கனைஸ்டா இருக்கு, ஸோ ஹவ் வி ஆர் கோயிங் டு செக் திஸ் அப்படின்ற ஒரு திங்கிங் வரலாம். தட் இஸ் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட் திங் ஃபார் தட் கம்பெனி. அவங்களோட பிஸ்னஸ்க்கு மெயின் இம்பார்ட்டன்ட் என்ன, அந்த டேட்டாஸ் தான் வந்து வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட். ஓகே, and every company wants to collect and analyze the data to form their past mistake. Let's say for an example, so organization அப்படிங்களா, ஆர்கனைசேஷன் ஒரு நியூ ஸ்டார்ட் அப் கம்பெனின்னு வச்சுக்கலாம். ஓகே, ஒரு நியூ ஸ்டார்ட் அப் கம்பெனி. ஸோ இவங்க என்ன ஆச்சு அப்படின்னா, தே ஸ்டார்டட் டு இந்த நியூ ஸ்டார்ட் அப் கம்பெனியில் we are started to provide some
ஒரு பிஸ்னஸ் ஸ்டார்ட் பண்ண வச்சாங்க. எக்ஸாம்பிள் ஒரு எலக்ட்ரானிக்ஸ்னு எடுத்துக்கலாம். இவங்க ஒரு எலக்ட்ரானிக் ஐட்டம்ஸ் வந்து அவங்க சேல் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. பட் வாட் ஹேப்பன் இஸ் இந்த எலக்ட்ரானிக் ஐட்டம்ஸ் வந்து சேல் பண்ணதுனால ஃபர்ஸ்ட் இந்த இயர்ல வந்து இயர்ல வந்து நம்மளுக்கு 12 மந்த்ஸ் இருக்கா. 12 மந்த்ஸ்ல ஜான்வரில ஸ்டார்ட் பண்ணியிருந்தாங்க. ஃப்ரம் ஜான்வரி டு ஜூலை மந்த் வரைக்கும் பாத்தீங்கன்னா இட் வாஸ் அ குட் பீக். ஓகே, ஸோ நல்ல பீக்ல போயிட்டு இருந்தது. நல்ல ஒரு கஸ்டமர்ஸ் இன்கம்ஸ் நிறைய வந்துச்சு. ஓகேங்களா. பட் ஆஃப்டர் ஆகஸ்ட் மந்த் ஆகஸ்ட்ல இருந்து டிசம்பர் வரைக்கும் there was a really a drop ஃபுல்லா இருந்துச்சு. So there is a very less number of customers are coming and there is no profit at all. Okay, so this is happening in 2023. ஓகேங்களா. ஸோ இப்போ இந்த ஆர்கனைசேஷன் என்ன பண்ணுவாங்க, வாட் இஸ் த ரீசன் வை இந்த மாதிரிலாம் நடந்துட்டு இருக்கு அப்படின்றத ஐடென்டிஃபை பண்றதுக்காக they will be connecting with whom, a third party. Okay? ஒரு தேர்ட் பார்ட்டி ப்ரொவைடர் கூட கம்யூனிகேட் பண்ணுவாங்க. ஸோ அந்த மாதிரி தேர்ட் பார்ட்டி ப்ரொவைடரோட கம்யூனிகேட் பண்றப்ப என்ன ஆகும், ஸோ அவங்க அனலைஸ் பண்ணி ஓகே திஸ் இஸ் த ப்ராப்ளம், இதனாலதான் இந்த ப்ராப்ளம் ஆச்சு அப்படின்றத டெஃபினிஷனை உங்களுக்கு கரெக்டா சொல்லிடுவாங்க. இல்லையா. ஸோ திஸ் இஸ் வாட் தே ஆர் சேயிங், த பாஸ்ட் மிஸ்டேக்ஸ். எவ்ரி கம்பெனிஸ் வாண்ட்ஸ் டு கலெக்ட் தி and analyze the data to know their past mistakes. Clear? One minute. Okay. So next வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த past mistakes so easier they can identify. So ஒரு decision makings இருக்கும் ரைட்டா, and then improved efficiency and productivity வந்து improve ஆகும் and growth and innovations கொடுக்கலாம். So by mistakes என்ன இது பண்ணாங்க, let's say for an example அந்த ஆர்கனைசேஷன்ல they would have so அவங்க வந்து லைக் சம் மிஸ்டேக்ஸ் அவங்க வந்து பண்ணிடலாம். என்ன மிஸ்டேக்ஸ் எடுத்துக்கலாம், லைக் ஒரு நிறைய வந்து ஆஃபர்ஸ் வந்து ஸ்டார்டிங்ல கொடுத்துருக்காங்க அண்ட் தென் லேட்டர் டு தட் அவங்க ஆஃபர்ஸ் வந்து ரொம்ப கம்மி பண்ணிட்டாங்க. ஓகே, ஸோ ஆஃபர்ஸ் வந்து ரொம்ப தட் இஸ் கம்மி பண்ணதுனால என்ன பண்ணிருக்கலாம், அந்த கஸ்டமர்ஸ் வந்து போயிருக்கலாம். ஒரு லோயாலிட்டி இல்லாம ஆயிடுச்சு. லோயாலிட்டி மீன்ஸ் ஒரு ஒரு லாயல் கஸ்டமர்ஸ் நமக்கு கிடைக்கணும். ஸோ பிராண்ட் பிடிச்சிருக்குன்னா ஒரு 10 இயர்ஸோ யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. பட் அந்த 10 இயர்ஸோ யூஸ் பண்ணாங்க அப்படின்னா நெக்ஸ்ட் ப்ராடக்ட்டுக்கு அவங்க போகிறதுக்கு வந்து தே ஒன்ட் ஹாவ் அ சென்ஸ், ரைட். ஸோ அவங்க வந்து நெக்ஸ்ட் மூவ் ஆக மாட்டாங்க. வை? பிகாஸ் தே ஆர் வெரி குட் வித் தட் ப்ராடக்ட். ஒரு வாட்ச் எடுத்துக்கலாம். ஒரு வாட்ச் எடுத்துட்டாங்கன்னா இப்போ வந்து எவ்வளவோ நியூ ட்ரெண்டிங் வந்து வாட்சஸ் எல்லாமே வந்துட்டு இருக்கு. பட் ஸ்டில் இன்னமும் பார்த்தீங்கன்னா நிறைய பேர் வந்து அந்த கோல்டு ஸ்டாக் வச்சிருக்க வாட்ச் அண்ட் ரொம்ப சிம்பிளான வாட்சஸ் நிறைய பேர் வச்சிருக்காங்க இந்த மாதிரி. வை? பிகாஸ் தே வாண்ட் டு யூஸ் தட். அந்த இப்போ என்ன எடுத்துக்கலாம், பிராண்ட் ஸ்னாட்டா எடுத்துக்கலாம், ஒரு இன்னும் டைட்டன். ஸோ இந்த மாதிரி நிறைய டிஃப்ரெண்ட் பிராண்ட்ஸ் இருக்கு. அந்த பிராண்ட்ஸ்ல வந்து இன்னமும் பர்ச்சேஸ் பண்ணிட்டு தான் இருக்கு. எத்தனை ஆன்லைன் வந்தாலுமே தே ஆர் பர்ச்சேஸ் பண்ணுங்க பிகாஸ் தே லவ் தட் ப்ராடக்ட். ஓகே, ஸோ அண்ட் தென் அந்த லோயாலிட்டியை வந்து ஃபர்ஸ்ட் அந்த பிஸ்னஸ் கோல்ஸ்க்கு அவங்க செட் பண்ணணும். செட் பண்ணா மட்டும்தான் என்ன பண்ண முடியும், ஸோ தே கேன் ஈஸிலி அண்டர்ஸ்டாண்ட் வாட் இஸ் கோயிங் ஆன் வித் கஸ்டமர் ஹியர் அண்ட் தென் growth அண்ட் இன்னோவேஷன். ஸோ ஒரு எஃபிஷியன்சி அண்ட் ப்ரொடக்டிவிட்டி கிடைக்கும் ரைட்டா. அண்ட் டிசிஷன் மேக்கிங்னால growth அண்ட் இன்னோவேஷன். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இந்த ஓல்டு வாட்ச்ல இருக்கு. இந்த ஓல்டு வாட்ச்லேயே வந்து பார்த்தீங்கன்னா சம் நியூ கைண்ட் ஆஃப் ஸ்ட்ராட்டஜிஸ் யூஸ் பண்ணலாம். எக்ஸாம்பிள் சம் டிஸ்கவுண்ட்ஸ் ஆர் ஒரு 1 இயர் யூஸ் பண்ணீங்கன்னா நெக்ஸ்ட் இயர்ல வந்து நீங்க இன்னொன்னு பை பண்ணிக்கலாம். இந்த மாதிரி சில ஆஃபர்ஸ் வந்து கொடுக்கலாம். லெட்ஸ் சே இந்த நீங்க கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க லைக் ஃபார் திஸ் த கோல்ட்
ஓல்டு லலிதா ஜுவல்லரிஸ் அப்படின்னு ஒரு பிராண்ட் இருக்கு இல்லையா? அந்த பிராண்ட்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா கொஞ்ச நாளுக்கு முன்னாடி பிரான்ஸ் வந்து மிக்ஸ் பண்றதா சில நியூஸஸ் நம்மளுக்கு கிடைச்சிச்சு. அந்த நியூஸ் வந்து கிடைச்சதுன்னா என்ன பண்ணாங்க, நிறைய கஸ்டமர்ஸ் வாங்கிட்டு இருக்க எல்லா கஸ்டமருமே, நீங்க நிறைய பேர் பார்த்திருப்பீங்க, நம்மளோட டிவி சேனல்ஸ்லயுமே அது டெலிகாஸ்ட் ஆகும். ஸோ சண்டே சண்டே வந்து ஒரு ப்ரோக்ராம் இருக்கும். அந்த ப்ரோக்ராம்ல வந்து they will be announcing this advertisement. அட்வர்டைஸ்மெண்ட்டுக்காகவே ஒரு ப்ரோக்ராம் போயிட்டு இருந்தது. பட் ரீசெண்டா பாத்தீங்கன்னா அந்த ப்ராடக்ட் வந்து இட் இஸ் ஃபுல் ஆஃப் ஃபிளாப். Why? Because the customers are not coming. So ஒரு சின்ன ஒரு ரீசன் தட் இஸ் பிரான்ஸ் மிக்ஸ் பண்றாங்க அப்படின்ற தட் மேபி ஃபேக் ஆர் உண்மையாகவும் இருக்கலாம். பட் எவ்ரி திங் இஸ் கான் ரைட். ஸோ இப்போ வந்து அதை பர்ச்சேஸ் பண்றது கிடையாது நிறைய பேர். ஸோ என்ன பண்றாங்க, இன்னமும் அந்த லாயாலிட்டி இல்லாம, ஸோ தே ஆர் கிவிங் சம் ஃபேக் கைண்ட் ஆஃப் அட்ராக்டிவ் மார்க்கெட்டிங் கேம்பெயின்ஸ் லெட்ஸ் சே. ஸோ அந்த ஆட்ல வந்து தே ஆர் கிவிங் சம் ரீசன்ஸ். எப்படி எப்படி கொடுக்குறாங்க அப்படின்னா, லைக் இந்த மாதிரி நீங்க ஒரு 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 1 கிராம் இல்ல ஒரு 2 கிராம்ஸ் இந்த மாதிரி வாங்குறீங்க அப்படின்னா, ஸோ வில் பி கெட்டிங் அந்த வேஸ்டேஜ் இதெல்லாம் வரும் இல்லையா? ஸோ அது எல்லாமே டிடெக்ட் பண்றேன் அப்படின்னு மாதிரி சொல்றாங்க. பட் தே ஆர் நாட் டிடெக்டிங் அட் ஆல், ரைட்? ஸோ திஸ் இஸ் வாட் எக்ஸாம்பிள் நான் சொல்றேன். ஸோ இந்த மாதிரி நிறைய லாயாலிட்டி சம்பந்தமா நிறைய டிஃபரன்ஸ் வர்றதுனால, ஸோ தேர் வில் பி அ ப்ராப்ளம். அவங்க என்ன பண்ணலாம்? ஸோ அவங்க வந்து அந்த பர்டிகுலர் ஜுவல்லரி ஷாப் வந்து தே கேன் கம்யூனிகேட் வித் த தேர்ட் பார்ட்டி ப்ரொவைடர் அண்ட் தே வில் கெட் வாட் இஸ் அ ப்ராப்ளம், எதனால இந்த மாதிரி ஆயிட்டு இருக்கு, கஸ்டமரோட டீட்டெயில்ஸ் இந்த மாதிரி எடுத்துக்கிட்டாங்க அப்படின்னா they can easily identify what is the problem. And அவங்களோட growth and growth வந்து பார்த்தீங்கன்னா business க்கு definitely increase ஆகும். That is the only reason each and every businessmen are approaching this data analytics. ஓகேங்களா? டேட்டா அனலிட்டிக்ஸை வந்து அப்ரோச் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. நிறைய growth இருக்கு இந்த பர்டிகுலர் இதுல. ஓகேங்களா? அண்ட் நெக்ஸ்ட் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஹெல்த் கேர் அண்ட் மெடிசன்ஸ்ல யூஸ் பண்றாங்க. அண்ட் ஸ்மார்ட் சிட்டிஸ் அண்ட் ஐஓடி. ஐஓடி கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க, இன்டர்நெட் ஆஃப் திங்கிங் அண்ட் ஹெல்த் கேர் மெடிசன்ஸ்ல. ஸோ அண்ட் ஸ்மார்ட் சிட்டிஸ் இது பண்றதுக்கு எவ்வளவு இம்ப்ரூவ்மெண்ட் வந்திருக்கு ரைட்டா? ஸ்மார்ட் சிட்டிஸ் நம்மளோட இதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா இப்ப ரீசெண்ட் கிடையாது, இட் இஸ் ஐ திங்க் ஒரு 3 months 4 months பேக் they have in particular தமிழ்நாடு ரீஜன்ல என்ன பண்ணியிருந்தாங்க, போலீஸ்மென்ஸ் வந்து they have to identify கேமரா செட் பண்ணாங்க. அந்த கேமரால வந்து பாத்தீங்கன்னா 40 கிலோமீட்டர்ஸ், சாரி 40 கிலோமீட்டர்ல 40 ஸ்பீட்ஸ், மோர் தென் 40 ஸ்பீட்ஸ் போனா they have to give a fine, ரைட்? ஸோ இந்த மாதிரி ஆன டெக்னாலஜிஸ் இது எப்படி கொண்டு வந்தாங்க? ஸோ இது டெக்னாலஜிஸ் நம்ம ப்ரோக்ராமிங் பேஸ் பண்ணி பண்றாங்க. பட் ஒரு டேட்டா அனாலிசிஸ் யூசிங் அ டிஃப்ரெண்ட் கண்டென்ட் ஆஃப் டேட்டா. ஸோ அந்த ரா அன்ஸ்ட்ரக்சர் டேட்டா வந்து அவ்வளவு வேல்யூபிள் ஆனது. அதை பேஸ் பண்ணி தான் என்ன ஆகுது நம்மளுக்கு. ஸோ வி ஆர் டூயிங் லாட் ஆஃப் இம்பார்ட்டன்ட் திங்ஸ். கிளியராமா? எல்லாருக்குமே புரிஞ்சுச்சா? ஸோ இந்த மெயினா இதோட இம்பார்ட்டன்ஸ் என்னன்னு புரிஞ்சுச்சா? இம்பார்ட்டன்ஸ் ஆஃப் டேட்டா அனலிட்டிக்ஸ் இன் டுடேஸ் வேர்ல்ட். ஓகே. Okay. The last is two slides. We understand what is the definition of data analytics managed services. And second one, we understand what is the importance of this one. And one more thing, definitions of data analytics managed service definitions நம்ம அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிட்டு இல்லையா? எல்லாருக்குமே புரிஞ்சிருக்கும் டேட்டா அனலிட்டிக்ஸ் மேனேஜ் சர்வீஸ்னா யாரு, எதுக்காக நம்ம யூஸ் பண்றோம், ஓகேங்களா? இந்த ரா டேட்டால இருந்து என்ன பண்ண போறாங்க. இப்போ இந்த பர்டிகுலர் இதுல we will understand. Okay, இந்த PPT ல வந்து we are going to learn a different things, a key components of a data analytics managed services. 1 minute, students.
Okay, ma'am. So now we can understand what are these key components of data analytics managed services. சரிங்களா? என்னென்ன key components இருக்கு? Okay, that we will understand now. So the first one is data collections and integration. Okay, so key components of data analytics managed services encompasses of a range of tasks and activities, performed by the service provider to deliver the comprehensive data analytics solutions to the organization. Clear? So the first one is data collection and integration. We will see what it is. Okay, first topic in a, so we will see about the data analytics, that is data collection and integration. So first step என்ன பண்ண போறோம்? Data collection and integration. So what is this data collection and integration? சரிங்களா? So இதுதான் நம்மளோட first component. ஓகேங்களா? Data analyst first component என்ன? Data collection and integration. Okay, இது எப்படி நம்ம இது பண்ணலாம் அப்படின்னா, actually இது வந்து இந்த ஸ்டேஜ் வந்து especially to collect the data. ஓகேங்களா? இந்த ஸ்டேஜ் வந்து the stage involves collecting the data. So எங்க வந்து collect பண்ணலாம் data? Database, okay, and or it will be in a spreadsheet format or application programming interfaces எடுக்கலாம் or the website clicks எடுக்கலாம் or sensors. Okay, so ஒவ்வொரு கம்பெனி வந்து டிஃப்ரெண்டா இருக்கும். எக்ஸாம்பிள் நார்மல் ஒரு ஆர்கனைசேஷன் இருக்கு, ஒரு எக்ஸாம்பிள் இது எடுத்துக்கலாம். ஒரு ட்ரைனிங் சென்டர் இருந்துச்சுன்னா என்ன பண்ணலாம்? ஸோ எங்களோட டேட்டாஸ் எப்படி சர்ச் பண்ண முடியும்? ஸோ எங்களோட டேட்டாஸை வந்து நம்ம ஆன்லைன் வெப்சைட் கிளிக்ஸ் மூலயமா எடுத்துக்கலாம், ரைட்டா? அண்ட் நெக்ஸ்ட் வந்து இஃப் எக்ஸாம்பிள் இட் இஸ் கோயிங் டு பி ஃபார் என்ன ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் ரிலேட்டட் அப்படின்னா அந்த இப்போ ரிசர்ச் அண்ட் டெவலப்மெண்ட்ஸ்ல ஒர்க் பண்றாங்க அப்படின்னா, so they will be having a lot of sensors, right? And the sensors மூலமா we can identify what they are doing. So and the data collections எல்லாமே it will be in a different format. It will not be the same thing. Spreadsheetல மட்டும் இருக்காது, or it will not be in the database. It will be a different format. Okay, so these are the different data collections and integrations. இதுதான் நம்மளோட first component. clear? So next என்ன இருக்கு? டேட்டா ஸ்டோரேஜ் அண்ட் மேனேஜ்மெண்ட். ஓகே, நான் ஒரு டேட்டா வாங்கிட்டேன், ஒரு ஸ்ப்ரெட்ஷீட்டாவோ இல்லை ஒரு டேட்டா பேஸாவோ ஒரு கம்பெனில இருந்து வாங்கி வச்சிருச்சு. நெக்ஸ்ட் என்ன பண்ணணும்? அதை ஸ்டோர் பண்ணணும், ரைட்டா? டேட்டா ஸ்டோரேஜ் அண்ட் தி மேனேஜ்மெண்ட். ஸோ செகண்ட் காம்பனண்ட் என்ன? டேட்டா ஸ்டோரேஜ். Okay, the data storage வந்து பாத்தீங்கன்னா once it is collected, the data need a storage solution. So this can involve, so இது எங்கெல்லாம் நமக்கு place ஆகும்? Data store பண்ணிட்டு and then we have to manage it. Yeah, so data storage and management. In the data storage and management எங்க ஸ்டோர் பண்ணலாம்னா, we can store it on database or data lake or we can store it on a cloud data. Here in the மாதிரி different places we can store the data. So இதுதான் உங்களோட second step. Okay,
So data storage and management. So once நீங்க data வாங்கிட்டீங்க, collect பண்ணியாச்சு, and second step வந்து என்ன பண்ண போறீங்க? அதை வந்து நீங்க store பண்ண data storage and management. So எங்க store பண்ணலாம்? Databaseல or data lakeல or cloud data. Okay, this is the second point. And third, okay, so third point வந்து அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, what is the third point? Data processing and cleaning. So data வாங்கியாச்சு, and then அதை வந்து நம்ம store பண்ணியாச்சு. So now our time to data processing and cleaning. Data processing and cleaning பண்ணணும், right? So it's going to be data processing and cleaning. So in the process, specific, so what you will be doing is raw data எடுத்துட்டு அப்படிங்களா, ஒரு ஒரு சின்ன எக்ஸாம்பிள் எடுத்துக்கலாம். ஒரு எக்ஸல் ஷீட் எடுத்துக்கலாம், ஓகேங்களா. இந்த எக்ஸல் ஷீட்ல எனக்கு இதுலதான் உங்களுக்கு ஒரு டேட்டா வந்திருக்கு. லெட்ஸ் சே இதுல ஒரு சம் இருக்கு, A and B இருக்கு, and இதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா 1 and 2 இப்படின்னு ரெண்டு ரோ இருக்கு, ஓகேங்களா. இதுல வந்திருக்க டேட்டால பாத்தீங்கன்னா இங்க டேட்டாவே இல்லை, இட்ஸ் மிஸ்ஸிங், டேட்டாவே இல்லை இங்க. அண்ட் இதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா எரரோட இருக்கு, நான் இந்த மாதிரி நாட் அ நம்பர், இந்த மாதிரி எரர்ஸ் இருக்கு. இங்க மட்டும் வேல்யூஸ் இருக்கு. Okay, so what is this? This is going to be an error. So in the data processing and cleaning process, so in the process என்ன இருக்கும்? So we need to that raw data contains inconsistency, error, and missing data. So இது எல்லாமே இருக்கும். So இதை வந்து நம்ம என்ன பண்ணணும்? We need to transform and structure the data to prepare it for the analysis. We need to clean and transform. ஓகேங்களா. ஸோ நம்ம அந்த டேட்டா வந்து கிளீன் பண்ணணும் அண்ட் டிரான்ஸ்ஃபார்ம் பண்ணணும் அண்ட் ஸ்ட்ரக்சர் பண்ணணும், ஓகேங்களா. அதுக்காக தட் இஸ் த செகண்ட். ஸோ இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா பவர் பிஐல ஒரு ஆப்ஷனே இருக்கும் உங்களுக்கு, இந்த இன்கன்சிஸ்டன்ட் மிஸ்ஸிங் டேட்டாவை ரிமூவ் பண்றதுக்கு. ஒரு தட் இஸ் பவர் பிஐல பவர் பிஐ சாஃப்ட்வேர் நான் சொன்னேன் இல்லையா. ஸோ இந்த சாஃப்ட்வேர்ல உங்களுக்கு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கு, just to transform and then load the data. So இந்த ஆப்ஷன் யூஸ் பண்ணீங்க அப்படின்னா அந்த இன்கன்சிஸ்டன்சி, அந்த எரர்ஸ், மிஸ்ஸிங் வேல்யூஸ் இது எல்லாமே அதுவே ரெக்டிஃபை பண்ணிடும் ஆட்டோமேட்டிக்கலி. கிளியர்? ஸோ திஸ் இஸ் அவர் தேர்ட் ஸ்டெப். கிளியரா எல்லாருக்குமே? ஸோ தேர்ட் ஸ்டெப் வரைக்கும் புரிஞ்சுச்சா? ஸோ நெக்ஸ்ட் இஸ் let's see the fourth step. So what is our fourth step? Data analysis and modeling. Okay, so data analysis and modeling. So in the topic, so இதுல வந்து மெயினா பாத்தீங்கன்னா in data analysis modeling வந்து ஃபர்ஸ்ட் டேட்டா கலெக்ட் பண்ணும், அண்ட் தென் உங்க டேட்டா வந்து
that is ஒரு ஸ்டோர் பண்ணியாச்சு. அண்ட் தேர்ட் ஸ்டெப் வந்து அதை க்ளீன் பண்ணியாச்சு, தட் இஸ் இன்கன்சிஸ்டன்ஸ் எல்லாமே ரிமூவ் பண்ணியாச்சு. ஃபோர்த் ஸ்டெப் வந்து டேட்டா அனலிசிஸ் பண்ணி அதை மாடல் பண்ணணும். அனலிசிஸ் எப்படி பண்ண முடியும்? நான் ஆல்ரெடி சொன்னேன் இல்லையா, ப்ரீ ரெக்வஸ்ட் ஸ்டாட்டிக்ஸ் தெரியணும் அப்படின்ட்டு. பட் டோன்ட் வெரி, தெரியலனாலும் நாட் அ ப்ராப்ளம், பட் ஹியர் யூ வில் பி லேர்னிங் இட். ஓகே, ஸோ இந்த ஸ்டாட்டிஸ்டிக்கல் மெத்தட்ல அப்ளை பண்ணி யூ வில் பி கன்வெர்ட்டிங் தட் இன்டு அ டேட்டா, ஒரு மாடல் டேட்டாவா நம்ம கன்வெர்ட் பண்ண போறோம். ஓகே, so in this stage data is analyzed to uncover the insights and trends and patterns. என்ன பண்ணனும்? Identify okay, so here we will identify the trends and pattern. எக்ஸாம்பிள் நான் என்ன சொல்லியிருந்தேன், ப்ரீவியஸ் ஒரு எக்ஸாம்பிள் பார்த்தோம் இல்லையா, அதுல என்ன, அதாவது ஒரு மண்டேல இருந்து வெனஸ்டே வரைக்கும் 20 to 30 இயர்ஸ்ல இருக்கக்கூடிய ஏஜ் பீப்புள் வந்து என்ன பர்ச்சேஸ் பண்ணாங்க, ஸோ என்ன மாதிரி ப்ராடக்ட் பர்ச்சேஸ் பண்றாங்க, எவ்வளவுக்கு பர்ச்சேஸ் பண்றாங்க, என்ன வேல்யூ, ஒரு ப்ராடக்ட்டுக்கு என்ன வேல்யூ கொடுத்து வாங்குறாங்க அப்படின்றத அனலைஸ் பண்றது. ஓகேங்களா? ஸோ ஐடென்டிஃபை த ட்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் த பேட்டர்ன்ஸ். கிளியர்? ஸோ ஐடென்டிஃபை த ட்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் பேட்டர்ன்ஸ். இது எப்படி நமக்கு அச்சீவ் ஆகும் அப்படின்னா, யூசிங் statistical methods and machine learning algorithm. இந்த மாதிரி டிஃப்ரெண்ட் டெக்னிக்ஸ் நீங்க அப்ரோச் பண்ணி யூ கேன் that is identify those patterns. Clear? So next is going to be reporting and visualization. ஓகே, ஸோ ரிப்போர்ட்டிங் அண்ட் விஷுவலைசேஷன். ஸோ இதுனா என்ன மேம் அப்படின்னா, ஓகே, ஃபர்ஸ்ட் டேட்டா வாங்கியாச்சு, கலெக்ட் பண்ணியாச்சு, ஸ்ப்ரெட்ஷீட்லயோ இல்லை ஏதோ சென்சார்லயோ வாங்கிட்டோம். அண்ட் செகண்ட் வந்து ஸ்டோர் பண்ணிட்டோம். தேர்ட் ஸ்டெப் என்ன பண்ணோம்? ஸோ வந்து இது நம்ம கலெக்ட் பண்ணது, தட் இஸ் கம்ப்ளீட் பண்ணதுக்கு அப்புறமா வி ஆர் டிரான்ஸ்ஃபார்மிங் இட். இன்கன்சிஸ்டன்சி எரர்ஸ் இருந்துச்சுன்னா அதை ரிமூவ் பண்ணியாச்சு. ஃபோர்த் வந்து ரிப்போர்ட், தட் இஸ் அனலைஸ் பண்ணும், ட்ரெண்ட்ஸ் என்ன, பேட்டர்ன்ஸ் என்ன ஐடென்டிஃபை பண்ணிட்டு அதுக்கான மெத்தட்ஸ், ஸ்டாட்டிஸ்டிக்கல் மெத்தட்ஸ் அண்ட் ஒரு மெஷின் லேர்னிங் அல்காரிதம் வாட் எவர் அதை யூஸ் பண்ணி நம்ம ஃபில்டர் பண்ணி வச்சாச்சு. ஃபைனல் ரிப்போர்ட்டிங் அண்ட் விஷுவலைசேஷன், இதுதான் நம்மளோட ஃபைனல் ஸ்டெப். ஆஸ் அ டேட்டா அனலிஸ்ட் நீங்க என்ன பண்ணுவீங்க, இதெல்லாம் கம்ப்ளீட் பண்ணதுக்கு அப்புறமா ஒரு விஷுவலைசேஷன் ஃபார்மேட்ல நீங்க கன்வெர்ட் பண்ணி உங்களோட பிசினஸ் மேனுக்கு, உங்களுக்கு கொடுத்த அந்த ஆர்கனைசேஷனுக்கு நீங்க கொடுப்பீங்க. ஓகே, ஸோ எப்படி கொடுக்கலாம்? ஸோ கேன் பி கிவன் அஸ் பை சார்ட்டா இருக்கலாம், இல்ல ஒரு கிராஃப் ஃபார்மேட்ல இருக்கலாம், ஆர் இட் கேன் பி ட்ரீ, தட் இஸ் ஹைரார்கிக்கல் டைப்ல இருக்கலாம். ஓகே, ஸோ இந்த மாதிரி டிஃப்ரெண்ட் இதுல இருக்கும் விஷுவலைசேஷன் டூல்ஸ், டேஷ்போர்ட்ஸா கொடுக்கலாம், ஈவன் டேஷ்போர்ட்ஸ் and any visualization tools. Any visualization tools mention பண்ணலாம். ஓகேங்களா? எந்த விஷுவலைசேஷன் டூல்ஸ் மூலயமாவும் நீங்க இதை டிஃபைன் பண்ணலாம். பை சார்ட்,
graph, tree, dashboards, and any visualization tools. So these are called as what? Reporting and visualization tools. Level clear already? Next, performance monitoring and optimization. What is called performance monitoring and optimization? Okay, ma'am, I let me create பண்ணிட்டேன். Okay, till visualization part ready. Your work முடிஞ்சிருச்சா? No. You have to monitor the things. Okay. என்ன நடந்துட்டு இருக்கு, என்ன எப்படி வந்துட்டு இருக்குன்ற அந்த டேட்டா வந்து நீங்க மானிட்டர் பண்ணிட்டே இருக்கணும். ஓகேங்களா? Performance monitoring and optimization is very, very important. Okay. So that is the sixth step and final, data governance and security and scalability and flexibility. Okay. Scalability and flexibility na enna? Scalability na it increases the, if example ஒரு scenario எடுத்துக்கலாம். உங்களோட ஆர்கனைசேஷன்ல கஸ்டமர்ஸ் நிறைய வருவாங்க for peak days. Peak days நான் எடுத்துக்கலாம் like January month or December month. December month எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா you'll be having a festival of Christmas and January month பார்த்தீங்கன்னா பொங்கல் இருக்கும். இந்த மாதிரி ஃபெஸ்டிவல்ஸ்ல வந்து நிறைய கஸ்டமர்ஸ் வருவாங்க, நிறைய இன்புட் வரும், ரைட்டா? அந்த ஸ்கேலபிலிட்டிஸ் வந்து நம்ம ஈஸிலி மெயின்டைன் அண்ட் ஃபிளெக்சிபிலிட்டியாகவும் இருக்கும். ஓகேங்களா? இந்த மாதிரி டேட்டா அனலிட்டிக்ஸ் மேனேஜ் சர்வீஸ் மூலமா நீங்க பண்ணீங்க அப்படின்னா clear. I hope till this you guys are clear. So as of now, you know what is the definition of data analytics managed services, what is the importance of it, and what are those key points, the key components. Okay, 1 minute. Okay, students. So next is implementation process of data analytics managed services. Okay, so in implementations இருக்குன்னு பார்க்கலாம். Okay, so what are the implementations we have? So we'll see one by one. Okay, so the assessment and the requirement gathering. First one, the assessment and requirement gathering. Okay, first வந்து நான் என்ன சொல்லிருந்தேன்னா assessment and requirement gathering சொல்லியிருந்தேன் இல்லையா? ஸோ அதுல இருக்கக்கூடிய ஸ்டெப்ஸ், ஸோ அது எப்படி நம்ம யூஸ் பண்ணலாம், ஸோ அது எப்படி வந்து நம்ம ஐடென்டிஃபை பண்றது. ஓகே, அண்ட் நெக்ஸ்ட் the third steps will be, so இங்க வந்து பார்த்தீங்கன்னா டோட்டலி we have around ஒரு 9 steps வரைக்கும் இருக்கு. ஸோ அது வந்து நம்ம கிளியரா அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கலாம். ஓகேங்களா? ஸோ வில் அண்டர்ஸ்டாண்ட் இட் கிளியர்லி. So first process வந்து assessment and requirement gathering. components என்னன்னு தெரிஞ்சுச்சு, ரைட்டா? இது வந்து நம்ம எப்படி இம்ப்ளிமெண்ட் பண்றது ரியல் டைம்ல. So we'll see that. Let me create one slide, new slide.
Okay. So first, now we are going to see about data analytics implementation. Okay, implementation. So இது எப்படி வந்து real timeல implement பண்ண போறோம். ஓகேங்களா? So as the data analyst தான் நீங்க எப்படி நீங்க implement பண்ணலாம் அப்படின்றத பார்க்கலாம். So first step வந்து the assessment and then requirement gathering. Okay. So assessment and requirement gathering. So this is going to be my first step. Okay. So இந்த first stepலயே உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கும் நீங்க என்ன பண்ண போறீங்க. நீங்க என்ன பண்ண போறீங்க? You are going to find the objective. ஓகேங்களா? So business objective வந்து understand பண்ணணும் and identify the problem to be solved. என்ன problem வந்து நீங்க solve பண்ண போறீங்க and gathering the requirements of the data analytics project. So let's see. So the data analytics, that is a requirement gathering. I'm going to find the objective. Okay. Business objective என்ன? Business objective வந்து differ ஆகும். So example, இந்த இதுல வந்து example எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா, let's say ரெண்டு பேங்க் இருக்கு. ஓகேங்களா? ஒன்னு வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்தியன் பேங்க். ஓகே. இன்னும் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஐசிஐசி பேங்க். ரெண்டு பேங்க் எடுத்துக்கலாம். பேங்க் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஐசிஐசிஐ, இன்னொரு பேங்க் அப்படின்னா இந்தியன் பேங்க். Okay. So these are the two banks we have. So ICICI bankல எடுத்துக்கிட்டீங்க அப்படின்னா, இப்ப எக்ஸாம்பிள் நீங்க ஒரு அசட் வாங்குறீங்க. ஸோ அந்த அசட் வாங்குறப்போ யூ ஹாவ் டு கிவ் மணி. இமிடியட்லி உங்களுக்கு தேவைப்படுது மணி வந்து அது கொடுத்தே ஆகணும், இந்த நாளைக்கே கொடுத்தாகணும் அப்படின்ற ஒரு சுச்சுவேஷன் இருக்கு. ஓகேங்களா? பட் இந்தியன் பேங்க்ல உங்களுக்கு தட் இஸ் மந்த்லி கட்ட முடியாது. அந்த லோன் அமௌண்ட் வந்து it will be very less. Example, let's say ஒரு 6.5% இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன். Okay. But when it comes to the ICICI Bank, ICICI Bank பார்த்தீங்கன்னா they will be giving some 9%. For example, okay, 9% interest கொடுக்குறாங்க for monthly basisல. Okay. But எனக்கு வந்து இதுதான் கம்மி. ஓகேங்களா? இதுதான் மோஸ்ட்லி நம்ம ஆஃப் பண்ணணும். பட் என்ன பண்ணுவாங்க, மோஸ்ட்லி the people will be getting it from this one, from the ICICI Bank. Why? Because இங்கதான் வந்து எனக்கு என்ன ஆகும், என்னோட ப்ராசஸிங் வந்து டேட்டா ப்ராசஸிங் வந்து சீக்கிரம் முடிஞ்சிடும். வித்தின் 30 minutes 40 minutesல உங்களோட அக்கௌண்ட்ல வந்து they will give you the loan amount. ஓகே. நீங்க எவ்வளவு லோன் அமௌண்ட் கேட்டிருக்கீங்களோ அந்த அமௌண்ட்டை வந்து உங்களுக்கு ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணி கொடுத்துருவாங்க. பட் என்ன, நீங்க மந்த்லி வந்து 9% ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட் நீங்க கட்டணும். பட் when you compare to this one, this is going to be 6.5%. கிளியரா? ஸோ அதனால நீங்க ஒரு ஆர்கனைசேஷன் நீங்க எடுத்து பண்ண போறீங்க அப்படின்னா யூ ஷுட் நோ த பிசினஸ் ஆப்ஜெக்டிவ். அவங்களோட பிசினஸ் ஆப்ஜெக்டிவ் எப்படி இருக்கு அப்படின்றத நீங்க ஐடென்டிஃபை பண்ணிக்கணும். ஓகே. அண்ட் வாட் இஸ் த செகண்ட் ஒன்? ஸோ செகண்ட் ஒன் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஐடென்டிஃபைங் த ப்ராப்ளம் டு பி ரிசால்வ். ஸோ ஐடென்டிஃபை problem to be resolved. ஸோ இதுக்கு என்ன மீனிங் அப்படின்னா, நீங்க ஆப்ஜெக்டிவ் தெரிஞ்சுக்கீங்க, என்ன ப்ராப்ளம் தெரிஞ்சிச்சு, ஏன் வந்து அந்த பேங்க்ல வந்து இப்ப எக்ஸாம்பிள் நான் சொன்ன சினாரியோல இந்தியன் பேங்க்ல ஏன் ஆஃப் பண்ண மாட்டாங்க, என்ன ப்ராப்ளம்
அது எப்படி நம்ம சால்வ் பண்றது? ஐடென்டிஃபை த ப்ராப்ளம் டு பி சால்வ்ட். Okay, so that is going to be your second step in the assessment and requirement gathering. Clear? So and then next one என்ன பண்ணலாம்? Third step should be the gathering the requirement for a data analytics project. Next வந்து gathering the requirement. Okay, so we are gathering the requirement and identifying the problem, and this is going to be a business objective. So these are the different things you need to know for the first step. நீங்க ஒரு டேட்டா அனலிட்டிக்ஸ்ல நீங்க என்ன பண்ணணும்? ஃபர்ஸ்ட் பிசினஸ் ஆப்ஜெக்டிவ் என்னன்னு தெரிஞ்சுக்கணும், அண்ட் ப்ராப்ளம் சால்வ் பண்ணக்கூடிய ப்ராப்ளமோட இது வந்து ஐடென்டிஃபை பண்ணணும், அண்ட் தேர்ட் வந்து ரெக்குவயர்மெண்ட்ஸ் எல்லாமே கேதர் பண்ணி வச்சுக்கணும். ஓகேவா? வாட் இஸ் த செகண்ட் ஸ்டெப்? இப்போ வரைக்கும் நம்ம அசஸ்மெண்ட் இதுதான் பார்த்துருக்கோம். The second step is going to be our strategy and planning. Second step for the implementation strategy and planning. From the name you can identify what it is, right? So strategy and planning na enna? ஒரு ஐடியா நீங்க கிரியேட் பண்ண போறீங்க. ஐடியாஸ் வந்து எது எதுக்கான ஐடியா நமக்கு வேணும் அப்படின்னா, ஃபர்ஸ்ட் நீங்க உங்களுக்கு தேவையான டூல்ஸ் அண்ட் டெக்னாலஜி நீங்க ஆஃப் பண்ணணும். என்கிட்ட டேட்டா இருக்கு, பட் நான் எதை வச்சு அனலைஸ் பண்ண போறேன் அப்படின்ற அந்த டூல்ஸ் அண்ட் டெக்னாலஜி இருக்கணும். ஸோ எக்ஸாம்பிள் நம்ம இப்போ பவர் பை படிக்கிறோம், பட் தேர் ஆர் அதர் டூல்ஸ் ஆர் தேர் ஃபார் த டேட்டா அனலிட்டிக்ஸ். டேப்லான்னு ஒன்று இருக்கு, ஓகேங்களா? இந்த மாதிரி நிறைய டிஃப்ரெண்ட் யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. ஓகே, இட் இஸ் நாட் ஒன்லி ஒன் டூல். உங்களோட கைண்டுக்கு ஏற்ற மாதிரி லிட்டில் பிட் இட் வில் கெட் டிஃப்ரெண்ட், ரைட்? ஸோ அதனால டூல்ஸ் அண்ட் டெக்னாலஜிஸ் யூ ஹாவ் டு ஐடென்டிஃபை அண்ட் டிட்டர்மைனிங் த டேட்டா சோர்ஸ். உங்களோட டேட்டா சோர்ஸ் என்ன? டேட்டா சோர்ஸ் இன் த சென்ஸ் whether it is going to be in Excel format or SQL or any other database, the data, அது வந்து உங்களுக்கு தெரியணும். அண்ட் தென் உங்களோட ப்ராஜெக்டோட டைம்லைன்ஸ் வந்து உங்களுக்கு தெரியும். ஓகே, ஸோ ஸ்ட்ராட்டஜி அண்ட் பிளானிங்லாம் you should know the tools and technologies. Okay, and then second இது வந்து பாத்தீங்கன்னா pointer. So tools and technologies எல்லாமே identify ஆயிடுச்சு. Then you need to determine the data source. Determine the data source means உங்களுக்கு கொடுத்துருக்கக்கூடிய அந்த டேட்டா சோர்ஸ் வந்து எக்ஸல் ஃபார்மேட்ல இருக்கா, இல்ல எந்த பர்டிகுலர் ஃபார்மேட்ல இருக்கு அப்படின்றத நீங்க டிஃபைன் பண்ணணும். ஓகே, அண்ட் the third one is going to be the timeline. So what is the timeline for this one? So இந்த ப்ராஜெக்ட்ஸ்க்கான டைம்லைன் என்ன அப்படின்றத நீங்க மென்ஷன் பண்ணணும். ஓகே, யூ ஹாவ் டு நோ. So timeline for a project. Clear? So this is going to be what? This is going to be a strategic and planning. So now the next step, third step என்ன? So third step பார்க்கலாம். Okay, third stepல வந்து பாத்தீங்கன்னா it is going to be data integration and preparation. Data ஓகே, எனக்கு என்ன டூல்னு இருந்துச்சு, எந்த டேட்டாஸ் இருக்கணும் அப்படின்றதும் எனக்கு ஐடென்டிஃபை ஆயிடுச்சு. ஸோ இந்த டேட்டா இன்டகிரேஷன் அண்ட் ப்ரிப்பரேஷன்ல என்ன பண்ண போறோம்?
So what is going to be done? This data integration and preparation. இதுல வந்து நீங்க வந்து டேட்டாவை எக்ஸ்ட்ராக்ட் பண்ண போறீங்க. நான் ஆல்ரெடி சொன்னேன் இல்லையா, நம்ம டிரான்ஸ்ஃபார்ம் பண்ணுவோம் பவர் பிஐ யூஸ் பண்ணி இன்கன்சிஸ்டன்சி, மிஸ்ஸிங் வேல்யூஸ் அண்ட் எரர்ஸ் எல்லாமே ஐடென்டிஃபை பண்ணுவோம்ல. ஸோ அந்த ப்ராசஸ் தான் இருக்கு டேட்டா இன்டகிரேஷன் அண்ட் ப்ரிப்பரேஷன், ensuring that the data is in a suitable format for analyzers. எனக்கு இருக்க டேட்டா வந்து it is in a suitable formatல இருக்கா for what? For analyzing. Okay, suitable for analysis purpose இருக்கா அப்படிங்கிறது நமக்கு தெரியணும். And next வந்து அத இப்படி இல்ல ஃபார்மட்ல இல்ல அப்படின்னா நீங்க டிரான்ஸ்ஃபார்ம் பண்ணணும். ஓகே, யூ நீட் டு கன்வெர்ட் இன்டு அ சூட்டபிள் ஃபார்மேட். சூட்டபிள் ஃபார்மேட்டுக்கு நீங்க டிரான்ஸ்ஃபார்ம் பண்ணிடணும் அந்த டேட்டாவை. அதை இன்கன்சிஸ்டன்சி அந்த எரர் மிஸ்ஸிங் வேல்யூஸ் எல்லாமே ரிமூவ் பண்ணி அதை ப்ரிப்பேர் பண்ணணும். கிளியரா? தட் இஸ் அவர் தேர்ட் ஸ்டெப். ஓகே, வாட் இஸ் அவர் ஃபோர்த் ஸ்டெப்? ஃபோர்த் ஸ்டெப் என்ன? டேட்டா அனாலிசிஸ் அண்ட் மாடலிங். ஓகே, என்னோட டேட்டா வந்து இப்போ கையில் இருக்கு. நான் ஃபர்ஸ்ட் இது ஐடென்டிஃபை பண்ணியாச்சு. ஸ்ட்ராட்டஜிஸ் அண்ட் பிளானிங்லாம் I have identified the business objective and identify the problem to be solved. In a problem solve ஆகணும் பார்த்தாச்சு. And second step that is for our sorry, that is assessment and requirement gathering முடிஞ்சிச்சு. அதுக்கப்புறம் strategy and planningல you are mentioning what are the tools and technologies you are going to use. And third one is data integration and preparation. Data integration and preparation you are converting or you are transforming the data. And fourth one என்ன இதுவா இருக்கலாம்? You can just think about it. The fourth one is nothing but data analysis and modeling. Fourth one, data analysis and modeling. Okay, data analysis and modeling. Data analysis and modeling, obviously we'll be using a statistical methods, right? So statistical methods use பண்ணணும். Or machine learning அந்த மாதிரி algorithms யூஸ் பண்ணலாம். ஓகேங்களா? other analytical methods. Other analytical tools. Other analytical tools வேணும்னாலும் நீங்க யூஸ் பண்ணிக்கலாம். So depend upon the business objective மாதிரி you can change the things. Clear? This is called as data analysis and modeling. Then what is the data analysis and modeling அப்புறம் என்ன இருக்கும்? So data வந்து statistical methods எல்லாமே apply பண்ணியாச்சு. So what will be the next step? Next step will be your visualization and reporting, right? So we'll see that visualization. So இதுக்கான answer உங்களுக்கு தெரியும் நினைக்கிறேன். So this is going to be 3, 4, 5, right? Fifth point. Data visualization
Okay, so data visualizations and reporting. So these are the two things we are going to do with the last step. So in the last step, we can use the tools. Example, the insight gain பண்றதுக்காக அதை பத்தி நம்ம ஐடியா கெட் பண்றதுக்காக business மேனுக்கு we are going to give the visualize using a chart. So எந்த ஃபார்மேட்ல கொடுக்கலாம் chartனா system, okay, and graphs, dashboards மாதிரி create பண்ணி கொடுக்கலாம், or other visualization tools. Okay, so data visualization and reporting. இதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா charts இருக்கலாம், graph இருக்கலாம், dashboards இருக்கலாம், and other visualization tools நமக்கு இருக்கலாம். Clear ஆமா? So this is our fifth step. Okay, so next is we can see our sixth step. So sixth step in our performance monitoring and optimization. So after the deployment, ongoing monitoring of the solution performance is essential, right? So it's the way, right? Performance and optimization. So making it faster and optimizing the process. Okay, so performance பண்ணணும், that is a monitor பண்ணணும், that is our essential step. So நம்ம இந்த visualization report கொடுத்ததுக்கு அப்புறமா என்னோட process எல்லாமே complete ஆச்சுன்னா no, that is not right, because we have to so what we have to monitor all the process. After that also we need to monitor. So solution வந்து ongoing monitoring solution வந்து we have to check the performance. So that is very, very essential. Okay. Ongoing okay, now ongoing monitoring the solutions வந்து நம்ம we have to scan it. Okay, so that is going to be our sixth step. So next is okay, and then our seventh step. Okay, our seventh step is going to be testing and validation. So testing and validation before the deployment, the data analytics solution is thoroughly tested. Data analytics test அதாவது நம்ம அந்த ப்ராடக்ட் வந்து நம்மளோட பிசினஸ் மேனுக்கு கொடுக்கறதுக்கு முன்னாடி we need to thoroughly check it whether it is correct. Data analytics solution is thoroughly tested to ensure that it is performs as expected and meets the defined requirements. கொடுத்துக்க ரெக்குவயர்மெண்ட்ஸ்க்கு மீட் ஆயிருக்கு அப்படின்றத கண்டிப்பா செக் பண்ணணும். டெஸ்ட் வேலிடேஷன் அண்ட் sorry, testing and validation. Seventh step is going to be okay. So testing and validation process. So after deployment, sorry, that is sorry. It is before deployment. Before deployment, what we need to do, we need to test the product. So test the data analysis. Data analysis solution is thoroughly tested. Data analyst
solution, thoroughly test. It should thoroughly test it. So that is called as the test and validation part. Clear, Amma? So this is all about testing and validation part. And next is deployment and training. So what is called deployment and training? Let's see. On my students. Sorry, students, suddenly there is a clash. Sorry. Okay, ma'am. So deployment and the training processes. So இது எப்படி நம்ம ஒர்க் பண்ணணும் அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம். So deployment and training.
deployment and training வந்து once validated. ஓகேங்களா, once நீங்க டெஸ்ட் பண்ணி கம்ப்ளீட் பண்ணதுக்கு அப்புறம் ஸோ அது வந்து நீங்க வேலிடேட் பண்ணி பார்க்கணும். ஓகே, தட் இஸ் ஃபார் டெப்ளாய்மெண்ட் அண்ட் ட்ரைனிங். ஸோ இந்த ப்ரோசஸ் வந்து இட் இஸ் நாட் ஒன்லி ஃபார் ஒரு பர்டிகுலர் இதில் கிடையாது. ஸோ மேனுஃபேக்சரிங் எடுத்துக்கலாம், இல்லை நிறைய டிஃப்ரெண்ட் சர்வீசஸ் இருக்கு. எல்லா டிஃப்ரெண்ட் சர்வீசஸ்லையுமே பார்த்தீங்கன்னா it is applicable. Okay, so once validated, the solution is deployed to the intended user, and the training sessions may be conducted to familiarize the users with system and its functionality. Now to interpret the insights generated. Okay, so the training sessions may be conducted to familiarize the users with the system. So in the step like na user வந்து they should be familiarized. Okay, so user must be familiarized so they should be familiarized with the system whatever we are creating. So that is going to be called as what? Deployment and testing, that is training process. Then finally we can see the review and evaluation step. The final step is review and evaluation step. This is our final stage. So after the deployment complete பண்ணதுக்கு அப்புறமா ஓகேங்களா, ஸோ நம்ம இதை வந்து நம்ம டெப்ளாய் பண்ணியாச்சு. அது சிஸ்டம் வந்து அந்த யூசர் பர்டிகுலர் யூசர் வந்து அந்த சிஸ்டம் யூஸ் பண்ணிட்டாங்க. ஓகே, ஆஃப்டர் தட் என்ன ஆகும்? ஆஃப்டர் த டெப்ளாய்மெண்ட் த சொல்யூஷன்ஸ் effectiveness is evaluated against the initial objective. So this involves the measuring its impact on the decision making, identifying any areas for the improvement, and gathering the feedback from the user. Okay, this is going to impacts the decision making, then get the feedback from the user. Okay, so these are the very important detailed part of what are the steps it's going to be here, right? So in our user scale என்னென்ன different steps இருக்கும் அப்படிதான் நம்ம ஐடியா நம்மளுக்கு தெரிஞ்சிச்சு. clear? So let's go through it once. So in the implementation, so definitions பார்த்தோம், அதோட importance பார்த்தோம், and then key components. And now we are finally in the implementation process of data analytics managed services. So these are the assessment and requirement gathering and strategy and planning, and the data integrations and preparations, data analysis and modeling, and visualizations and reporting, and performance and monitoring and optimization, testing and validation, deployment and training, and review and evaluations. Okay, so these are the steps. Clear? Let me clear understand what it is going to be our data analytics managed services. Next one, what are the benefits? What are the benefits of data analytics managed services? And the benefits are there. So first one is expertise, specialized skills, and scalability and stability, cost effectiveness are data driven decision makings, and enhanced data visualization, and customized insights and reporting, improved efficiency and productivity. So these are the benefits you are going to get, not we are going to get. So from all the sectors, we are going to get this benefit. Okay, so this is the main thing you have to know. And then finally, we are into summary part. So data analytics managed services, including the information managed services, data analytics and data modernization and data monetization. Okay, so this includes this. And so the process in that. Simple in the process, number repeat panirla. First step, data collection. And second step, we are going to store it. And third step, we will find is there any
error or inconsistency, missing values are there. If it is there, then we will be transforming it. Transform பண்ணதுக்கு அப்புறமா we need to analyze the value. எது மூலியமா analyze பண்ணுவீங்க? Statistical method and machine learning algorithm மூலியமா. And on the sixth step, you will be doing it for sixth step will be அதாவது analyze பண்ணதுக்கு அப்புறமா you will be making it as a visualization report. ஒரு report நீங்க generate பண்ணுவீங்க. And the seventh step will be your the performance monitoring and test and validation, deployment பண்ணதுக்கு அப்புறம், and finally you will be waiting for a review and feedbacks. That's all. Clear? So now what we are into data analytics uses to set the insight from the data. So what is this quiz? So what is the answer for this question? Definitely உங்களுக்கு எல்லாருக்குமே இது answer தெரிஞ்சிருக்கும். So you can just think for a minute and just give me the answer. I'll give you 1 minute of time. It is now 11:51. I can give you 1 minute of time. Just think and give the answers. A or B or C or D. You don't answer our phone. What is going to be the answer for this one? Okay. The answer is going to be statistical methods. Yeah. So this is going to be a statistical method. Next is the process of quantifying data is refers to as what? What is this called? Quantifying. So numbering the data. So இதுல என்ன option ஆகலாம்? Decoding, structure, enumeration, and coding will be the answer. We'll take 1 minute of time. 11:52, I'll give you 1 minute. Just think and tell me the answer. Okay. So I'll tell you the answer. The answer is going to be enumeration. Enumeration, it is to count the observation values here. And what is data analysis is a process of, again, 1 minute. So the time is now 11:53. So I'll give you 1 minute. Just think on this answer. So data analysis in a process. Okay, I will reveal the answer. The answer is going to be all of the mentioned above, because it is inspecting data, data cleaning, and transforming data. Clear? And finally, what are the references in this? So நீங்க எக்ஸ்ட்ராவா எதுனா லேர்ன் பண்ணிக்கலாம். அதாவது நம்ம பிபிடியில் இருக்கக்கூடிய அந்த கண்டென்ட்ல கண்டென்ட் எடுத்து போடுங்க. ஸோ அதோட ரெஃபரன்ஸ் லிங்க் எல்லாமே இருக்கு. ஸோ இஃப் யூ வாண்ட் யூ கேன் யூஸ் திஸ் லிங்க். இந்த பிபிடி வந்து உங்களுக்கு வேணும் அப்படின்னா யூ கேன் செக் இட் இன் யோர் போர்ட்டல். உங்களோட எல்எம்எஸ் போர்ட்டல்ல நீங்க செக் பண்ணி பார்க்கலாம். சில பேருக்கு மேபி மேப் ஆகாம இருக்கலாம். இப்படி கேட்டீங்கன்னா ஆக்சஸ் ஓகேங்களா? உங்க ஸ்டாஃப்ஸ் உங்க டீச்சர்ஸ் கிட்ட கேட்டீங்கன்னா தே வில் ஹெல்ப் யூ வித் இட். That's all. Thank you for this PPT. And then we can move on to the
Next PPT. Let me open the PPT. Give me a minute. Okay. The final PPT is nothing but okay. So the second chapter, you are going to see about a very interesting thing, use cases of data managed or data analytics manage the service or use cases for okay. So learn about learn data analytics use cases in different sectors, and this will help to apply the same mechanism to the different sectors. Okay, now, so we are going to see about the two sectors. That is, one is for financial service, and the another one is for the healthcare department. So there are two different sectors are there. In two different sectors there. இதை நீங்க லேர்ன் பண்ணிக்கிட்டீங்க அப்படின்னா யூ கேன் அப்ளை திஸ் டேட்டா அனலிட்டிக்ஸ் கான்செப்ட் டு த டிஃப்ரெண்ட் செக்டர்ஸ். ஆல்ரெடி நம்ம பார்த்துருந்தோம் ஃபுட் ப்ராசஸிங், ஆன்லைன் டெலிவரி ஆப்ஸ், இந்த மாதிரி நிறைய டிஃப்ரெண்ட் செக்டர் இருந்தும் நீங்க இதே மாதிரியான implementation process வந்து follow பண்ணி you can easily achieve the process. And in the financial services, வந்து பார்த்தீங்கன்னா introduction. Let's see the introduction. So data analytics has become the vital tool in financial service industry. Okay, and enabling the organizations to extract the valuable insights. So now we'll see one by one. So இங்க என்ன சினாரியோ கொடுத்துருக்காங்கன்னா XY பேங்க்னு ஒரு பேங்க் இருக்கு. அது வந்து பார்த்தீங்கன்னா யூட்டிலைஸ்ட் தி டேட்டா அனலிட்டிக்ஸ்ன்ற கான்செப்ட் யூஸ் பண்ணி they have enhanced its performance and delivered the improved service to its customers. கஸ்டமர்ஸ்க்கு இம்ப்ரூவ்டு சர்வீஸ் கொடுக்கணும். அண்ட் தென் நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பெர்ஃபார்மன்ஸ் வந்து என்ஹான்ஸ்டாக இருக்கணும். ஓகேங்களா? These are the two things they have to do. So let's see. We can create one new slide. Okay. So first we will see line by line. So how we can do this. First step என்னன்னா introduction part. For what? The use case of financial service. Okay. So use case of financial services. So இதுல வந்து ஸ்டெப்ஸ் நம்ம பார்க்கலாம். ஸோ ஸ்டெப்ஸ்ல வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் ரீட்டைல் பேங்க் இதோட இன்ட்ரோடக்ஷன் எடுத்துக்கலாம். ஓகே, பெட்டர் ஐ கேன் ட்ரா இட் லைக் திஸ். ஓகே, இங்க வந்து என்னன்னா ஒரு ரீட்டைல் பேங்க் இருக்கு. இந்த ரீட்டைல் பேங்க் வந்து என்ன பண்றாங்க, யூ ஆர் ஆஃபரிங் financial products and services. ஓகே, ஃபினான்ஷியல் ப்ராடக்ட்ஸ் சர்வீஸ் எல்லாமே ஆஃபர் பண்றாங்க. ஸோ அது என்னென்ன இன்க்ளூட் பண்ணியிருக்கோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, இட் வில் இன்க்ளூட் த சேவிங்ஸ் அக்கௌண்ட், savings accounts, personal loan, and then credit cards,
Okay, so these are the multiple things we are offering to moderate. To moderate real estate related to this. Okay, so these are the different things they are giving, they are offering. And இது எத்தனை சேனல்ஸ்ல வந்து நம்மளுக்கு ஆஃபர் ஆயிட்டு இருக்கு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா மல்டிபிள் சேனல்ஸ் they are nothing but என்னென்ன சேனல்ஸ் மல்டிபிள் சேனல்ஸ் சேனல்ஸ் ஆர் branches. Okay, and then online app, online banking. ஸோ இது எல்லாமே யூஸ் பண்றாங்க இல்லையா? நம்ம என்ன பண்ணுவோம் நார்மலாவே எக்ஸாம்பிள் நான் வந்து என்னோட என்னோட ஒரு அக்கௌண்ட் நினைச்சுக்கோங்க. ஸோ உங்களோடது எல்லாருமே டெஃபினட்டா ஒரு அக்கௌண்ட் வச்சுக்கோங்க பேங்க்ல. இந்த பேங்க் அக்கௌண்ட் இருக்கிறப்போ அவர் வந்து நிறைய ப்ராடக்ட்ஸ் கொடுத்துருங்க. எக்ஸாம்பிள் நீங்க இவ்வளவு லோன் எடுத்துக்கோங்க, இந்த மாதிரி உங்களுக்கு சேவிங் ஸ்கீம்ஸ் இருக்கு. ஸோ இந்த மாதிரி டிஃப்ரெண்ட் டிஃப்ரெண்ட் இது திங்ஸ் எல்லாமே உங்களுக்கு கொடுத்து சொல்லிக்கிட்டே இருப்பாங்க. ஸோ சொல்லிக்கிட்டே இருந்தாங்கன்னா ஆகும் அந்த ஃபினான்ஷியல் ப்ராடக்ட்ஸ் அண்ட் சர்வீஸ் எல்லாமே எது பேஸ் பண்ணிருக்கோம் அப்படின்னா சேவிங்ஸ் அக்கௌண்ட் ஆகலாம், இல்லை பர்சனல் அக்கௌண்ட் ஆகலாம், இல்லை கிரெடிட் இல்லை மார்க்கெட் ரிலேட்டட் ஆகலாம். அதை நீங்க எப்படி வந்து யூஸ் பண்ணுவீங்க? இப்போ எக்ஸாம்பிள் ஒரு ஏஜ் பீப்புள் இருந்தாலும் they are not much knowing to use this mobile லேப்டாப் யூஸ் பண்ண தெரியும். அவங்க என்ன பண்ணுவாங்க டேரக்டா விசிட் தி பிரான்ச்சஸ். ஓகே ரைட், ஸோ பிரான்ச்சஸ் போய் விசிட் பண்ணுவாங்க. பிரான்ச்சஸ் போய் விசிட் பண்ணிட்டு அங்க போய் அவங்களுக்கு தேவையானதை சேஞ்ச் பண்ணிப்பாங்க. ஆரல்ஸ் ஓகே ஓரளவு இதா இருக்கவங்க வந்து ஆன்லைன் பேங்கிங் ப்ரிஃபர் பண்ணுவாங்க. அண்ட் தேர்ட் இது வந்து பாத்தீங்கன்னா mobile apps ப்ரிஃபர் பண்ணுவாங்க. ஸோ தீஸ் ஆர் த டிஃப்ரெண்ட் த்ரீ டிஃப்ரெண்ட் திங்ஸ் they will be in a multiple channels to be working on. Clear? The basic introduction is what are the backgrounds for this financial service for XYZ Bank. இப்போ நம்ம கேஸ் ஸ்டடி எதுக்கு பார்த்துட்டு இருக்கோம்? ஃபார் XYZ Bank பார்த்துட்டு இருக்கோம். அண்ட் நெக்ஸ்ட் வந்து ஓகே இதனால என்னென்ன பேங்க் சேலஞ்சஸ் ஃபேஸ் ஆகும், என்னென்ன சேலஞ்சஸ் ஃபேஸ் பண்ணுவாங்க அப்படின்னு பார்க்கலாம். ஸோ சேலஞ்சஸ் ஃபேஸ்ல வந்து ஃபர்ஸ்ட் பார்ட் எடுத்துக்கிட்டீங்க அப்படின்னா கஸ்டமர் செக்மெண்டேஷன். கிளியரா புரியும். ஸோ இது வந்து நம்ம முடிச்சாச்சு. பேக்ரவுண்டு என்னென்ன ப்ராடக்ட்ஸ் என்ன இது இன்க்ளூட் பண்ணியிருக்காங்க, என்னென்ன மல்டிபிள் சேனல்ஸ் இருக்குன்னு. ஸோ நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப் வந்து என்னென்ன சேலஞ்சஸ், கஸ்டமர் செக்மெண்டேஷன், ப்ராடக்ட் பர்ஃபார்மன்ஸ், ரிஸ்க் மேனேஜ்மெண்ட் அண்ட் கஸ்டமர் சாய்ஸ். Okay, so now we will see what are these in a detailed way. First one here, customer segmentation. Customer segmentation. The customer segmentation என்னென்ன ஐடென்டிஃபை பண்ணணும் ஆக்சுவலி நம்ம கண்டுபிடிக்க வேண்டிய சில விஷயம். ஃபர்ஸ்ட் வந்து ப்ரிஃபரன்ஸ். ஓகே, ஸோ ப்ரிஃபரன்ஸ் அண்ட் பிஹேவியர் and need personalized offers. Okay, so these are the different things you can see. One on the preferences, and on the behavior, and then need of personalized offers. It is now very challenging thing. Identify pandra, it is very challenging for a organization. Okay, this is the first point. And the second one, second is going to be the challenging as risk management. இது கண்டுபிடிக்கிறது ரொம்ப கஷ்டம். Risk management. So what is the risk management means?
So இதுல வந்து detect the fraud as a problem, detect fraud, and then mitigate the credit risk, and the third one is ensure compliance, regulatory requirements. Okay, so these are the different ones. So detective fraud இது அனலைஸ் பண்ணது ப்ராப்ளம். அந்த எக்ஸாம்பிள் உங்களோட கிரெடிட் கார்டை நீங்க வச்சிருக்கீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க, ஒரு டெபிட் கார்டு. கிரெடிட் கார்டு ஓகே, டெபிட் கார்டு வச்சுக்கணும். டெபிட் கார்டு எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா இட்ஸ் சம்வேர் நீங்க ஏதோ ஒரு பிளேஸ்ல வந்து மிஸ் பண்ணிடுங்க அந்த கிரெடிட் கார்டை. அப்போ என்ன ஆகும், அதுல வந்து ஒரு அமௌண்ட் இருக்கு, ஒரு லம்ப அமௌண்ட் இருக்கு. எக்ஸாம்பிள் லெட்ஸ் சே ஒன் எக்ஸாம்பிள், ஸோ நீங்க மிஸ் பண்ணிடுங்க, அது தொலைஞ்சிருச்சு அப்படின்னா, ஸோ இட் வில் in a fraction of second the person identify the things and he is getting the money எடுத்துட்டாரு. ஸோ நீங்க பிளாக் பண்ணல அப்படின்னா இது ஒரு ப்ராப்ளம். ஸோ இந்த மாதிரி அண்ட் தென் நீங்க இந்த மூவிஸ்ல எல்லாம் கூட பார்த்துருக்கீங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக்கா வந்து மணி இது எல்லாமே டிடெக்ட் ஆகிட்டே இருக்கும், ரைட்டா? ஸோ வித்தவுட் நோயிங். ஸோ திடீர்னு பார்த்தா உங்களோட மணி பர்சனல் அக்கௌண்ட்ல இருந்து டிடெக்ட் ஆகிட்டு இருக்கு. ஸோ இந்த மாதிரி ப்ராப்ளம்ஸ் எல்லாமே ஈஸிலி டிடெக்ட் பண்றது ரொம்ப ரொம்ப கஷ்டம். டிடெக்ட் த fraud and mitigate the credit risk. Mitigate the credit risk is a very problem, and then ensure the compliance with the regulatory requirements. Okay, so these are the risk of management things. Next one we will see about third one. There is a product performance. Okay, so this is the product performance. So the first point we can say in the XYZ company இருக்காங்க இல்லையா, இந்த XYZ company வந்து they want to analyze a performance of its financial product. To optimize, operate, and drive the profitability. Okay, so எதை analyze பண்ணோம், they have to analyze the performance of the financial products. Financial products நிறைய இருக்கும், ரைட்டா? மேபி அப்ளிகேஷன்ல எடுத்துக்கலாம், இல்லை ஆன்லைன் ஆப்ல எடுத்துக்கலாம், or else we can consider about the services which they are providing. இது எல்லாமே they have to analyze it, whether it is working good, whether it is going to be fine for others or for the customers, so that we can easily achieve it through this. Yeah, this is called as a analyze performance and its financial products. Here, so next final we can see about fourth point, customer what is customer journeys into reaping valuable customers. And then reduce the acquisition cost. So what is this actually?
So aim to retain the valuable customers and reduce the acquisition cost means sometimes என்ன ஆகும் அப்படின்னா சில ஃபீட்பேக்ஸோ இல்லை இப்போ எனக்கு எடுத்துக்கோங்க ஒரு இது எடுத்துக்கலாம் சுச்சுவேஷன் எடுத்துக்கலாம் கஸ்டமர் சுச்சுவேஷன் என்ன சொல்றேன் இப்போ ஒரு ப்ராடக்ட் என்னோட லேப்டாப் இருந்துச்சு அப்படின்னா ஸோ திஸ் இஸ் 1 இயர் தான் வாங்குது வந்து எனக்கு 1 இயர் தான் ஆகுது பட் இதோட ப்ராடக்ட்ல வந்து இட் இஸ் ஃபார் மை கேமரால ஐ ஹேவ் சேவிங் சம் மிஸ்டேக் ஸோ இது பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 10 ஒரு 5 மினிட்ஸ் மட்டும்தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா என்னோட கேமரா ஆன்ல இருக்கும் அண்ட் சடனாக இட் வில் கெட் டிஸ்கனெக்டட் ஓகே ஸோ நான் இதை எடுத்துட்டு போய் என்னோட சர்வீஸ் சென்டர்ல அதே ப்ராடக்ட் சர்வீஸ் சென்டர்ல ஐம் ஜஸ்ட் ப்ரொவைடிங் டு தெம் பட் என்ன ஆகுது அந்த சர்வீஸ் சென்டர்ல வி ஆர் நாட் டூயிங் எனிதிங் எதுவுமே பண்ணாம அந்த ப்ராடக்ட் என்ன பண்றாங்க வி ஆர் கிவிங் பேக் டு மீ சரி எப்படி எனக்கு தெரியும் அப்படின்னா இந்த சிஸ்டம்ல இது எதுவுமே எனக்கு வேனிஷ் ஆகல எல்லா டேட்டாஸுமே அப்படியே இருந்தது ஸோ தெர் இஸ் நத்திங் ஹஸ் பீன் ஹேப்பன் அண்ட் மை இஷ்யூ ஆல்சோ நாட் ரிசால்வ் இது ஓப்பன் பண்ணி பார்த்தா அதே சேம் இது ஒரு 5 மினிட்ஸ் மட்டும் இருக்கு திருப்பி பார்த்தீங்கன்னா டிஸ்கனெக்ட் ஆயிடுது இது மாதிரி இருந்துச்சுன்னா கஸ்டமர்ஸ் இப்போ நான் என்ன பண்ணுவேன் திருப்பி அந்த ப்ராடக்ட்டை பர்ச்சேஸ் பண்ணவே மாட்டேன் ரைட்டா அந்த சர்வீஸ் சென்டருக்கு it will be a problem இதே மாதிரி ஒரு 50 கஸ்டமர் ஒரு 100 கஸ்டமர் if they are giving some feedbacks to them then everything is gone right so feedbacks na கொடுக்கல ப்ரொவைட் பண்ணல but I'm just telling you right the customer churn means the customer will leave the system அவங்களோட particular products and service வந்து they will move on so that is called as a customer churn so this is a very very big problem இவங்க செய்தாங்க அப்படின்னா there will be a full of loss there is no profit at all correct so this is the challenges we have given clear so the next is how we are going to apply this financial services so the data analytics மூலமா இந்த implementations எப்படி நம்ம சேஞ்ச் பண்ணலாம் சரிங்களா that we are going to come up clear give me 1 minute okay clear so the next is in a financial services how we are going to work okay so first data analytics implementation na XYZ Bank formed a dedicated data analytics okay data analytics teams கொடுத்திருக்காங்க அந்த அனாலிட்டிக் டீம்ல யார் யார் இருக்காங்கன்னா ஸோ டேட்டா சயின்டிஸ்ட் இருக்காங்க ஓகே அண்ட் தென் அனலிஸ்ட் இருக்காங்க அண்ட் தென் டொமைன் எக்ஸ்பர்ட்ஸ் இருக்காங்க ஓகே ஸோ இது மாதிரி டிஃப்ரெண்ட் பர்சன்ஸ் இருக்காங்க ஸோ they collaborated with IT department to streamline the data collections so in they collaborated with the IT department ஓட combine ஆகி so what they are doing data collection storage இந்த ப்ராசஸ் எல்லாமே பண்ணிட்டு இருக்காங்க சரிங்களா ஸோ இது இந்த இப்போ எனக்கு இருக்கக்கூடிய சேலஞ்சஸ் அந்த கம்பெனியில் இருக்கக்கூடிய அந்த ஃபினான்ஷியல் சர்வீஸ்ல இருக்கக்கூடிய அந்த என்டையர் சேலஞ்சஸ் இருக்கு இல்லையா அது எல்லாமே we are going to implement it using we are going to resolve it using a data analytics team data analytics team யார் இருப்பா data scientist analyst and domain experts இருப்பாங்க clear so now we can see how we can customize the team so எப்படி resolve பண்ணலாம் அப்படின்றத பார்க்கலாம்
Okay. First one is, so this is about, I'm talking about implementation. Okay. Previous page number challenges. Now we are going to discuss about implementation. Implementation, the first one, customer segmentation. Customer segmentation, the first point under historical. இந்த customer segmentation நீங்க எப்படி கண்டுபிடிக்கணும்? Customer segmentation in the sense, previous slide நம்ம என்ன பார்த்திருந்தோம்? அவங்களோட preference, அவங்களோட behavior எப்படி நீங்க ஐடென்டிஃபை பண்ணுவீங்க? Using the historical data. நம்ம கொடுத்துருக்கக்கூடிய historical transactional data. Okay. And then next one, the demographic insight. And third one, customer interaction. Branches lo இருக்கக்கூடிய customer interactions மூலமா தெரிஞ்சுக்கலாம். Okay, or call or chat. So அவங்களோட applicationல chat, calls இது பண்றாங்க இல்லையா? அது மூலமாவும் you can identify them. Clear? So these are the different customer segmentation. Customer segmentation எப்படி நம்ம identify பண்ணலாம் easy-ஆ? You can identify using the historical transaction data and demographic information. Demographic now உங்களோட age, உங்களோட name and அவங்களோட gender, so the base பண்ணி you can identify them, and customer interactions. Clear? And then implementation எல்லாம் okay. இதுல வந்தீங்கன்னா that is B option. B-ல என்ன இருக்குதுன்னா risk management. இதை வந்து நம்ம எப்படி resolve பண்ணலாம்? Risk management. Okay, the first one is going to be bank to make informed lending decision while minimizing the potential loss. So, bank இருக்கு இல்லையா? So இந்த பேங்க்குக்கு வந்து இன்ஃபார்ம் பண்ணணும். ஓகே, ஸோ என்ன இன்ஃபார்ம் பண்ணணும் அப்படின்னா, இஃப் தேர் இஸ் எனி பொட்டன்ஷியல் லாஸ், பயங்கரமான ஒரு பொட்டன்ஷியல் லாஸ் வந்து, பொட்டன்ஷியல்னா பயங்கரமான, ஓகேங்களா? ஸோ ரொம்ப அதிகமான பொட்டன்ஷியல் லாஸ் இருந்துச்சு அப்படின்னா அதை உடனே வந்து நம்ம என்ன பண்ணணும்? இன்ஃபார்ம் பண்ணணும். லெண்டிங் டெசிஷன் வைல் மினிமைசிங். ஸோ இது எப்படி நம்ம மினிமைஸ் பண்றது அப்படின்ற மெஷரை we want to know. ஓகே, ஸோ இது மினிமைஸ் பொட்டன்ஷியல் லாஸ் வந்து எப்படி இருக்கணும் அப்படின்றத இன்ஃபார்ம் பண்ணணும். ஸோ லைக் திஸ் யூ கேன் மினிமைஸ் த ரிஸ்க் மேனேஜ்மெண்ட். இல்லையா? ஸோ இதில் ரிஸ்க் சேலஞ்சஸை நம்ம ரெக்கவர் பண்ணிடலாம். நெக்ஸ்ட், there is something called as that is resultant benefits. Resultant benefits. Okay. So the next we have something called as product performance and customer trends. So இது வந்து நம்மளுக்கு clear ஆயிடுச்சுனாவே you can easily get this product performance and customer trends. Now we can see that in financials over there, what are the resultant benefits? Okay, நான் இந்த மாதிரி implementation தான் பண்ணிட்டேன். ஓகேங்களா, என்னோட implementation process எல்லாமே complete ஆயிடுச்சு. ஸோ என்னோட ரிசல்ட்டிங் பெனிஃபிட்ஸ்லாம் என்ன இருக்கு, அதனால என்ன ரிசல்ட்ஸ் கிடைக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, இன்க்ளூட் கஸ்டமர் எக்ஸ்பீரியன்ஸ். பிகாஸ் கஸ்டமரோட செக்மெண்டேஷன்ஸ் தெரிஞ்சிருச்சு அண்ட் ரிஸ்க் மேனேஜ்மெண்ட் எப்படி பண்ணணும்னு தெரிஞ்சிருச்சு, அவங்களோட ப்ராடக்டோட பெர்ஃபார்மன்ஸ் எப்படி இம்ப்ரூவ் பண்ணாங்க, அண்ட் ஃபைனல் கஸ்டமர் சர்வீஸ் ஆல்சோ டிஃபான். இது எப்படி நம்மளுக்கு தான் இருக்கும். ஃபர்ஸ்ட் ஒன், இன்க்ளூட் கஸ்டமர் எக்ஸ்பீரியன்ஸ், ரைட்? ஸோ ஒன் with the personalized offers and targeted marketing sometimes. XYZ Bank. இப்போ நம்ம பார்த்துட்டு இருக்கிறது எந்த பேங்க்குக்கு? XYZ Bank. So observed a notable increase in
customer satisfactions and engagement. The customer appreciated the relevant and timely services provided to them. Okay, so mainly we're focusing on this, appreciated for the relevant and timely services. For example, or a problem issue it has to be resolved. Let's consider, apart from this bank, I can tell you one example. Actually, ஒரு that is ஒரு பிபி இருக்கு ஓகேங்களா, டிவில வந்து பார்த்தீங்கன்னா அமேசான் பிரைம் இன்டர்வியூ இருக்குங்க, அதை நாங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலாம். பட் தே ஹாவ் கிவன் ஓகே, அண்ட் தே ஆஸ்க் டு பே பண்ணுங்க, ஒரு 2400 நீங்க பே பண்ணணும் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லுவாங்க. அப்படி பண்ணீங்க அப்படின்னா நெக்ஸ்ட் மந்த் வந்து உங்களுக்கு that is டிடெக்ட் பண்ணிடுவாங்க அப்படிங்கிற மாதிரி இன்ஃபர்மேஷன் சொல்லுங்க. பட் we pay நெக்ஸ்ட் மந்த் கால் பண்ணா கஸ்டமர் சர்வீஸ்ல we are not giving proper answer. நாங்கள் ரீடைரக்ட் பண்றோம்னு சொல்லிட்டு they are cutting the call. இந்த மாதிரி நம்மளுக்கு ஆகுறப்ப என்ன ஆகும், கஸ்டமர் the timely service is very, very important. If it is going, keep on going like this, then customer will not happen. But here, through this financial, that is data analyst மூலமா, we can easily improve customer experiences. Clear? Next is enhanced risk management. What is this? Enhanced risk management. So whatever we have implemented through that, XYZ Bank reduces the default rates and detects the fraud errors inefficiently and resulting in better portfolio and compliance with the regulatory standards. Yeah. And next is optimize the product offerings. What are the products offerings we have? Optimize the products offering. It's product portfolio. Actually, this continues the underperforming products. After analyze பண்ணதுக்கு அப்புறமா அதாவது என்னென்ன ப்ராடக்ட்ஸ் வந்து it is not suitable. Okay. So whatever the product is not going to work. அதாவது அனலைஸ் பண்ணுது அந்த ப்ராடக்ட் வந்து it is not going good. And இது வந்து sometimes ஃபினான்ஷியல் சர்வீஸ்ல பார்த்தீங்கன்னா they will not understand. அவங்களுக்கு வந்து தெரியாது அந்த இது ஆயிட்டு இருக்கா. ஒன்ஸ் த கஸ்டமர் இஸ் டெல்லிங் தெம் ஒன்லி தே கேன் அண்டர்ஸ்டாண்ட். ஓகே, இந்த மாதிரிலாம் ப்ராசஸ் ஆயிட்டு இருக்கு அப்படின்ட்டு they will discontinue. Right? So this can be easily achieved through this data analytics concept. Okay, and reduce the churn rates. Churn prediction model successfully identify the customers as for leaving. Okay, because ஒரு ஆர்கனைசேஷன் இருக்குல்ல, it was really going good. இது ரொம்ப நல்லா போயிட்டு இருக்கு அந்த ப்ராடக்ட். பட் சடனா பார்த்தீங்கன்னா there are three follow HDFC பேங்க் இருக்கு. HDFC பேங்க்ல என்ன ஆகுது, there are more customers are going out. ஏன் அப்படின்னா ரீசெண்டா ஒரு ஆர்கனைசேஷன் that is a கார் கம்பெனி. ஸோ அந்த கார் கம்பெனில வந்து நிறைய வந்து லே ஆஃப், அந்த லே ஆஃப் ஆனதுனால என்னாச்சு அப்படின்னா அதுல நிறைய கிரெடிட் கார்ட்ஸ் வாங்கியிருக்காங்க. ஓகே, கிரெடிட் கார்ட்ஸ் வந்து மோஸ்ட்லி பண்ணா ஹெச்டிஎஃப்சி பேங்க். ஹெச்டிஎஃப்சி வாங்கினாங்க, அவங்க எதுவுமே யாருமே ரீபே பண்ணாம விட்டுட்டாங்க. ரீபே பண்ணாம விட்டுட்டாங்க என்ன ஆகும், மோஸ்ட்லி கஸ்டமர் வில் நாட் பே டு தெம். ரைட்? ஸோ அவங்களுக்கு ஜாப் இல்லை, வி ஆர் நாட் பேயிங். ஸோ ஃபைனலி என்ன ஆகுது, அவங்களோட ப்ராஃபிட் எல்லாமே பிக்னிங் வெரி லிமிட். நான் அதோட இன்சூரன்ஸ் கிளைம் பண்ணும், அது இதுன்ட்டு நிறைய ப்ராடக்ட் இருக்கு. ரைட்? So next for the customer, they will be thinking whether we can invest in this bank or not. Why? Because it is going in a loss. Maybe this is around like Yes Bank. Yes Bank completed close பண்ணிட்டாங்க அந்த மாதிரி ஆர்டிஸ்ட் நிறைய பேங்க். And conclusion about this financial services and what is this financial services? Let's see. This XY Bank operation and services by leveraging the data-driven insights. The bank improve the customer experiences, optimize the product offerings, and enhances risk management. So this case study implies how data analytics can empower the financial institutions to stay competitive, deliver better services, and drive growth in a dynamic financial services. So this is all about our financial concepts. Okay. So let me give a recap for the morning session.
Good morning, evening, என்ன பார்ப்போம்? First data analytics analysis service பத்தி பார்ப்போம். And then next வந்து அதோட different concepts, definitions, அதோட importance, அதோட key components, implementations, right? அதோட benefits. And quiz பண்ணி பார்ப்போம், the quizzes. And then after that, financial service ஓட use cases. Use cases என்ன? அது எப்படி different sectors யூஸ் பண்றாங்கன்னு பார்ப்போம். அது first one வந்து financial services. Financial services introduction என்ன சொன்னேன்? அந்த ப்ராடக்ட் வந்து என்னென்ன டிஃப்ரெண்ட் ப்ராடக்ட்ஸ் கொடுக்குறாங்க லைக் பர்சனல் லோன் சேவிங்ஸ் அக்கௌண்ட் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் அண்ட் மார்க்கெட் அது எப்படி டிஃப்ரெண்ட் சேனல்ஸ்ல வந்து தே ஆர் ப்ரொவைடிங் டிஃப்ரெண்ட் சேனல்ஸ்ல எப்படி ப்ரொவைட் பண்றாங்க ஆன்லைன் பேங்கிங் அண்ட் தென் மொபைல் ஆப்ஸ் அண்ட் தி இன்டர்நெட் பேங்கிங் அண்ட் பேங்க்ஸ் ரைட் இந்த மாதிரி டிஃப்ரெண்ட் வேரியன்ட்ல தே ஆர் ப்ரொவைடிங் த சர்வீசஸ் நெக்ஸ்ட் இஸ் ஆஃப்டர் திஸ் த பேக்ரவுண்ட் complete direction with credit card savings and other things. Then what are the challenges they are facing? Customer segmentation and risk management and performance product performances and finally what is called that customer churn. Okay, இந்த மாதிரி ப்ராப்ளம்ஸ் ஃபேஸ் இருக்கு அண்ட் அதோட சேலஞ்சஸ் எப்படி வந்து நம்ம அச்சீவ் பண்ணலாம் ஸோ எப்படி வந்து நம்ம டேட்டா அனலிட்டிக்ஸ் இம்ப்ளிமெண்டேஷன்ஸ் மூலமா நம்ம ஹவு வி கேன் ரெக்டிஃபை இட் ஸோ ஹவு தே ஹவ் ரெக்டிஃபைட் இட் customer segmentation எப்படி வெற்றி பண்ணலாம் historical transaction data எழுதலாம் demographic information so or the customer interactions மூலமா we can get it the customer segmentations okay and risk management means nothing but detect the fraud so frauds எப்படி detect பண்ணலாம் to minimize the potential risk you need to inform the bank regarding it and product performance you should um, check product performance you need to tell them how it is and discontinued there is underperforming of products allowing we can discontinue it okay and finally the customer things so leaving at risk leave of and the particular persons allowing we can easily make them safe using this parametrics concept clear everyone the next one is we will see about in the upfront session we can see about the healthcare product healthcare product like எப்படி வந்து it will be useful for each and every one ஓகேங்களா ஸோ ப்ளீஸ் லேர்ன் பண்ணிக்கக்கூடிய இந்த கேஸ் ஸ்டடிஸ் எல்லாமே you try it on your own so just think it for different sectors think பண்ணி பாருங்க obviously in interview point of view interview attend பண்றீங்க அப்படின்னா it will be easy for you to grab the opportunity clear students I hope till this everyone is clear and நான் ஆல்ரெடி சொன்ன மாதிரி உங்களோட லஞ்ச் பிரேக் இட் வில் பி அட் 12:30 to 1:30 okay you can join at that time your students you can join at 1:30 don't miss to join at 1:30 please join at 1:30 the exact time shall be starting at the same time here so 1:30 to 12:30 to 1:30 is a break here so thank you everyone so you can join at 1:30 you're going to have a lunch break
Students will wait for 5 minutes. Let's others join, okay? The students are joining, so we'll start the session, okay? Let me join. Wait for other 2 more minutes and then we'll start, okay? Okay, ma'am. So I think we can start the session. So good afternoon, everyone. So now we are going to see about the healthcare use case. In the morning session, about the financial services and data analytic management services with the public, right? So now we are going to see about the health. So healthcare process is beautiful and other different turn of backgrounds and what are the challenges faced and then how to implement it using data analytic managed services. And finally, we'll be having some quizzes. And then after completing this, we will see about statistical methods. Okay. And then a hypothesis testing. So let's get into the topic. So first, in health. So what is in this healthcare, first of all? Healthcare process. So you can see data analytics has become a game changer in healthcare industries, offering invaluable insights
that enhance the patient's care and optimizes the treatment protocols and drive the operational efficiency. In this case study, we will explore how a fictional hospital, a health-wise medical center, leverage data analytics to improve the patient's outcome and revolutionize the health delivery. Here, so this is going to be the main thing. So we will under health hospitality name in a health medical health-wise medical center. Okay, so this is the one we are going to see. Next, so what is the background? The background in the diagrammatic and add one PPT slide here. Give me a minute. Okay. So what is the background of healthcare? Yeah. So first we will analyze this. So how it will be. So first there will be a various specialty hospitals with the various departments. Okay. First they will be having a various departments. Let's say cardiology, heart related, and neurology, and oncology, and then the other, emergency medicines. Okay, so these are the different departments they will have. Okay, this is not a fixed one. Even if fixed or it will be varied. We'll be having more than this, right? So pediatric, diabetics, so over different departments, right? So இதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா ranging from, so இந்த மாதிரி various இருக்கும், அதுக்கு எப்படி service கொடுப்பாங்க. So starting from routine checkups to okay, so routine checkups ல இருந்து ஆரம்பிச்சு, okay, routine checkups ல இருந்து ஆரம்பிச்சு, so till critical care treatment வரைக்கும் எல்லா ப்ராசஸ்மே பார்ப்பாங்க, ரைட்டா? அண்ட் இதுல வந்து எவ்வளவு வேரியேஷன்ஸ் இருந்துச்சுன்னு நம்ம பார்த்தோம், கரெக்டா? ஸோ வேரியேஷன்ஸும் இருக்கு. அண்ட் தென் and what are the treatments they are giving? Routine checkup to critical care treatments. So this is the background of that health-wise medical center. Okay, and next we can see what are the challenges faced. Any challenges faced after? Let's see. What are the challenges faced in health-wise medical center? Okay, so the first challenges in it is about the personalized treatment plan. So what is this personalized treatment plan, first of all? Okay, so first you need to analyze the patient data. So first explain பண்றதுக்கு முன்னாடி
I will tell you one scenario for this. Okay. Why we are doing this? Actually, இப்போ ரெண்டு எக்ஸாம்பிள் எடுத்துக்கலாம். A patient இருக்காங்க and B patient இருக்காங்க. சரிங்களா? So two patients are there. So A patient வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா they are totally affected by heart attack. Heart attackல affect ஆயிருக்காங்க. And she is the old lady. And the another person, another B person வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா அந்த B person வந்து he also having a heart attack, but அவரோட ப்ரீவியஸ் ஹிஸ்டரி எடுத்து பாத்தீங்க அப்படின்னா he is a cancer patient. ஓகே, இது கேன்சர் பேஷண்ட். அண்ட் இவங்க ரெண்டு பேர்ல யாருக்கு வந்து ஃபர்ஸ்ட் ட்ரீட்மெண்ட் நடக்கும்? ஸோ போத் ஆர் கோயிங் டு பி கிரிட்டிக்கல் ஸ்டேஜ் பிகாஸ் இஸ் ஓல்டு லேடி அண்ட் இந்த பர்சன் வந்து பாத்தீங்கன்னா அனதர் பர்சன் வந்து பாத்தீங்கன்னா இது கேன்சர் பர்சன். டெஃபினட்டா இட் இஸ் போத் ஆர் கிரிட்டிக்கல் திங். ஸோ ஹாஸ்பிட்டல்ல சப்போஸ் கன்சிடர் இட் இஸ் ஒன்லி ஒன் டாக்டர். ஓகே, இட் இஸ் ஒன்லி ஒன் டாக்டர், ஒரே ஒரு டாக்டர் மட்டும்தான் இருக்காங்க அப்படின்னா இந்த ரெண்டு பேர்ல யாரை பார்ப்பாங்க? ஸ்ரீகாந்த், ரைட்? ஸோ இதுக்கு என்ன பண்ணணும்? ஃபர்ஸ்ட் we need to decide the time. டைம்லி ரெஸ்பான்ஸ் இருக்கணும். இந்த டைம் ஆப்ரேஷன் பண்ண எப்படி அப்பாயின்மெண்ட் இருக்குமா, அண்ட் யாருக்கு ஃபர்ஸ்ட் ட்ரீட்மெண்ட் கொடுக்கணும், அவங்களுக்கான ஸ்டாஃப்ஸ் எல்லாம் வெயிட் பண்ணணும். ஸோ யார் யார் வந்து அவங்களுக்கு இது பண்ணாங்க, அதே மாதிரி அவங்களோட ஹிஸ்டரி ஆஃப் டேட்டா. ஓகேங்களா? தட் இஸ் அவங்களோட ஃபுல் டேட்டா ஹிஸ்டரி இருக்கணும். உங்களோட பேஷண்ட் டேட்டா ஹிஸ்டரி சொல்லுவாங்க இல்லையா? ஸோ அவங்க இப்போ எக்ஸாம்பிள் நம்மளே நார்மலா ஒரு ஃபீவர் இருக்கோ இல்லை மேபி ஸ்டொமக் ஹார்ட் ஆர் வாட் எவர் இல்லையா? ஸோ ஏதோ ஒன்று ஸ்டொமக் இருக்கோ ஏதோ ஒன்று நம்ம ஹாஸ்பிட்டல் விசிட் பண்ணுறோம். விசிட் பண்ணால் நாங்கள் என்ன பண்ணுவாங்க, ப்ரிஸ்கிரிப்ஷன் பார்த்துட்டு இஃப் இட் இஸ் கோயிங் டு பி கண்டினியூ ஃபார் சம் 5 days, 5 daysக்கு கண்டினியூஸ் ஆகுதுன்னா ஸோ இட் இஸ் நம்ம வந்து ஆப்வியஸாக வேற டாக்டர் தான் கன்சல்ட் பண்ணணும். ஸோ தே வில் பி ஆஸ்கிங் ஃபார் ஆல் த ப்ரிஸ்கிரிப்ஷன்ஸ். ஸோ அதை பேஸ் பண்ணி தான் என்ன கொடுப்பாங்க நம்மளுக்கு வந்து they will be taking a treatment, right? So this is how the first one, personalized treatment plan. For each and every person, there should be a different treatment will be conducted. Okay, so treatment will be needed. Diagnostics வந்து different diagnostics will be needed. So அதுதான் நம்மளோட first challenge health care. Okay, and இதுக்கு நீங்க என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா that is analyzing the patient data is very difficult and medical history. And third one, diagnostic the results to tailor the intervention for better outcome. So இதை பேஸ் பண்ணி there is patient-ஓட data and medical history நம்ம எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா we can easily do it. So இன்னொரு okay, so இதை பேஸ் பண்ணி அனலைஸ் டேட்டா பேஷண்டோட அந்த ரெண்டு பேஷண்டோட டேட்டாவும் நம்ம அனலைஸ் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா we can give a proper outcome to them. If the patient வந்து easier, we can refer from the treatment, right? So this is going to be a challenging one, a personalized treatment. So next is so yearly disease detection. So இதுக்கு ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்றேன். அந்த சேம் லேடி எடுத்துக்கலாம் அப்படின்னா அவங்க வந்து ஒரு ஓல்ட் ஏஜ் லேடி. ஸோ ஷீ இஸ் சஃபரிங் அ லாட் ஃபார் லெக்ஸ் ஸ்வாப். ஓகேங்களா? சாரி, தட் இஸ் உங்களோட லெக்கும் வந்து இந்த இது வந்து ஒரு வீக்னு சொல்லுவாங்கல்ல, ஸ்வெல் ஆயிருக்கு. ஓகே, ஸோ இட் வாஸ் கண்டினியூஸ் ஃபார் 6 months. 6 monthக்கு அவங்க நிறைய சீரியஸ் ப்ராப்ளம் நடந்துட்டே இருந்தது. பட் ஷீ நோட்டிஸ்ட் and visit the hospital. So hospital போய் செக் பண்ணிருந்தாங்க. பட் அதாவது இந்த ஹார்ட் அட்டாக்கோட ஒரு சிம்டம் தான் என்னன்னா அந்த லெக் வந்து ஸ்வெல் ஆகுது. பட் ஷீ டசன்ட் நோ. இந்த பேஷண்ட் வந்து டாக்டர் விசிட் பண்றதுக்கு டாக்டர் என்னன்னா ஸோ தே டிடன்ட் ஐடென்டிஃபை இட் இஸ் கோயிங் டு பி ஹார்ட் அட்டாக். ஆஃப்டர் 6 months ஸோ அந்த நியூ ஹாஸ்பிட்டல் போயிட்டு வந்தீங்க. அந்த ஹாஸ்பிட்டல்ல என்ன செக் பண்ணி சொல்றாங்க, யூ ஹாவ் டு கம் பிஃபோர். ஸோ முன்னாடியே நீங்க வந்து வந்திருந்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்து இந்த ப்ராப்ளம் வந்து இவ்வளோ சீரியஸ் கண்டிஷன் இருக்குன்னு சொல்றாங்க.
So there is a problem, right? So yearly disease detection is very, very, very important. That is a challenging one. Okay. So how we can face this challenge? Okay. So first we need to implement, we need to implement data analysis to identify the problem. Okay. So yearly we need to identify the problem. So it is based upon the data analysis. We can easily do it. Clear? So this is going to be the second point for the healthcare treatment. Clear? So next is and the third one will be the operational efficiency. Okay. So this is the third challenging operational efficiency. So இது என்னன்னா operational efficiency. So இந்த ரெண்டு பேஜ்னு சொன்னாங்க. ரெண்டு பேஜ் ஸ்டாக் ஸ்கெட்யூல் பண்ணணும். ஸோ எந்த டைம்ன்றத அந்த டைம் ரெஸ்பாண்டிங் நம்ம கலெக்ட் பண்ண வச்சுக்கணும். ஸோ தட் நம்ம என்ன பண்ணலாம் ஆப்ரேஷன் வந்து இட் வில் பி ஈஸி ஃபார் தட். ஓகே. இட் இஸ் நாட் ஒன்லி த ஆப்ரேஷன். ஏதோ ஒரு சர்ஜரிக்கும் வராங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன். ஒரு ஒரு சர்ஜரிக்கு ஒரு பேஷண்ட் வந்திருக்காங்க ஒரு நர்வ் சர்ஜரி. ஸோ இந்த நர்வ் சர்ஜரியில நிறைய காம்ப்ளிகேஷன்ஸ் இருக்கு. மேபி யூ கேன் டேக் இட் அஸ் ஆக்சிடென்ட். ஆக்சிடென்ட்னால ஆனா அது ஒரு மேஜர் ஃப்ராக்சர். ஸோ அது உடனே இமீடியட்டா பண்ணிடணும். பண்ணிடுறதுக்கு நீட் ஸ்டாஃப். லெட்ஸ் கன்சிடர் இஸ் கோயிங் டு பி அ சண்டே. ஓகே. ரெக்வயர்ட் ஸ்டாஃப் இருக்கணும். அண்ட் அதுக்கான டைம் அப்பாயின்மெண்ட் வந்து அந்த பர்டிகுலர் பர்சன் கிட்ட இருந்து கலெக்ட் பண்ணி வெதர் தே ஆர் அவைலபிள் வித் தேர் கேஷ் அண்ட் எவ்ரிதிங். ஓகே. So இது எல்லாமே வந்து it is going to be a challenging one. So that is the third one, operational efficiency. Okay. So let's see what is this operational efficiency. This is to patient flow வந்து எப்பவும் அதிகமா இருக்கும். இல்லைங்களா? So பேஷண்டோட flow அதிகமா இருக்கும். ஸோ அதுக்கேற்ற மாதிரி we need to check whether there is a staff. Required staffs இருக்கணும்னு செக் பண்ணணும். ஓகே. ஸோ ரிசோர்சஸ் இருக்கணும். அதுக்கான டூல்ஸ். ஓகே. operation data and everything. The resource allocation and then staff scheduling. And the last point is the reducer wait time. Okay. So these are the different operational efficiency. What are the points? Patient flows இருக்கும். எக்கச்சக்கமா நிறைய flows வந்துட்டே இருக்கும். If it is going to be multi-specialist hospital, just think. So எவ்வளவு பேஷண்ட்ஸ் வருவாங்க. கார்டியாக் அரெஸ்ட்மென்ட் வருவாங்க, இல்ல டயபெட்டிக்ஸ் பேஷண்ட்ஸ் வருவாங்க, டெலிவரி இதுக்கு வருவாங்க. Or else there are multiple things are there. So எமர்ஜென்சி கேசஸ் வருவாங்க. ஸோ இந்த மாதிரி நிறைய வந்து பார்த்தீங்கன்னா பேஷண்ட் ஃப்ளோஸ் இருக்கும். அதுக்கான ரிசோர்ஸ் அலோகேஷன்ஸ் நம்மளுக்கு இருக்கணும். தட் இஸ் அந்த பர்டிகுலர் ஹெல்த் கேர்ல. ஸோ அது வந்து we can easily identify through this analysis மூலமா கண்டுபிடிச்சு. ஆப்ரேஷனல் எஃபிஷியன்சி வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட். அண்ட் ஸ்டாஃப் ஸ்கெட்யூலிங் உங்களுக்கு கரெக்டாக ப்ராப்பராக இருக்கும். வெயிட் டைம் ஷுட் பி அவாய்டட். எக்ஸாம்பிள் டாக்டர் இல்லை எனக்கு இல்லை, ஸோ இன்னைக்கு ஆப்ரேஷன் பண்ண முடியாது, ஆர் இன்னைக்கு வந்து இந்த பேஷண்ட்டை பார்க்க முடியாது, இந்த மாதிரி சொல்லாம ஸோ அதுக்கான ஒரு மெஷர்மெண்ட் நம்ம ஈஸியா ப்ரிகாஷன்ஸ் எல்லாமே எடுத்து வச்சுக்கலாம். யூசிங் தட் இஸ் கால்ட் ஆப்ரேஷனல் எஃபிஷியன்சி. தட் கேன் பி ஈஸிலி ஹேண்டில்ட் by data analytics. Let's see how it can be handled.
And finally, predictive the analytics for readmission prevention. This is the last pointer. Predictive analytics for readmission prevention. What is this first of all? இது இதுக்கு நம்ம மென்ஷன் பண்ணிருக்கோம். ஆக்சுவலி இந்த ப்ராசஸ் எல்லாமே நம்ம கரெக்டாக ஃபாலோ பண்ணணும்னு வச்சுக்கோங்க. தட் இஸ் ட்ரீட்மெண்ட் பிளான் அண்ட் இயர்லி டிசீஸ் டிடெக்ஷன் அண்ட் ஆப்ரேஷனல் எஃபிஷியன்சி. இந்த மூணுமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா இன்டர்கனெக்டாக கம்ப்ளீட் ஆயிடுச்சு. Obviously, there will not be any readmission. So you will not get any readmission. So this will be done. Okay, 1 minute. Okay. So next வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா the personalized treatment பிளான்ஸ்ல என்னென்ன மாதிரி ஸ்டெப்ஸ் இருக்கு அப்படின்னு பார்க்கலாம். ஸோ இது எப்படி இம்ப்ளிமெண்ட் பண்றது? ஸோ திஸ் இஸ் கோயிங் டு பி த நெக்ஸ்ட் திங். ஸோ டேட்டா அனலிட்டிக்ஸ் இம்ப்ளிமெண்டேஷன் ஹெல்ப் டு வைஸ் ஃபார்ம் a dedicated data analytics team. So that is comprising a data scientist, clinicians, and IT professionals to spearhead the implementation of data-driven solutions. So there are also some key areas where data analytics played a significant role. Okay, so they will play பண்றது அப்படின்னு பார்க்கலாம். One minute, let me create one slide here. இது வந்து என்ன கான்செப்ட்னா டேட்டா whatever the challenges we will face, சரிங்களா? என்னென்ன challenges face பண்ணமோ அந்த challenges எல்லாமே நம்ம that is we are going to implement it using a data analytics. Okay, so data analytics implementation. The first இது வந்து is going to be personalized treatment plan. In the personalized treatment plans, we have multiple steps. So, என்னென்ன steps இருக்கு? Let's see. என்னென்ன ஸ்டெப்ஸ் இருக்குன்னு பார்க்கலாம். இது எப்படி நம்ம ஐடென்டிஃபை பண்ணலாம் அப்படின்றத பார்க்கலாம். ஓகே, ஸோ ஃபர்ஸ்ட் இஸ் கோயிங் டு பி எனக்கு வந்து பேஷண்டோட டேட்டாஸ் எடுக்கணும். மெடிக்கல் ரெக்கார்ட்ஸ், மெடிக்கல் கண்டிஷன் ஆஃப் த பேஷண்ட் கிடைக்கணும், ரைட்டா? ஸோ அதை நான் எப்படி எடுக்க முடியும்? யூசிங் டேட்டா அனலிட்டிக்ஸில் எலக்ட்ரானிக் ஹெல்த் ரெக்கார்ட்ஸ் மூலயமா எடுக்கும். நம்ம சிஸ்டம்ல வாங்கக்கூடிய அந்த ரெக்கார்ட்ஸ் மூலயமா நம்ம எடுக்கும். ஓகே, எலக்ட்ரானிக்கல் ஹெல்த் ரெக்கார்ட்ஸ் EHRS. Okay, so the records மூலமா we can fetch it out. Next வந்து diagnostic data to develop the predictive models for various medical conditions. So next you need to identify. So diagnostic identify பண்ணணும். That is diagnostic பண்ணணும் depending upon the medical condition. Based upon what? Based upon the medical conditions. And then third one வந்து பார்த்தீங்கன்னா as is the patient risk profile accurately. ஸோ ஒரு பேஷண்ட் இருக்காங்க அப்படின்னா அவங்களோட மெடிக்கல் கண்டிஷன் தெரிஞ்சிச்சு. ஓகே, லெட்ஸ் சே ஒரு பேஷண்ட் வந்து லெட்ஸ் சே ஃபார் இஸ் கமிங் ஃபார் எமர்ஜென்சி சர்ஜரிக்கு வராங்க.
இன்னொரு பேஷண்ட் வந்து ஹார்ட் அட்டாக் இருந்தாங்க. ஸோ தேர் ஆர் போத் பேஷண்ட்ஸ் ஆர் தேர். ஓகே, ஸோ இவங்களோட ரிஸ்க் ப்ரொஃபைலை வந்து நம்ம கரெக்டாக அனலைஸ் பண்ணணும். ஓகே, தென் ஒன்லி யூ ஹாவ் டு டிவைஸ் த பர்சனலைஸ்டு ட்ரீட்மெண்ட் பிளான். அவங்களுக்கு என்ன ட்ரீட்மெண்ட் பிளான் கொடுக்குறாங்கன்னா அப்படிதான் டிசைட் பண்ண முடியும். ரைட், ஸோ need to assess patient risk profile. ரிஸ்க் ப்ரொஃபைல் வந்து தெரிஞ்சிருக்கணும். ஓகேங்களா, அதுக்கப்புறம் அதை பேஸ் பண்ணி யூ நீட் டு devise the personalized treatment. Then you have to give the personalized treatment. And finally, what happens? The patient outcome will be improved, right? So finally, என்ன ஆகும்? உங்களோட பேஷண்டோட அவுட்கம்ஸ், அந்த ஹாஸ்பிட்டலில் இருக்கக்கூடிய பேஷண்ட் அவுட்கம்ஸ் வந்து எல்லாமே நம்மளுக்கு improve ஆயிடும். Okay, so these are the steps need to be followed for the personalized treatment plan. First is electronic healthcare records, and you should give the diagnostic for the medical condition. ஏன்னா மெடிக்கல் கண்டிஷன் இருந்துச்சுன்னா அதுக்கு என்ன டயக்னாஸ்டிக் கொடுக்கணும்னு செக் பண்ணணும். அண்ட் தென் அவங்களோட ரிஸ்க் ப்ரொஃபைலை அனலைஸ் பண்ணணும். அண்ட் தென் அதுக்கான ட்ரீட்மெண்ட் கொடுத்தீங்க அப்படின்னா தென் பேஷண்ட் அவுட்கம் வில் பி இம்ப்ரூவ்ட், கெட் இம்ப்ரூவ்ட். Clear? So the next is the next step என்ன நம்ம பார்த்தோம்? It is yearly disease detection, right? Yearly disease detection. Yearly disease detection. இதுல இருந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த டிசீஸை வந்து எப்படி நம்ம ஐடென்டிஃபை பண்றது? ஃபர்ஸ்ட் you need to use the algorithm. The algorithm use பண்ணி you need to analyze the data of the that is analyze the patient data. பேஷண்டோட டேட்டாவை ஃபர்ஸ்ட் எல்லா பேஷண்டோட டேட்டாவை வந்து நீங்க அனலைஸ் பண்ணணும், ரைட்? அண்ட் தென் symptoms, அவங்களுக்கு என்னென்ன symptoms வருது, that we should know. Symptoms, medical history, or a full medical history. For example, இப்போ ஒரு ஃபீவருக்கு போறாங்க, அந்த கோல்டுக்கு போறாங்க அப்படின்னா they won't have that much medical history, but when it's going to be a very serious case, ஒரு எப்படினாலும் ஓல்ட் ஏஜ் பீப்புள்லாம் போனாங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு சுகர் இருக்கு அப்படின்னா அந்த என்டையர் டீட்டெயில் அவங்களுக்கு வைக்கிறது. அவங்க கூட டேப்லெட்ஸ்ல இருந்து அவங்களோட இன்ஜெக்ஷன்ஸ் ஈச் அண்ட் எவ்ரி திங் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு மெடிக்கல் ஹிஸ்ட்ரி வந்து அவங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கணும். அண்ட் தென் சம்டைம்ஸ் கேன்சர் பேஷண்ட்ஸ் இருக்காங்கன்னா அவங்களோட ஜெனட்டிக் மார்க்கர்ஸ், ஓகே, சரி, தட் இஸ் ஜெனட்டிக்ஸ் பற்றி தெரிஞ்சிருக்கணும். ஓகே, சரி, எதனால வந்துச்சு, அவங்களுக்கு வேற எதனா இது இருந்துச்சா, அவங்களோட ஓன் ரிஸ்க்னால எப்படியாச்சா இல்லை ஜெனட்டிக்ஸ்னாலயா அப்படின்றத செக் பண்ணுவாங்க. அண்ட் தென் அதுக்கப்புறமா ஃபைனலா நம்ம என்னன்னு ப்ரெடிக்ட் பண்ணா we can finally predict the disease நம்மளால ப்ரெடிக்ட் பண்ண முடியும். So whether it is going to be cancer and then cardiac, okay, or different this we can easily go with. So algorithm to analyze the பேஷண்டோட டேட்டா வந்து நம்ம அனலைஸ் பண்ணிக்கலாம். அண்ட் தென் அவரோட சிம்டம்ஸ், மெடிக்கல் ஹிஸ்ட்ரி அண்ட் ஜெனட்டிக், ஓகே, ஸோ இதை தெரிஞ்சுக்கலாம். ஸோ இதை பேஸ் பண்ணி வந்து யூ கேன் ப்ரெடிக்ட் த டிசீசஸ். இல்லையா? ஸோ அல்காரிதம் மூலயமா யூ கேன் அனலைஸ் த பேஷண்ட் டேட்டா அண்ட் அவங்களோட சிம்டம்ஸ் எல்லாமே நம்மளுக்கு தெரிஞ்சிருக்கணும் ஃப்ரம் ஸ்டார்டிங் டு எண்டிங். ஓகே, அண்ட் மெடிக்கல் ஹிஸ்ட்ரிஸ் எடுத்துக்கணும், உங்களோட ஜெனட்டிக்ஸ் இதை பற்றி தெரிஞ்சுட்டு ஃபைனலி யூ கேன் கிவ் ஆர் யூ கேன் கன்க்ளூட் வித் த டிசீஸ். இப்போ ஒரு ஃபாதருக்கு ஒரு கேன்சர் இருக்கு அப்படின்னா, ஃபாதருக்கு ஒரு கேன்சர் இருக்கு அப்படின்னா, ஸோ உங்களோட டாட்டருக்கு எனக்கு கேன்சர் வருமா, இட்ஸ் கொஸ்டின் மார்க், ரைட்? ஸோ அது மேபி
genetic மூலமா வந்திருக்கலாம். So that we have to identify it. Okay, using this early disease detection, we can do it. Using the analytics concept மூலமா, we can easily find it. Okay, so next வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா, third one is the operational efficiency. This is, now, it is a challenge basically நாங்களுக்கு சொல்லியிருந்தேன் இல்லையா? So to find the exact response time, staff schedule இருக்காங்க இல்லையா, அதை identify பண்ணலாம். This is to, identify bottlenecks and waiting time. Here, so that's all. Then finally, we have one more, that is a predictive analysis prediction. Here, predictive analysis prediction. So the predictive analytics மூலமா we can easily prevent the readmission. Readmissions we can easily prevent it all. Okay. Now, finally, we are into the in healthcare. So in healthcare, results and benefits. So introduction பார்த்தாச்சு, background என்ன, backgroundல என்ன நடந்துச்சு, that is different departments இருக்கும், routine checkupல இருந்து critical care treatment வரைக்கும் பார்ப்பாங்க. ரைட்டா? And then second வந்து என்னென்ன challenges face பண்ணாங்க, என்னென்ன challenges face பண்ணாங்க, this a personalized treatment plans, yearly disease detection is a problem, operational efficiency is a problem, and readmission prevention பண்றது ரொம்ப problem. And then using a data analytics implementation, we can identify that this is easily, we can reduce the fees. So personalized treatment plans என்ன பண்ணலாம், we can find the historical data. Okay, so அதுக்கப்புறம் வந்து yearly disease detections, we can find the symptoms and medical conditions. So என்ன disease என்றதை identify. Operational efficiency, so what are the waiting time and the response time வந்து நம்ம reduce பண்ணணும், பெருசா. So waiting time reduce பண்ணோம்னா it will be more operational efficiency, and finally we'll be getting a readmission mention. Okay. So now we are into results and benefits. Okay. So results and benefits என்ன அப்படின்னு பார்க்கலாம். Improved patient outcomes, enhanced operational efficiency, readmission reductions, informed decision makings. Okay. So that means results and benefits. First point வந்து பாத்தீங்கன்னா, it has improved patient outcome.
Okay. Improve patient outcome. இதுல என்னென்ன யூஸ் பண்றாங்கன்னா better patient response to the treatment, better patient okay. And the second point is reduce the complication. Okay. So these are the 2 points I can see for this. First is better patient response response to the treatment. இதுக்கு வந்து எக்ஸாம்பிள் என்ன சொல்லலாம் அப்படின்னா லெட்ஸ் கன்சிடர் முன்னாடி சொல்லியிருந்தோம் இல்லையா இப்போ ஒரு பேஷண்ட் இருக்காங்க அப்படின்னா இட் இஸ் அன் எமர்ஜென்சி கேஸ் அண்ட் மேபி உங்களால சரியா அதுக்கு பே பண்ண முடியாம இருக்காங்க. ஸோ தட் இஸ் அன் அமௌண்ட் வந்து அவங்களால பே பண்ண முடியல அப்படின்னா என்ன ஆகும்? தட் வில் பி அ ப்ராப்ளம். எல்லா அரேஞ்ச்மெண்ட்ஸும் பண்ணிட்டாங்க பட் பேஷண்டால அந்த டைமுக்கு கரெக்டாக பே பண்ண முடியல ஆர் அந்த ட்ரீட்மெண்ட்டுக்கு உங்களுக்கு ப்ராப்பரா ரெஸ்பான்ஸ் பண்ண முடியாது, ரைட்டா? ஸோ டாக்டரும் உடனே they will be canceling. ஸோ இந்த மாதிரி நிறைய மல்டிபிள் சுச்சுவேஷன்ஸ் எடுத்துக்கலாம். மேபி ஸோ இதனால இட் வில் கெட் எக்ஸ்டெண்டட். பேஷண்ட்டுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா மேபி ஒரே ஒரு பேஷண்ட் இருக்காங்க, அந்த பேஷண்ட்டுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபேமிலியில் ஒரே ஒரு பர்சன் தான். அவங்களால அந்த சர்ஜரி எனக்கு வர முடியாது. பட் இட் இஸ் அ வெரி காம்ப்ளிகேட்டட் சர்ஜரி. பட் அந்த பர்சன் வந்து வர முடியாது. ஸோ அவங்களோட ஏதோ ஒர்க்னால அவங்களால வர முடியல. ஸோ திஸ் இஸ் கோயிங் டு பி என்டையர்லி கோயிங் டு பி பேட் திங், ரைட்? ஸோ இது எல்லாமே வந்து அரேஞ்ச்மெண்ட்ஸ் கரெக்டாக ப்ராப்பராக பண்ணால் மட்டும்தான் பேஷண்டோட பெட்டர் பேஷண்ட் ரெஸ்பான்ஸ் டு த ட்ரீட்மெண்ட். ஓகே. அண்ட் வி கேன் ஆல்சோ ரெடியூஸ் த காம்ப்ளிகேஷன் ஆல்சோ. இல்லையா? And the second point, the B option is enhanced operational efficiency. Okay, what is this enhanced operational efficiency? So இதெல்லாம் என்ன அப்படின்னா, ஸோ இப்போ இதை எப்படி நான் என்ஹான்ஸ் பண்றது, என்னோட ஆப்ரேஷனல் எஃபிஷியன்சி வந்து எப்படி நான் என்ஹான்ஸ் பண்றது அப்படின்னா, there are some two things. One is you have to reduce the wait time. Okay? Wait time வந்து reduce பண்ணணும், பேஷண்டோட வெயிட் டைம், and increase the patient throughput. Yeah. So reduce the wait time, reduce and increase the patient throughput. So these are the two things. Reduce the wait time and increase the patient throughput. Okay. Next is in the C option, that is the C. Readmission reduction. Readmission
reduction. Okay, so readmission reductions இருக்கும். And இதுல வந்து what are the points for readmission reduction? Reduce its admission rate. Readmission rate, not admission rate. It reduces the readmission rate. By implementing the predictive analysis, identify the risk patient. Okay, you can identify okay, so readmission reduction, so reduces the readmission rate and identify the risk patients. Okay, so these are the two things: readmission rate and risk. Identify the risk admission. There is a risk of the patient. And finally, we'll be having an informed. What are the final result benefit for this one? Any guesses from your end? What? It is going to be informed decision making. With the final step. Final step is informed decision making. So இதுல என்ன இருக்கும்? Such as resource investment. So previous point நம்ம என்னன்னு பார்த்திருந்தோம். That is reduction in the admission readmission reduction இருக்கும். So அது எப்படி நம்மளால இது பண்ண முடியும்? By decision making மூலமா. ரைட்டா? So like resource investment பண்ணணும். Resource investmentsனா இப்போ ஒரு சின்னதா நம்ம எடுக்கலாமே, ஒரு சின்ன ஹாஸ்பிட்டல் இருக்கு, ஓகேங்களா? இட் இஸ் வெரி ஸ்டார்ட் அப் ஸ்டார்ட் பண்ணிடுறாங்க அண்ட் இட் இஸ் கோயிங் ரியலி வெல். ஓகே, அண்ட் இன்னொரு ஹாஸ்பிட்டல் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா அது வந்து ஒரு மோர் தென் 10 years ஆகுது ஸ்டார்ட் பண்ணி. பட் ஸ்டில் அங்க இருக்கக்கூடிய டாக்டர் வந்து ஒரே ஒரு டாக்டர் மட்டும்தான், ஒரு சின்ன ஹாஸ்பிட்டல். ஸோ அந்த ஹாஸ்பிட்டல்ல வந்து சின்ன மைனர் ஆக்சிடென்ட் அப்படின்னா they will take care. But if it is going to be a major accident, மேஜரான ஆக்சிடென்ட் அப்படின்னா ஸோ அவங்க வந்து அதை இது பண்ண மாட்டாங்க. மெயினான ப்ராப்ளம் என்னன்னா ரிசோர்ஸ் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் கிடையாது, அவங்ககிட்ட ப்ராப்பரான ரூம்ஸ் கிடையாது, அதுக்கேற்ற மாதிரி ப்ராப்பரான ரூம்ஸ் கிடையாது, டிபார்ட்மெண்டல் வந்து இம்ப்ரூவ் ஆகல, ஃபியூச்சர் பிளானிங் இல்லாதனால, டிசிஷன் மேக் பண்ணாதனால யூ ஆர் நாட் கெட்டிங் எனி மேஜர் ஆக்சிடென்ட், யூ ஆர் நாட் ரிசால்விங் இட். கிளியரா? ஸோ we need decision making இருக்கணும். resource investment and departmental improvement. And then future planning. Resource investment, departmental improvement, and future planning. Okay, so these are the results and benefits. So final very long, improved patient outcomes, yes, and enhanced operational efficiency and readmission reduction, yes, and then improved the decision making. Okay, so health wise medical center. So that improve the patient outcome. So எது பேஸ் பண்ணி personalized treatment plan and yearly business deduction led to the better patient response to the treatment,
reduce the complication and the higher overall survival rates. Okay? And enhance the operational efficiency. You can see the patient flow and the resource allocation and reduce the wait times and increase the patient throughput. So this is not only improved the patient satisfaction, but also allowed the hospital to serve more patients effectively. HealthWorld successfully reduced its early admission rates by implementing the predictive analysis for identifying at-risk patients. So the hospital proactive post discharges. So என்ன வேணும்னா இப்போ எக்ஸாம்பிள் ஒரு பேஷண்ட் வந்து ரொம்ப காம்ப்ளிகேட்டடா இருக்காங்க and they are doing the operation report. So the complete பண்ணிட்டு என்ன ஆகும்? So they will be discharging before itself, right? So post discharge interventions contributed to the better patient recovery and reduce the healthcare cost. That's very simple. And next is data analytics empower health advisors, decision makers with valuable insights and various strategies. என்னென்ன strategies is investment, departmental improvement, and future plans. Okay, ma? So these are the results and benefits. Yeah. So everything நம்ம பார்த்ததுல என்னென்ன பார்த்திருக்கோம்? We learned about the use cases for financial service and healthcare. So financial service and then இங்க வந்து conclusions கொடுத்திருக்காங்க. So data analytics continues to be driving a force in healthcare, revolutionary patients outcome and revolutionary healthcare delivery for better. So let's have a recap of this. So there are two use cases. So now I'm பார்த்ததுல two use cases. One is for financial students. Okay, students. So actually, for financial services பார்த்தோம், right? And then healthcare பார்த்தோம். Right? So there are two different things. So ரெண்டுத்துலயுமே என்னென்ன concepts பார்த்திருப்போம்?
we see about okay. So in this financial services, so what are the things we have gone through? Introduction, and then the background, and then challenges faced, and then implementation, okay, implementation, sir, and finally results and benefits. So what are results and benefits, Alamit, right now? So these are the essential things. Introductions, background, challenges faced, implementation, and result and benefits. Okay. So இதெல்லாம் வந்து கன்ஃபார்மா எல்லாருக்கும் தெரியணும் because while you are doing use cases பண்றப்போ you have to know this. Here, there is a case study thing. The next we can see the summary part. So use cases is a description of how a user interacts with the system and business objective the system needs to achieve, and the use cases describes the interaction between a user and a product or a service. So they help define the functional requirements or what a product or a service need to do fulfill the needs and wants of the customers. Is it clear? So these are the different use cases we have learned. ஒரு யூசரும் ஒரு தேர்ட் பார்ட்டி ப்ரொவைடர் ஓகேங்களா இவங்க ரெண்டு பேரும் இப்படி இன்ட்ராக்ட் பண்ணிக்கிறாங்க ஸோ அதை பேஸ் பண்ணி தான் we are going to we have analyzed this use case study here. So now the next one is we will get into a quiz part. Okay, so I'll give you some time. Okay, I'll give you some time to give the answer for the case studies. So what is the primary goal of using data analytics in a financial services? So what will be the answer? Enhancing data security, reducing customer interaction, improving decision making, simplifying the regulatory complexities. What is the answer? So what will be the answer? Any guesses? I'll give you 1 minute. It is 2:24. You can take 1 minute of time and you can tell me the answer. It is very easy answer. We have discussed a lot, right? What is the, okay, everything is going to be the answer, but here you can notice what is the primary goal. So we need to find the primary goal. Why we are going for this data analytics in financial services? What is the primary goal? You can just think about the answer. I hope you would have identified. Okay. Okay, let me reveal the answer. The answer is going to be improving our decision making. Okay. So this is the answer.
Next is which of the following is not a typical application of data analytics in a financial services. So here they are asking what are the not, so which of the following is not a typical application, which is not. So which is not being we can easily eliminate. What about the fraud detection, customer segmentation, employee scheduling, and risk assessment? So only one thing we didn't discuss about. So what is that? So I'll give you 1 minute. So if it is now it is 2:26, I can give you time till 2:27. Just think and give me the answer. I will reveal the answer. What's this going to be? It is going to be employee scheduling because it is not the typical application. The other we can do fraud detection and customer segmentation. Yes, we are just getting the historical transactional data, right? And then risk assessment. So this is going to be the answer. Now the third question, in healthcare analytics, what does a predictive modeling involves? What it involves? You can identify the answer. So now it is 2:28. I can give you 1 minute. Just think of the answer and tell what is the answer is going to be. Analytical patients or analysis patient or studying ancient or simulating a surgery procedure. To give the answer for this, then we are done with our use cases. I hope you guys are very clear about all these topics. Yeah, let me reveal the answer. The answer is going to be, so what is the question? What is the predictive modeling? That is how we are going to predict it. Yeah, that predictive modeling. That is, we are not going to get the patient feedback for predictive modeling. Ancient medical text, no. So we need to anticipate the patient outcome based on the historical data. Based upon the historical data, we can anticipate the patient outcomes, right? That is the answer. And here in the reference link, you can see the that is links provide பண்ணிருந்தாங்க. It is especially for your purpose. You can refer this link for a further எதுனா ஒரு case studies எதுனா check பண்ணோம்னா you can also check this use cases here. Okay, that's all. We are done with use cases. So now we can move on to the final part of our today's program, that is statistical analysis and hypothesis testing. Let me share my screen. Okay, let me share. Good. So now, this is our final step. இப்போ நம்ம இது வரைக்கும் லேர்ன் பண்ணது என்ன பேசிக்ஸ் நம்மளுக்கு தெரிஞ்சிச்சு, பட் என்னென்ன மாதிரி மெத்தட்ஸ் யூஸ் பண்றாங்க, என்னென்ன மாதிரி டெக்னிக்ஸ் யூஸ் பண்றாங்க அப்படின்றது நம்மளுக்கு தெரியாது, ரைட்டா? என்ன மாதிரி மெத்தட்ஸ் என்னென்ன டெக்னிக்ஸ் யூஸ் பண்றாங்கன்னு நம்மளுக்கு ஐடியா இல்லை. ஸோ தட் வி ஆர் கோயிங் டு லேர்ன் நவ்.
Okay, so that is called as statistical analysis and hypothesis testing. Okay, these are the difference. Okay, these are the two things we are going to learn: statistical analysis and hypothesis testing. So patients will be able to, sorry, I'm sorry. Participants will be able to learn statistical analysis and its various types, and learners to learn about the hypothesis test. What is hypothesis testing and what is statistical analysis? So that we are going to learn here. First of all, what is this statistical analysis? We'll just have see the definition of it. Statistical analysis is a data analytic component that involves so that involves the collecting, the interpreting the find patterns and trends, and it can be used for statistical modeling, gathering, research interpretations, and designing the surveys in the studies. Okay. ஒரு ரியலிட்டிக்கா ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்லணும்னா நான் ஆல்ரெடி உங்களுக்கு ஒரு பேட்டர்ன் சொல்லியிருந்தேன் இல்லையா ஒரு கிளாத் ஷாப் இந்த கிளாத் ஷாப் போனீங்க அப்படின்னா இப்போ அந்த பர்சன் வந்து என்ன சொல்றாங்க அந்த பிசினஸ் மேனை டேட்டா அனலிட்டிக்ஸ் கிட்ட மண்டே டு வெனஸ்டேல இருந்து 20 to 30 ஏஜ் பீப்புள் யார் யார் வந்தாங்க அப்படின்றத எனக்கு ஐடென்டிஃபை பண்ணணும்னு சொல்லியிருக்காங்க ரைட் இதில் ஐடென்டிஃபை பண்ணுன்னு சொன்னதை எது மூலயமா ஐடென்டிஃபை பண்ணுவீங்க using the kind of statistical analysis and one more thing then the other one will as a hypothesis testing. So it is based on whether it is correct or wrong அப்படின்றத நம்ம predict பண்ண முடியும். Okay, so now in okay, so first we can understand what is a statistical analysis and hypothesis testing. Okay, so statistical sorry statistical okay, so இதுதான் நம்ம பார்க்க போறோம் statistical analysis and hypothesis testing. First நம்ம statistical analysis பத்தி பார்க்கலாம். So what is this actually? This is called as a numerical fact. So this is called as what? Numerical facts. என்ன numerical facts? எதோட numerical facts அப்படின்னு பார்த்தோம்னா let's say with example statistical இதெல்லாம் என்ன அப்படின்னா statistical analysis அப்படின்னா it is called as a numerical facts. என்னென்ன மாதிரி numerical facts இருக்கும்? So based upon what facts? So based upon the birth and death, based பண்ணியிருக்கோம் or else school attendance ஓட calculations எடுப்போம் இல்லையா அதோட numerical facts, school attendance and வேற என்ன இது பண்ணலாம் employability in the market and output of industrial plants. Output of industrial plants வந்து manufacturing or any power plant அந்த மாதிரி எடுத்துக்கிட்டோம்னா அதோட output
output of industrial plants. And then finally, agriculture fields. Okay, so first on the birth and death and the school attendance, the output of industrial plants and agriculture fields. Okay, so these are the different numerical facts. In the numerical facts, நம்ம எடுத்து analyze பண்றோம்ல, that is going to be called as a statistical analysis. Okay, so இதுலயே பாத்தீங்கன்னா central and statistical departments and the various other agencies can be, engaged in collecting the valuable statistics. Okay, so இப்போ உங்களுக்கு எல்லாருக்கும் கிளியரா புரிஞ்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் what is statistical analysis. Next ஒரு சின்ன process. So what is this process is exactly called? So statistical again the statistical analysis it is the okay it's a is the we can say is the process of collecting and analyzing data. So they will be collecting and analyzing the data and also to identify the patterns and trends. And the third one, inform the decision making. Clear? So these are the different things about the statistical analysis. What is we need to collecting and the analyzing of particular data. So the data வருது இல்லையா அந்த data வந்து patterns and trends identify பண்ணணும். அப்புறம் finally அதை base பண்ணி நம்ம decision making பண்ணணும். ஓகேங்களா? So this is going to be called what? Statistical analysis. Clear? So next, the additional point for this one. To take raw data. Okay, ஒரு raw data எடுத்து statistical analysis என்ன process பண்ணுங்க raw data எடுத்து so find the correlation. So correlation அதுல இருக்க correlations between what? Between the variables உங்களுக்கு கொடுத்திருக்க அந்த variables and a reveal pattern. So patterns என்ன இருக்கோ அந்த pattern ஓட correlate பண்ணுவாங்க. Okay. So they will be finding the correlation between the variables and the variables to the reveal pattern. So that is going to be called as a statistical analysis. Clear? Statistical analysis it's a numerical fact. It's a process of collecting and analyzing the data, identifying the patterns and the trends, and then statistical analysis will take the raw data and find the correlation between the variable to reveal patterns and also trends to the relevant stakeholder. So patterns on the trends வந்து எதுக்கு ஏத்த மாதிரி இருக்கும் நம்மளோட ஸ்டேக்ஹோல்டர்ஸ்க்கு ரிலவெண்டா இருக்கும் சரிங்களா ஸோ அவங்க என்ன பேட்டர்ன் கொடுத்துருக்காங்களோ அவங்க என்ன டேட்டா கொடுத்துருக்காங்களோ அதுக்கேற்ற மாதிரி ரிலவெண்ட் கண்டென்ட்டா இருக்கணும் இல்லையோ pattern and trends
relevance to a content, whether it's stakeholders. Clear am I எல்லாருக்கும்? Understood. So next is so in the statistical analysis வந்து எதை பேஸ் பண்ணியிருந்தோம்? இது actually working in a wide range of different very different fields வந்து work பண்ணலாம். இதை பேஸ் பண்ணி இந்த different fields we are using this statistical analysis. Okay, so it is used in the different field. It is statistical analysis. So or responsible. Okay, or we can consider new scientists. Okay, new discovery scientists will be using this. The new discovery scientists will be using it and improving the health of our commodities and giving the business decision based upon this. Okay, based upon this, we can give the giving the business decisions. Don't include this one. For example, யார் யூஸ் பண்ணுவாங்க அப்படின்றது system analytics. So finally, one it gives a business decision based upon this. Yeah. So different fields use பண்ணுவோம், statistical analysis and new discoverable scientists and giving the business decision to them. Yep. And finally, we can see what are the softwares we have for statistical analytics, sorry, analysis softwares. So இதுக்குன்னு வந்து நிறைய softwares இருக்கு சரிங்களா? So அதை எப்படி நம்ம யூட்டிலைஸ் பண்ணலாம்? What are the softwares we have? Let's say for an example, there is something called as Max Stat அப்படிங்கிற software இருக்கு. And then Mini Tab and IBM SPS5 and Startup and Excel Startup and Start Wing. So இதுக்குன்னு ஸ்பெசிஃபிக்கா ஒரு சாஃப்ட்வேர்ஸ் நிறைய இருக்கு, அதையும் யூட்டிலைஸ் பண்ணி நம்ம கால்குலேட் பண்ணிக்கலாம் ஓகேங்களா? ஸோ ஆக்ஸ்டாட் and Resort NAC. Clear? So these are the different statistical analysis softwares we have. Now we'll get into what are the different types of statistical analysis. என்னென்ன different statistical analysis இது வரைக்கும் நம்ம பார்த்தது எல்லாமே statistical analysis-னா என்ன, அதோட டெஃபினேஷன் என்ன, அண்ட் அது எந்தெந்த பிளேசஸ்ல அப்ளை பண்ணலாம், அது என்ன நம்மளுக்கு அவுட்புட் கொடுக்கும், ஒரு ரிலவெண்டான ஒரு ஸ்டேக் ஹோல்டருக்கு ரிலவெண்டான ஒரு பேட்டர்ன்ஸோ ஒரு ட்ரெண்ட்ஸோ நமக்கு கொடுக்கும். அண்ட் இது நான் ஸ்டாட்டிஸ்டிக்கல் அனாலிசிஸ் யூஸ் பண்ணலாம் எதுனா சாஃப்ட்வேர்ஸ் இருக்கா? ஆப்வியஸ்லி வி ஹேவ் லாட் ஆஃப் சாஃப்ட்வேர்ஸ், அதுதான் மென்ஷன் பண்ணிருக்கேன் ஓகேங்களா? மேக்ஸ் ஸ்டாட்டர், மினி டேப், ஐபிஎம் எஸ்பிஎஸ் 5 இந்த மாதிரி நிறைய சாஃப்ட்வேர்ஸ் இருக்கு. நெக்ஸ்ட் the next, what are the different types of statistical analysis? Now,
The first one will be descriptive. Second one will be inferential. Okay, there are two different things. One வந்து பாத்தீங்கன்னா descriptive and the another one is inferential statistical analysis. So இதுல எப்படி நம்ம ஐடென்டிஃபை பண்றது என்ன அப்படின்றத பார்க்கலாம். If it is going to be in a descriptive. First we will see about descriptive. Yeah, first is descriptive. The process such as tabulation, மெயினா வந்து ரெண்டு பார்ட் பண்ணுவோம் இதுல ஓகேங்களா டிஸ்கிரிப்டிவ்ல. ஒண்ணு வந்து we call it as a measure of central tendency. Okay, so first one we will say it is the measure of central tendency in a descriptive statistical. ஓகேங்களா, so what is that? It is something as mean, median, and then mode. Okay, so these are the three things we have: mean, median, and mode. And then one more type. இது ஒன்று வந்து மெஷர் ஆஃப் சென்ட்ரல் டெண்டன்சி, இன்னொன்று பார்த்தீங்கன்னா measure of dispersion or variance. இந்த வேரியன்ஸ்ல பார்த்தீங்கன்னா we have a lot of things: range, variation, standard deviation, finally that is called intro qualifying ஒன்று இருக்கும். ஓகேங்களா, இது எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா இது கண்டென்ட்ல வரும். ஸோ டிஸ்கிரிப்டிவ்ல ரெண்டு டைப்ஸ் இது பண்ணுவாங்க. ஸோ இந்த ரெண்டு டைப்ஸ் என்ன? மெஷர் ஆஃப் சென்ட்ரல் டெண்டன்சி அண்ட் வேரியபிலிட்டி. ஒன் இஸ் மீன், மீடியன், அண்ட் மோட். And the another one is called as a range, standard deviation, variation, that is variance, and interpolated range. ஓகே, இதுல இருக்கக்கூடிய டேட்டாஸ் நம்மளுக்கு எப்படி இருக்கும்? இருக்கக்கூடிய டேட்டாஸ் மீன்ஸ் நமக்கு ரியல் டைம்ல இருக்கக்கூடிய டேட்டாஸ் வந்து எப்படி இருக்கும்? இட் வில் பி இன் ஸ்கியூ மெஷர்மெண்ட் ஆர் டைம் சீரீஸ் அனாலிசிஸ். ஓகேங்களா, எக்ஸாக்டா இது கொடுத்துருப்பாங்க, இல்லைன்னா நம்மளுக்கு டேட்டா இருக்காது. நெக்ஸ்ட் டிஸ்கிரிப்டிவ் பார்த்தாச்சு. வாட் இஸ் கால்ட் அஸ் இன்ஃபரன்ஷியல். What is called inferential. So அதுல ஒரு டைப் தான். ஓகே, inferential statistic analysis. So it means the estimates about the population. So it's going to estimate about the population. Estimates about the population. Clear? So about the population that we estimate from. So example, in ஒரு scenario எடுத்துக்கலாம்னா
SAT scored. SATனா நிறைய பேர் கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க. SATன்றது ஒரு எக்ஸாம் ஓகேங்களா. இந்த எக்ஸாம்க்கு வந்து 11th கிரேட்ல இருக்கவங்க யூஎஸ்ல எவ்வளவு ஸ்கோர் வாங்கியிருக்காங்க. ஓகே, 11th கிரேட்ல யூஎஸ்ல இருக்கக்கூடிய ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எவ்வளவு ஸ்கோர் வாங்கியிருக்காங்க அப்படின்னு ஐடென்டிஃபை பண்ணணும். Estimate about the population. Then that is going to be called as what? Inferential. Next is next one, testing the hypothesis to draw the conclusion about the population. For example, ஒரு relative இது பண்ணலாம். So relations between, okay, relationship between what? So SAT score வாங்கியிருக்காங்க இல்லையா அவங்களுக்கும் அவங்களோட ஃபேமிலியோட இன்கம் தெரிஞ்சுக்கணும். ஓகே, and the family income for them. Here, this is the one. Clear everyone? Relation between the SAT score and the family income we need to identify for the inferentials. So next is எல்லாருக்குமே வந்து அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஆயிருக்கும். What is statistical analysis? What are the definition? And what is the difference between the different types of statistical analysis? Descriptive, inferential. Descriptive என்னென்ன இருக்கும்? Measures of central tendency and measures of variability. And measures of central tendency la we have mean, median, mode, then mode option இருக்கும். And when it comes to the measures of variability, we have range, standard deviation, variance, interquartile range. Okay, so these are the different things we have. Inferentials mean population calculate பண்ணாங்க. SAT exam எத்தனை பேர் எழுதுவாங்க? ஒரு SAT exam எழுதினவங்களோட income எவ்வளவு? ஓகேங்களா? Each and every personோட income எவ்வளவு இருக்கு? Family income, not a personal income. So family income வந்து எவ்வளவு வந்துட்டு இருக்கு? So that's just identify பண்ணணும். So now we learn about mean. So mean-நாலும் average numbers same thing. So அது எப்படி நம்ம calculate பண்றது? எப்படி example பார்க்கறதுன்னு பார்க்கலாம். Let's say I have one graph. Okay, so the mean calculation. I'm just drawing one graph. Still under 70, 80, 90, and then 100, 110, 120. So it goes on like this. Think about it now. 5, 10, 15, and 20. Yeah. So இந்த மாதிரி ஒரு கிராஃப் இருக்கு. ஸோ இதோட மீன் நம்ம ஐடென்டிஃபை பண்ணணும் அப்படின்னா ஸோ திஸ் இஸ் கோயிங் டு பி மை மீன். சரிங்களா? ஸோ திஸ் வேல்யூ இஸ் வாட்? 100. ஸோ மை வேல்யூ இஸ் 100. ஸோ திஸ் இஸ் மை மீன். ஸோ லெட் சி ஹவு டு கால்குலேட் திஸ் ஒன், எஸ்பெஷலி அபவுட் த மீன். ஸோ மீனோட ஃபார்முலா என்ன? பிளஸ் x1 plus x2 plus xn divided by the number of total number of. So let's consider ஏதோ ஒரு ஸ்கோர் நம்ம எடுத்துக்கலாம். ஓகேங்களா? 1 minute.
ஓகே. ஸோ இப்போ வந்து நம்ம மீன் கேல்குலேஷன்ஸ் பண்ணணும். ஓகே, மீன் கேல்குலேஷன்ஸ் எப்படி பண்ணலாம்? லெட்ஸ் சே ஒரு ஒரு செட் எடுத்துக்கலாம், ஒரு டேட்டா செட். ஓகே, இந்த டேட்டா செட்ல I'm giving one value like 4, 6, 8, 9, 22, 83, 98, 45, 87, and 10. ஓகேவா? ஸோ இந்த மாதிரி நம்மளுக்கு ஒரு செட் ஆகும், டேட்டா செட். ஸோ இதுதான் நம்ம வந்து என்ன பண்ண போறோம்? We are going to find the mean value. எப்படி find பண்ணலாம்? Sum of all the data pointers and divided by number of data pointers. எவ்வளோ total number of points இருக்கு? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, and 10. Totally, the number of data point வந்து எனக்கு 10 இருக்கு. ஓகேங்களா? இப்போ சம் பண்ணணும் வேல்யூஸ். இது சம் பண்ணா எவ்வளவு வரும்? It is going to be 10. இது சம் பண்ணா எவ்வளவு வரும்? It is 18. இது சம் பண்ணா எவ்வளவு வரும்? That is 27, right? And 27 plus 22 பண்ணா it is going to be 49. And then இது ரெண்டுத்தையும் சம் பண்ணனா 49 means 12, 12, and then 12, 132. So இது ரெண்டுத்தையும் சம் பண்ணனா எவ்வளவு ஆகும்? That is 10 and 12, 3 and 230, right? இந்த 230 வந்து 45 ஓட பண்ணோம்னா we'll get 5 and 7, 275. 275 எதால பண்ணோம்னா 12 and then 16 and 362. Then add பண்ணோம்னா totally we are getting 272. So total amount that is score எவ்வளோ? 372 and 10 persons வந்து that is in the game விளையாடுறாங்க. ஸோ நீங்க ஆவரேஜ் கண்டுபிடிச்சீங்கன்னா என்ன வரும்? That is mean கண்டுபிடிச்சீங்கன்னா divided by 10. ஸோ ஒரு பாயிண்ட் தள்ளி வைக்கணும். This going to be the mean value is what? Mean value is 3.72. Sorry, I'm sorry. The value is going to be what? The value is 37.2, which is going to be the answer for the mean. So clear எல்லாருக்கும்? So data set வச்சு இப்படி mean கண்டுபிடிக்கிறது அப்படின்னு கண்டுபிடிச்சோம். So next, I'll give you some 2 minutes of time. ஓகேங்களா? நான் உங்களுக்கு ஒரு data set கொடுக்குறேன். நீங்க calculate பண்ணணும். Okay? Data sets. நான் உங்களுக்கு ஒரு சின்ன data set கொடுக்குறேன். Data setல வந்து 1, 9, 8, 10, 20. ரொம்ப ஈஸியான டேட்டா செட். ஓகே, இதோட டேட்டா பாயிண்ட்ஸ் எத்தனை இருக்கு அண்ட் தென் இதோட வேல்யூ என்ன? ஃபார்முலாஸ் வச்சு கால்குலேட் பண்ணுங்க. ஃபார்முலா இஸ் x1, x2 till xn வரைக்கும் இருக்கும் divided by n. Okay, just calculators. So we 3 o'clock ஆகுது. 3:02க்கு just complete பண்ணிடுங்க. Okay, try this one.
Okay. So yeah, I hope you guys got an answer. Let's see what it is. So in under 10 and 18, 28, and then 48. That's 10 and then 18, 18 or 10, 28, 28 or 20, 48. Okay. So everybody numbers in a 1, 2, 3, 4, and 5. So 48 divided by 5. So what will be the answer? You can check 48 divided by 5. It's going to be 9.6. The average or we'll find as a mean. Clear? So next is now we can see about a median. What is called median? So median அப்படின்னா the number in the middle இருக்கக்கூடிய number. There are two variations இருக்கு. Let's see. Median is the middle value. Okay. That splits the data set to help. Okay. So let's consider then number 11, number 8, okay, and then 12, 7, okay, and 1, 2, 3, 4, 5, 6, இன்னொரு வேல்யூ எடுத்துக்கலாம் 13. ஓகேவா அதே மாதிரி இங்க ஒரு செட் ஆஃப் டேட்டா செட் எடுத்துக்கிறேன் இந்த டேட்டா செட்ஸ் உள்ள இருக்கக்கூடிய வேல்யூஸ் 5 வேல்யூஸ் ஓகே லெட்ஸ் கன்சிடர் 12 10 11 13 and 14 ஓகே ஸோ இதுல இருக்கக்கூடிய மிடில் வேல்யூஸ் தான் நம்மளோட என்னது மீடியம் ரைட் ஸோ இதுல இருக்கக்கூடிய மிடில் வேல்யூ என்ன டோட்டல் எத்தனை நம்பர் 1 2 3 4 and 5 ஸோ 5ல மிடில்னா 2.5 ஸோ திஸ் இஸ் கோயிங் டு பி அவர் மீடியம் ஸோ 12 இஸ் அ மீடியம் ஃபார் திஸ் ஒன் பட் இங்க வந்து செக் பண்ணீங்க அப்படின்னா டோட்டல் எத்தனை இருக்கு 1 2 3 4 5 6 7 சாரி 6 இருக்கு ரைட்டா 6 வேல்யூஸ் இருக்கு லெட்ஸ் கன்சிடர் இந்த வேல்யூ எடுத்துக்கலாமே ஸோ இங்க வந்து 8 இருக்கு நீங்க வந்து 10 இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க இங்க 6 இருக்கு ஓகே ஸோ இது ரெண்டுத்துக்கும் இண்டிவிஜுவல்ல இருக்கக்கூடிய வேல்யூஸ் நம்ம என்ன பண்ணலாம்னா 8 plus 10 or you can calculate it and you can find a median value okay so we'll see one example on this median value okay உங்களுக்கு ஒரு experiments கொடுக்குறேன் okay regarding this median okay let's find the median value let's consider so median or a data set is 4 10 7
15, and then 2. Okay. So இதுல median என்ன அப்படின்ட்டு படிப்பாங்க. So how to find this? What will be the answer? எப்பவுமே வந்து இந்த மாதிரி நீங்க பண்றப்போ இது வந்து ஆர்டரா இல்லை ரைட்டா. நீங்க கால்குலேட் பண்றப்போ நம்பர் வந்து ஆர்டர் பண்ணிக்கோங்க. ஸோ 2, 4, 7, 10, and then 15. So now you need to find the median value. So what is the median value here? Median is our third value, that is 7. 7 is going to be the answer for this one. Here. So உங்களுக்கு ஒரு median example கேட்கிறேன். Okay, you have to answer this. So finally, I'll review the answer. Okay. So ஒரு box ஒன்று create பண்ணிக்கிறேன். Particulars ஒரு persons வச்சுக்கலாம். இங்க வந்து அவங்களோட salaries. Okay. Salariesல so numbers மாதிரி கொடுக்குறேன். Okay. So 4,000 and B ல 4,500. C value 5,000. D ல 6,000. இதோடதுல 7,000. F ல வந்து பாத்தீங்கன்னா 7,500. And E ல I'm giving 8,000. H 10,000. I ல 12,000. And J is $1 lakh. Okay. So இதுக்கு நீங்க மீடியன் கண்டுபிடிக்கணும். Little complicated, right? So just try. I can give you 2 minutes of time. It is easy only, just understand better, tell me the answer. Okay, I'll give you 2 minutes. It is 3:11 now. So at 3:13, I will reveal the answer.
Okay, let me tell you the answer for this one. Okay. So first we will count how many numbers. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. So totally we have 10 numbers. Right now, the 10 numbers half பண்ணீங்க அப்படின்னா என்ன கிடைக்கும் 5 கிடைக்கும். Right now. So 1, 2, 3, 4, 5. Okay. So இது என்னன்னா இந்த ரெண்டுத்தையும் நம்ம பிளாக் பண்ணிக்கலாம். So கீழே இருக்க ரிமைனிங் எத்தனை இருக்கு 1, 2, 3, 4. இங்கே பார்த்தீங்கன்னா 1, 2, 3, 4. So we need to calculate these two things. So இதை calculate பண்றதுக்கு we should add this. எப்படி add பண்ணணும்? That is median value கண்டுபிடிக்கிறது 7,000 plus 7,500 divided by 2. So இது ரெண்டுத்தையும் add பண்ணி divide பண்ணீங்கன்னா the answer is going to be 7,500 is the answer. Yep. This is a simple way of doing the median. Median கண்டுபிடிக்கிறது எப்படி? Next up, we'll see about the mode. So mode எப்படி வந்து identify பண்றது அப்படின்னா, so mode is very, very simple. So number that appears the most. Let's say for an example, this is about mode, right? So mode அப்படின்னா occurs most frequently. In a given data set. Yep. One, two, three, three. So here இந்த பாக்ஸ்ல வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா so எந்த டேட்டா வந்து நம்மளோட மோஸ்ட் டைப் ரிப்பீட் ஆயிருக்கு frequently so it is so 3 will be the answer for this mode. ஓகேங்களா இப்படிதான் வந்து நம்ம மோட் calculation பண்ணோம். So let's see one more example for the mode calculation formula. I will tell you one more example, then you can calculate the things. Okay. நான் அதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு ஒரு சின்ன எக்ஸாம்பிள் கொடுக்குறேன் நீங்க பண்ணுங்க. ஸோ டேட்டா செட் என்னன்னா 14, 16, 16, and again 16, 17, 16, and 18. Okay. So இதுதான் என்னோட டேட்டா செட். So according to the mode formula பார்த்தீங்க அப்படின்னா so what will be the repeated answer? The repeated is going to be this one. So the answer is 16. So now I will give the task for you. Okay. So இதுல வந்து mode வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா mode data setல I'm giving them different values. Okay. Let's consider mm, 4, 5, 6, 4, 7, 5, 8, 9, 6, 1,
Mm. Mm. Okay. So இதுக்கு mode calculate பண்ணணும். Okay. So just find this. So இதோட answer என்ன? So now the time is 3:18, right? So I'll give you 1 minute of time. Okay, just tell me the answer for this one. So 3:19, I will give you the answer. The answer find out பண்ணியாச்சா? So answer is what? Answer is going to be so 4 பார்க்கலாம் 1 2 3 and 4 times இருக்கு. And then 5 check பண்ணலாம். 5 1 2 3 so 3 time இருக்கு. 6 check பண்ணலாம். 1 2 3 times இருக்கு. So the 4 is the answer. Okay, that's all. Very simple, right? So இப்போ இது எல்லாருக்குமே clear இருக்கும் mean, median and mode. So now we will understand about a range, standard deviation, variation and interquartile range. Okay. So first range na it's very very simple. For example, even if it comes under variance. Okay. Range means distance from smallest to largest value. Okay. So let's consider your graph இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க. Let me draw one graph. In the graph here, I have 2 points. Okay. So in the middle நிறைய points இருக்கு. 7 and 9. No. So I'm giving some value number. So இது வந்து 5, 6 and this is 7 and this is 8. Okay. So we'll consider this is the lowest value and this is going to be the highest value, right? So compare range order calculate பண்ணனும்னா, so after comparing this, we need to mention the range. Range order answer வந்து என்ன? 8, that is highest value minus 5 is equals to 3 is the answer. So இப்படிதான் வந்து நீங்க range வந்து calculate பண்ணுவீங்க. Clear? So range வந்து எப்படி calculate பண்ணணும்னு புரிஞ்சுச்சா? Simple. Okay. Next is next we are going to see about the interquartile range. Interquartile range தான் என்ன? First let's see in a very simple way. Interquartile
range. Then the graph எடுத்துக்கலாம். This is going to be a lowest value. Okay, and this is going to be a highest value. So இருந்து பார்த்தீங்கன்னா Q1 and Q2 and Q3. So இது மூணுத்துக்குமே எனக்கு வந்து வேல்யூ கண்டுபிடிக்கணும். Okay, Q1, Q2 and Q3. First interquartile range என்றது a range of middle 50% scores in a distribution. Okay, so 50% scoring. So let's find this. So எனக்கு கொடுத்திருக்க values என்னன்னு பார்த்துக்கலாம். எனக்கு கொடுத்திருக்க values வந்து 5, 6, 7, 8, 9. So இதனோட value. நான் இதை வச்சு பேஸ் பண்ணி தான் நான் அதை calculate பண்ண முடியும். So first I need to find median. So what is the median value here? So the order or ascending order. So it is going to be a 7, right? 7 is my Q2. 7 value is my Q2 value. And Q1 value நான் எப்படி find பண்றது? Is my median minus lowest value. So the minus பண்ண எனக்கு என்ன value வரும்? That is 2, right? So 2 is my Q1 value. Next, 7, 9 minus 7 பண்ணீங்க அப்படின்னா, so it is going to be 2 again. I'm sorry, once again. I'm sorry. So இதுக்கு வந்து நீங்க that is median அதுக்கு find பண்ணணும். Lowestக்கும் இந்த medianக்கும் ஒரு இது கண்டுபிடிப்பீங்க இல்லையா? So that middle value தான் இங்க கொடுக்கும். That is, I'm sorry. This is going to be 6. Q1 ஓட value என்ன? 6. இதோட value என்ன? 7. So now இதுக்கும் median find பண்ணோம் அப்படின்னா, it is going to be 8. So 8 is my interquartile range value. Clear? This is this is how we will be finding an interquartile range. Clear? Next we will see about the variance. So variance na first என்ன? Let நம்ம this பண்றது. Let's see the variance and what is that statistics. Standard deviation. Erase all this. So first we can see about the variance. Variance na enna? Variance means it is nothing but the average squared difference of these scores. So how to find this variance? Sigma square. So is equals to mu. So the sigma divided and then x minus mu divided by n. Mu means what? The mean of population. Or we can say for a mean value கண்டுபிடிப்பீங்க இல்லையா? So that is going to be a this mu one. And this is a value of score. Value of score. And you have to square this and divide it by n. So when you are funding அப்படின்னா it is the variance. So now we can see the simple examples how to
your progress. Okay. Let's consider. Find the variance number of 4, 15, 10, 7, 6, 12, 18, 5, 8, 9. Okay. So இப்போ வந்து நம்ம medians mean கண்டுபிடிக்கலாம். So first step என்ன? Step 1, define the median. Medians எல்லாத்தையும் add பண்ணணும். This one எவ்வளோ? 19. இதை add பண்ணோம்னா 29. 7 means 1656. இதை பண்ணோம் அப்படின்னா 42. இது பண்ணோம் அப்படின்னா 454. இது ரெண்டுத்தையும் ஆட் பண்ணோம் அப்படின்னா 12, 672. And இது 72, 77. 77 பண்ணோம்னா 95. So 95 or 9 sorry, a bit simple mistake. 19, 10, 29, 29, 7, 36, 36, 42, 2, 54, 54 and 18. Seventy seven eight எவ்வளோ? இது wrong. Okay, 77 8 வந்து that is going to be 1282, right? And then 9 plus பண்ணோம்னா third use this after 72 plus and then 8 85, right? So it is going to be 85 and plus பண்ணோம்னா it is going to be 94 now. So 94 divided by 94 divided by, so total number எத்தனை இருக்கு? So total number வந்து 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. So 10. அப்ப என்னோட வேல்யூ என்ன வரும்? It is going to be 9.4 mean. ஓகேங்களா? மீன் கண்டுபிடிச்சது. இப்போ ஒன்னுத்தையும் வந்து நம்ம மைனஸ் பண்ணணும். X minus mu கண்டுபிடிக்கணும். ரைட்டா? So X minus muக்கு கிளியரா தெரியுது. So இப்போ வந்து X minus mu value. So X minus mu value எப்படி கண்டுபிடிக்கலாம்? It is என்பது first value வந்து 4. So 4 minus 9.4. It is going to be what? 5.4 minus 5.4. Okay. So இது ஸ்கொயர் பண்ண என்ன கிடைக்கும்? So இதோட ஸ்கொயர் வேல்யூ எனக்கு வேணும். So இதை ஸ்கொயர் பண்ணோம் அப்படின்னா will be getting at 29 points. 29.16. Okay. So next is 15 minus 9.4.
இது ரெண்டுத்தையும் மைனஸ் பண்ணுவோம் அப்படின்னா we'll be getting around so 15 minus 9, you will be getting 6, right? So 6 means not 6, sorry. So 15 minus this one. உங்களோட இந்த வேல்யூவோட நீங்க மைனஸ் பண்ணணும். அந்த வேல்யூவோட மைனஸ் பண்ண முடியாது. Let me you'll be getting it what? உங்களுக்கான வேல்யூ வந்து it is going to be 31.36. Okay. So the square பண்ணீங்கன்னா இந்த வேல்யூ வரும். So you have to find all the square values. Square values எல்லாமே கண்டுபிடிச்சதுக்கு அப்புறம் finally நம்மளோட சிக்மா ஃபார்முலாஸ் வந்துடலாம். சிக்மா ஃபார்முலா என்ன? that is variance formula வந்து sigma x minus mu the whole square divided by 10. So in sigma கண்டுபிடிச்சிடலாம். that is minus values கண்டுபிடிச்சோம். அது எல்லாமே add பண்ணா we will get 184.87 value வரைக்கும். So total number எத்தனை இருக்கு? 10. So என்னோட variance ஓட value என்ன? 18.487 is my value. Clear? இப்படிதான் வந்து variance value கண்டுபிடிக்கும். I hope everyone is clear till this. Now we can move on to the next part. What is that? Nothing but the standard deviation. Standard deviation எப்படி find பண்றது? So the formula பார்த்துக்கலாம். Okay. So the formula பார்த்துச்சா? So now we can see one example to calculate the standard deviation with example. Example, this is for SG, standard deviation. Okay. So data set value under 46, 69, number, okay, 69, and then 32, and 60, 52, 41. So the data set for a value. So first நம்ம வந்து மீன் கண்டுபிடிக்கணும். So எல்லாத்தையும் add பண்ணிட்டு calculate பண்ணலாம். So 46, the 69, it is going to be 5. So 5, 1 and 115 and 115 plus 32. Better I can do it here. 46 plus 69 plus 32 plus 60 plus 52. The answer is 259. Sorry, and the plus 41 இருக்கு இல்லையா? So 41 plus பண்ணோம் அப்படின்னா it is going to be 300. Okay. So 300 divided by எத்தனை values இருக்கு? 1, 2, 3, 4, 5, and 6. So totally 6. The answer will be 50. Clear? So mean number find பண்ணியாச்சு. And standard deviation formula என்ன அப்படின்றத பார்த்துட்டு then we will move on to the next steps. Okay. So the formula is square root. We need to give the square root here. So same variance மாதிரியே தான், but இங்க என்ன கொடுத்துருக்காங்க? Square root mention பண்ணாங்க. Okay.
it is the sigma, right? The sigma of, or we can say it as a x. Is equal to sigma of x minus mu divided by n minus 1. Okay. So you also need to square this. The square number converted, and finally need to get the square root. So variation or extra step in there, need to find the square root, and one more thing n minus 1 but variance எப்படி இருக்கும் வெறும் n மட்டும்தான் மென்ஷன் ஆகும். ஓகே, ஸோ இதில் கால்குலேட்ஸ் பண்ணோம் அப்படின்னா என்னோட மீன் வேல்யூ என்ன கிடைச்சிச்சு 46 minus 15. Okay, so what will be the answer? It is going to be a minus 4. So it is square பண்ணிடுவாங்க, square பண்ணா 16. Okay, and then 69 minus 15. So what will be the answer? It is going to be 19. So it is square panna. So we'll be getting around 361. Okay. So இந்த மாதிரி எல்லா வேல்யூவும் that is answer value கண்டுபிடிச்சு அது எல்லாமே நம்ம பிளஸ் பண்ணணும். பிளஸ் பண்ணா உங்களுக்கு எந்த இடம் எவ்வளவு கிடைக்கும்னா 886 அப்படிங்கிற ஒரு வேல்யூ கிடைக்குது. So it is divided by what? So total number of spores. Total number of spores எவ்வளோ 6. But here we need to minus with minus 1. 6 minus 1. So 886 divided by 5. So it's totally 177.2 is the value. But still it is not completed. Finally, என்ன பண்ணணும்? Square root கண்டுபிடிக்கணும். Square root கண்டுபிடிச்சு அப்படின்னா 13.31 is the answer for this one. Clear am I till this? Standard deviation, interquartile, and then range and error periods. So now we will understand about the one more thing. So we have a probability distribution. So what is this called probability distribution? Let's see. Probability okay, the probability distribution. So what it is? So this is let's say இது வந்து எவ்வளவு அவுட்கம் வருது, ஒரு கிவன் கொடுத்துருக்கிறதுல இருந்து எவ்வளவு அவுட்கம் வருது அப்படின்றத ஃபைண்ட் பண்றதா இந்த ப்ராபபிலிட்டி டிஸ்ட்ரிபியூஷன். இதுல வந்து ரெண்டு சினாரியோ டைப்ஸ் இருக்கு. ஒன்னு வந்து பாத்தீங்கன்னா இட் இஸ் கால்ட் அஸ் டிஸ்கிரீட். ஓகே, அண்ட் இன்னொன்னு வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா இட் இஸ் கால்ட் அஸ் கண்டினியூஸ். ஓகே, ஸோ வாட் இஸ் திஸ் டிஸ்கிரீட் அண்ட் வாட் இஸ் கண்டினியூஸ் அப்படின்னா டிஸ்கிரீட்னா இப்போ ஒரு டை இருக்கு இல்லைங்களா, டைல்ஸ். ஸோ இது வந்து நீங்க ரோல் பண்றீங்க. நீங்க ரோல் பண்ணீங்கன்னா உங்களுக்கு என்ன மேக்ஸிமம் என்ன வரும், ஒரு டெய்லு இல்லை ஒரு ஹெட் வந்து உங்களுக்கு ஆப்ஷன் ஆகும். பட் இப்படி போயிட்டு கண்டினியூஸ். கண்டினியூஸ்னா அதுக்கு என்ன எக்ஸாம்பிள்னா த height of a people in a population. Okay, so height of the people in a population. So that you need to find. It is going to be continuous, right? There is no end at all. That is the difference between this what discrete probability, and then there is one discrete and the continuous one. So now we can see what is binomial. Better I can create one slide before this. Okay. So இப்போ வந்து பாத்தீங்கன்னா binomial.
So in a binomial line, certain number of success, okay, there will be a wait a minute. There will be a certain number of success in a fixed number of independent trials. So இது என்னன்னா நம்ம இப்ப அந்த வேர்டை வச்சு நம்ம பார்க்க போறோம். இதுக்கு ஒரு ரியல் டைம் எக்ஸாம்பிள். ஓகே, ஸோ லெட்ஸ் see how it is bendable. ஒரு காயின் வந்து நீங்க ஃபிளிப் பண்றீங்க. ஓகே, ஸோ ஃபிளிப்பிங் யுவர் காயின். ஸோ இந்த காயினை நீங்க ஃபிளிப் பண்றப்போ வாட் வில் பி த எண்ட் ரிசல்ட்? எண்ட் ரிசல்ட்ல என்ன இருக்கும்? காயினை ஃபிளிப் பண்ணீங்க அப்படின்னா டூ பாசிபிள் அவுட்கம்ஸ், ரைட்? ஸோ என்னென்ன பாசிபிள் அவுட்கம்ஸ் இருக்கும்? டூ பாசிபிள் அவுட்கம்ஸ். ஒன்று வந்து ஹெட் இருக்கலாம், இல்லை டெயில் இருக்கலாம், ரைட்? டூ பாசிபிள் அவுட்கம். பட் சக்ஸஸ் வந்து எனக்கு வந்து 5 ஃபிளிப்ஸில் இல்லை 5 வாட்டி நீங்கள் ஃபிளிப் பண்ணீங்க அப்படின்னா எனக்கு 3 ஹெட்டாவது வரணும். ஓகே, 3 ஹெட்டாவது எனக்கு அதில் வரணும். ஓகேங்களா? ஸோ ஃபிக்ஸ்டு நம்பர் ஆஃப் ட்ரையல்ஸ் எங்கே இருக்கு? ஃபிக்ஸ்டு நம்பர் ஆஃப் ட்ரையல்ஸ் வந்து இங்கே கொடுத்தாச்சு. இட் இஸ் 5 ஃபிளிப்ஸ். ஓகே, ஸோ 5 ஃபிளிப்ஸ்ன்னு கொடுத்தாச்சு. ஓகேங்களா? And next one, the trials and the independent trials, right? So this is going to be a binomial probability distribution. So for example, Poisson distribution and probability of given number of events occurring in a fixed interval of time or space. So அதுக்கு என்ன example கொடுக்கலாம் அப்படின்னா for ஒரு ஹாட்லைன், ஓகேங்களா? ஹாட்லைன் கால்ஸ் இருக்கு. இதை பேஸ் பண்ணி அகைன் கிவ் யூ எக்ஸாம்பிள். இந்த ஹாட்லைன் கால்ஸ்ல வந்து பார்த்தீங்கன்னா 4 கால்ஸ், 4 கால்ஸ் வருது பெர் ஹவர்ஸ்ல, ஓகேங்களா? ஒரு மணி நேரத்துல 4 கால் வருது. ஸோ அது வந்து நம்ம ப்ராபபிலிட்டி செக் பண்ணணும். ஸோ ரிசீவிங் அ சர்டன் நம்பர் ஆஃப் கால்ஸ் இன் அ given hour. ஸோ ரிசீவிங் எக்ஸாக்ட்லி 3 கால்ஸ் இன் அ ஹவர்ஸ். ஓகே, ஸோ எக்ஸாக்டா பார்த்தீங்கன்னா ஒன்லி we're getting a 3 calls in a hour using this Poisson distribution formula. So, but given average rate வந்து பாத்தீங்கன்னா 4 calls, but we are getting only the 3 calls. That is what they are saying. Fixed interval of time or a space will be given. That is going to be called as what? Poisson. Clear? Next is hypergeometric. What is this hypergeometric? Means it is nothing but a probability of drawing a specific number of success. So let's consider இங்க ஒரு ஜார் இருக்கு. அந்த ஜார்ல பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு ஒரு ரெட் பால் இருக்கு. ஓகே, அண்ட் நெக்ஸ்ட் வந்து அதே ஜார்ல வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா I have one blue ball. Okay, ஒரு ரெட் பால் ஒன்று, ஒரு ப்ளூ பால் ஒன்று. Then I'm imagining அந்த jar containerல now I'm having a 10 red balls. Okay, 10 red balls இருக்கு and 20 blue balls இருக்கு. சரி, இங்க ஒரு கண்டிஷன் வைக்கிறேன். என்ன கண்டிஷன் அப்படின்னா எனக்கு வந்து 3 red balls வேணும். Okay, I have to draw the 3 red balls, but இதுல வந்து without replacing each other. எனக்கு வந்து ஒன்னொன்னா ரீப்ளேஸ் பண்ணாம I want to get it. Okay, how we can get it? That is a question. So இந்த மாதிரி இது வந்து it is called as a hypergeometric. Okay, so hypergeometric is nothing but without a replacement you need to find the finite population, the number of success. Yeah, that's all.
Next is called as hypothesis testing. So hypothesis testing na enna? Let's see. So உங்களுக்கு once வந்து very clear about the statistical analysis very clear னா then you can jump into this. ஓகேங்களா? அதுக்கப்புறமா இதை பத்தி நீங்க அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கலாம் about this hypothesis testing. So இதுனா என்ன அப்படின்னா exactly in this hypothesis testing, what are the steps we are following? State the hypothesis and test the statistic and its probability. இந்த ஸ்டெப்புக்கு போறதுக்கு முன்னாடி you should know the statistic and probability. அந்த டிஸ்ட்ரிபியூஷன் தெரிஞ்சிச்சு அப்படின்னாக்க you can work on this. Okay, and specify the significance level and decision rule எடுக்கணும் and calculate the data and perform calculation. And finally, you will be getting the economic decisions. Finally, you can take the decision making. Okay. The next இதுல வந்து two variations இருக்கு. One is called as a one-tailed dish, and another one is called as a two-tailed dish. One-tailed dish na enna? Here we have a null point and then null hypothesis and alternate hypothesis. Let's consider ஒரு graph போட்டுக்கலாம். அப்படின்னா இந்த கிராஃப்ல okay. So இந்த கிராஃப்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா one side one side testing. Okay, tailed test. இந்த one tailed tail sideல பாத்தீங்கன்னா it's a left side. It is a left side one tail test. Okay, and then இங்க வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா it is called as a right side tailed test. Okay, there are two things are there, left side and right side. So this is called as a one tailed test. இதோட conditions நம்ம பார்க்கலாம். null hypothesisல டெஃபினட்டா நம்மளுக்கு கொடுத்துருக்க அந்த பெர்சன்டேஜ் வேல்யூ வந்து அட்டைன் பண்ணணும். ஓகேங்களா? அதை விட கம்மியா இருக்கக்கூடாது, அதுக்கு ஈக்குவலா இருக்கலாம், பட் அதை விட அதிகமா இருக்கலாம். பட் அல்டர்னேட்டிவ் ஹைபோதீசிஸ் மீன்ஸ் அதுக்குள்ள கம்மியா இருக்கும். That is called as hypothesis, alternate hypothesis. So what is this particular thing? So this is called as a rejection part. And this is called as a rejection area. Yeah, this is called as a rejection area. So now I will give you the scenario for this hypothesis testing. So consider பண்ணிக்கோங்க example உங்களுக்கு வந்து ஒரு 95% of germs வந்து fill பண்ணணும். Okay, germs, this is the germs. Okay, this is the germs and இது வந்து ஒரு சானிடைசர் தான் முடியும், ரைட்டா? ஸோ ஒரு சானிடைசர் இதுல வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா என்ன கேரண்டி கொடுக்குறாங்கன்னா டெஃபினட்டா இது வந்து 90% ஆஃப் ஜேர்ம்ஸை வந்து எனக்கு ஃபில் பண்ண முடியாது. இது அவங்களோட கன்சர்ன் கொடுத்து. ஸோ இது வந்து நல் ஹைபோதிசிஸ்ல நம்ம செக் பண்ணோம் அப்படின்னா இட் வில் பி த ஈக்குவல். லெட்ஸ் சே 95% எக்ஸாக்டா இருக்கு. இதுக்கு மேலேயும் இருக்கலாம், பட் இதுக்கு அதிகமாகவும் இருக்கலாம், பட் இது கம்மியா இருக்கக்கூடாது நல் ஹைபோதிசிஸ்ல. பட் வென் இட் கம்ஸ் டு தி this one alternative hypothesisல வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா என்ன ஆகும்? Alternative hypothesisல it will be lesser than 95%. Okay, it is lesser than 95%. Clear? So this is the main scenario. So now what is this two-tailed? Two-tailed means so ரெண்டு இதுலயுமே rejections இருக்கும். So that is called as a two-tailed test. Here. So next is type of hypothesis. Already we have hypothesis, null and alternate, hypothesis testing, statistical testing, data parametric and parametric testing. So this is a summary of it. So collect the data in a way designed to the test hypothesis and perform the appropriate statistical test and decide whether to reject or fail to reject your null hypothesis. Okay. And this statistical analysis, on the other hand, is a process of collecting and analyzing the data to uncover the patterns, okay, and the relationship, and uses the mathematical model and statistical algorithm to analyze the data
and make predictions. So libraries use பண்றாங்க for data analysis. So மெயினா என்னன்னா Python is Panda and Power BI concept. Yeah. So quiz, so let's start the quiz. So what is null hypothesis in hypothesis testing? Before getting into this quiz, I just want to tell you, next section வந்து உங்களுக்கு again Wednesdayல இருக்கும். Join the section properly. Okay, other 7 weeks இருக்கு நம்மளுக்கு. So 9th கொடுத்த அந்த sections இருக்கக்கூடிய எல்லாத்தையுமே just recap பண்ணிட்டு வாங்க while coming on next week. Clear? So now we can see what is the answer for this one. What is null hypothesis in hypothesis testing? So we know the answer, right? So I'll give you 1 minute of time. You can tell the answer. It's 3:54. I can give a time till 3:55. The answer. So a statement that there is no significant difference between two population means, right? In the minus may difference okay. And then which of the following is a type of statistical analysis? I'll give you 1 minute of time. Just think and answer this. You definitely know this, right? I hope in answer கண்டுபிடிச்சிருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன். So both A and B, right? So both descriptive statistic and inferential statistic. And which of the following is a measure of central tendency? I'll give you 1 minute of time. You can tell me the answer.
Okay, the answer is going to be all of the above, right? Central tendency la ellame irukku. That's all. So here are the references given to you. So வந்து உங்களுக்கு access வந்ததுக்கு அப்புறமா you can utilize this one. PPT ல you mention ஆயிருக்கும் அந்த link use பண்ணீங்கன்னா you can learn more detail okay about this PPT. So next class வரப்போ everyone has to be okay, everyone has to be sure that you are going about all this concept. சரிங்களா? அப்பதான் உங்களுக்கு வந்து case study பண்றப்போ உங்களுக்கு ஈஸியா இருக்கும். Clear students? I hope you are very clear with all these concepts. So we can wind up today. Tomorrow, that is not tomorrow. On next week of Wednesday, we will see about Power BI concept. Okay, Power BI எப்படி start பண்றது, getting started. That is Power BI என்னன்னா, on-premises BI என்னன்னா, and cloud-based BI என்னன்னா, இந்த மாதிரி நிறைய different BIs இருக்கு. So அதை பத்தி எல்லாமே நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணுவோம். That is coming Wednesday. Clear? So that's all from my end, students. Thank you. Take care. Bye.